Hello, good morning. Sawadee-krap. Good morning, Dr. Syed. Good morning. How are you? I'm great. How about you, Prof? I'm fine. Thank you so much. Hello, everyone. Sawadee-krap to everyone. Good morning, everyone. I hope you guys are doing well.เริ่มได้เลยไหมคะ Dr. Syed, can we start now? Sorry? Can we start now? Yeah, sure. Go ahead, Prof. Go ahead. Okay. อาจารย์อนันตชัย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะ ค่ะเริ่มเลยนะคะท่านรองค่ะ ค่ะ ค่ะ Good morning everyone สวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะก็ได้จัดโครงการอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตินะคะเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยนะคะประจำปีงบประมาณ 2565 ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะโดยการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะสถาบันวิจัยก็มุ่งหวังเพื่อที่จะส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยค่ะทั้งในระดับชาตินานาชาติซึ่งวันนี้ก็จะเป็นระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ให้ท่านอาจารย์นะคะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความรวมถึงเทคนิคต่างๆนะคะจากท่านผู้รู้เลยนะคะซึ่งท่านจะมีบทความที่ได้รับตีพิมพ์ในฐานสูงๆเนี่ยหลายเรื่องเลยนะคะตามที่ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าการตีพิมพ์เผยแพร่นะคะระดับนานาชาติเนี่ยก็ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยนะคะในการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยนะคะรวมไปถึงการประเมินตัวชี้วัดกพร.ประกันคุณภาพรวมถึงการประเมินการปฏิบัติงานของท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะในเรื่องของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนะคะค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะให้ได้ท่านอาจารย์ซาฮิดนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนะคะท่านก็จะเป็นวิทยากรหลักให้เราในวันนี้นะคะรวมทั้งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตชัยเอกะนะคะท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์ท่านก็มาเป็นผู้แปลให้เราในวันนี้นะคะค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวริยอดฉิมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานะคะกล่าวต้อนรับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะท่านวิทยากรนะคะท่านผู้บริหารคณาจารย์นักวิจัยและก็ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะจากท่านอธิการบดีให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเขียนบทความการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เราก็จะเป็นการส่งเสริมการตีพิมพ์ให้กับคณาจารย์และก็นักวิจัยทุกท่านวันนี้เป็นครั้งที่1นะคะของเรานะคะเพราะว่าในการได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีในการขับเคลื่อนด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยท่านก็เห็นชอบเลยที่เราจะได้มีการขับเคลื่อนในด้านนี้กันนะคะโดยท่านอธิการมีวัตถุประสงค์นะคะมีเป้าหมายให้จัด3 ครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยมีเป้าหมายว่าให้นักวิจัยคณาจารย์ของเราได้มีโอกาสเข้าร่วมนะคะประมาณ 200-300 คนนะคะท่านให้จัดอย่างน้อย3 ครั้งเลยนะคะก็คือใครยังไม่เข้าอบรมวันนี้อาจจะไม่พร้อมไม่สะดวกก็ยังมีโอกาสข้างหน้านะคะเราก็จะได้จัดโครงการให้กับคณาจารย์ได้เข้ามาได้รับความรู้นะคะในเรื่องนี้ส่วนที่สำคัญคือท่านวิทยากรเนี่ยท่านอาสาสมัครนะคะท่านเดินมาพบอาจารย์สุวรีเลยแล้วก็ไลน์มาด้วยนะคะบอกว่าท่านเนี่ยได้พบแนวทางนะคะจากประสบการณ์ของท่านเองเลยท่านดร.ซาฮิดบอกว่ามีหลายเรื่องนะคะที่นักวิจัยหรือคณาจารย์ของเราเนี่ยไม่ทราบนะคะถ้าได้รู้เนี่ยเราจะได้ไปได้ถูกทางและจะไปกระตุ้นความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะความเป็นราชภัฏอันดับ1ของเราเนี่ยเป็นเหมือนแบรนด์นะคะ
เป็นว่าถ้าพูดถึงสวนสาธารณะต้องมีคำว่าราชภัฏอันดับหนึ่งซึ่งอันนี้เราก็ทำได้สำเร็จนะคะแต่อันนั้นก็เป็นภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเรานะคะแต่ในการพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากส่งเสริมให้คณาจารย์ของเราเนี่ยมีความสามารถนะคะซึ่งท่านผอ.สถาบันวิจัยก็ทำอยู่นะคะในการจัดการต้นน้ำนะคะให้นักวิจัยมีความสามารถมีแหล่งทุนต่างๆให้เป็นการขับเคลื่อนแต่วันนี้เป็นการทำงานในด้านปลายน้ำนะคะเราได้ผลงานวิจัยมาแล้วเราจะใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในเชิงวิชาการอย่างไรนะคะวิธีหนึ่งก็คือการตีพิมพ์เผยแพร่นะคะอีกวิธีอื่นๆก็เป็นนวัตกรรมนะคะเป็นโจทย์สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรซึ่งขับเคลื่อนกันอยู่นะคะไม่เว้นวันเลยทำงานกันทุกวันนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะอยากให้ประสบการณ์ของท่านดร.สาฮิตนะคะซึ่งมีเรื่องใหม่ๆหลายเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับประสบการณ์อันนั้นด้วยนะคะก็หวังว่าเราจะอยู่กันทั้งวันนะคะทั้งเช้าและบ่ายนะคะท่านมีเรื่องอยากจะให้เราได้รับทราบเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะคะขอให้ท่านเตรียมโน้ตให้ดีนะคะเตรียมจดเลยค่ะมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่ท่านได้รับทราบนะเรื่องของ DOIS คืออะไรนะคะ DOI DOI นะคะเราจะมีเรื่องเหล่านั้นการเลือกวารสารแล้วท่านก็ยังบอกอีกนะคะว่าถ้าหลังจากวันนี้รู้จักท่านแล้วเนี่ยคณะไหนหน่วยงานไหนอยากจะกรุ๊ปกันนะคะ10 คน20 คนนะคะรวมตัวกันเข้ามาเลยนะคะเอาโน้ตบุ๊กมาแล้วท่านยินดีที่จะให้ความรู้อะค่ะท่านรวมตัวเลยนะคะ10 คนขึ้นไปเนี่ยท่านจะได้บอกว่ามีบทความแล้วนะวารสารแบบนี้สาขาของท่านเนี่ยจะไปเลือกอย่างไรบทความไหนท่านก็ยินดีที่จะเสียสละนะคะที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เลยนะคะฉะนั้นท่านดีใจดีมากเลยในการที่จะทำเช่นนั้นนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะหลังจากวันนี้แล้วมีบทความแล้วอยากจะให้ท่านอธิบายเป็นไลน์กรุ๊ปนะคะท่านก็ทำหนังสือแจ้งมาที่สถาบันวิจัยนะคะว่ากลุ่มนี้ผ่านคณบดีมาแล้วก็วัดวันเวลาและได้ประสานนะคะว่าท่านยินดีที่จะมาช่วยนะคะก็ในโอกาสนี้ก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้นะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็I would like to say thank you for Dr. Sahit for being our guest speaker, honorable guest speaker, and sharing our experiences and telling your very useful ways on journal submission process and to us today. Okay, and thank you again for Dr. Sahit นะคะก็บัดนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตินะคะเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเปิดกล้องนะคะสำหรับขออนุญาตถ่ายรูปนะคะเก็บภาพก่อนเริ่มบรรยายนะคะขอรบกวนทุกท่านนะคะที่สะดวกนะคะเปิดกล้องสักเล็กน้อยนะคะครับขออนุญาตถ่ายแคปรูปนะครับขออีกรูปหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับรูปหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับรองเป็นอย่างสูงค่ะก็ขออนุญาตนำเวทีนี้สู่ Thank you very much, Professor, for introducing for invitation for this session. Okay, thank you very much. Okay, shall we start? Yes we Okay. can start now Okay, thanks indeed again for the introduction, Professor Sorry.
I'm very happy here to share the knowledge. Okay, first of all, I would like to tell you that I'm not here to teach you. Okay, you are very well educated, all of you. You are well talented people. Okay, all of you are. For me, you are like elite people. Okay, you are teaching. You are teaching. You are very special people for this country, for this talent. Okay, you are building the future of the kids of this country. So for me, you guys are very special. And I myself, I'm not here to teach you. I'm here only for sharing the knowledge. Okay, why I'm sharing the knowledge? Because I have been to many countries as well, and I have like a little bit experience. Okay, I myself, I'm also like a young researcher as well. Okay, but like it's very important for me that if I have something in my mind, if I have like a lot of data, and this morning I already shared with you around like a 3 GB data. It's like article, it's like a books, ebooks, you know, and a lot of things about like research and this and this. So why I share with you only one person, just to share the knowledge. Okay, if I believe if we share the knowledge, it's going to be increase more. Okay, it's not going to be shrink. โอเคนะครับ Translation. โอเค ครับ ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมค ได้ รับ ยินค่ะ นะครับ ค่ะ ครับขออนุญาตคือแอปอาจารย์สายิตนะครับได้บอกว่าวันนี้นะครับไม่ได้มาสอนหนังสือนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วท่านก็มีนะครับความรู้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยนะครับที่ท่านเนี่ยค้นพบเนี่ยนะครับมาแชร์กับพวกเรานะครับวันนั้นเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยอย่าเกรงนะครับแล้วก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ได้มาเลคเชอร์เป็นการสอนหนังสือนะครับDr. Shahid, please. Okay. So I myself, like I'm actually like working with CIM, College of Innovation and Management, since October 2019. And about my education, I did my doctorate from Malaysia. And then I was teaching in Malaysia with one international university as well there for 1.5 years. And then I was teaching in Pakistan as well. And almost like a 6 year post PhD teaching experience I have. And then from industry, I have like a 7 years industry experience in which I was also working in Malaysia for Pakistan High Commission as well. So this session, it will be like interactive. Okay, if you have any question, if I'm speaking very fast, you can ask me. I'm gonna try my best to reduce my speed as well. And if you have any question, okay, please feel free, and you can text me as well in this Zoom chat room. Okay, I will give you my email address to you. If you have any question further after this session as well, you can contact me anytime by line or by email. Okay, Dr. Sayes, can you start right now? Yeah. Okay. So in the beginning, I want to share something with you, but I'm not telling you that, okay, wow, I'm a good researcher or whatever. Okay, I just want to share some information with you. If you can see my screen over here. Okay. I was quite surprised when I saw my name on number 16 in Thailand. This is the list of the top publisher. This is this list of the top researcher in the world, okay, which we know as a publication ranking. Maybe you can see on the top. This is publication ranking in which it's same like the QS World ranking for universities. Similar ranking, it's come for the researcher around the world, which show like, okay, who is the best researcher in the world, who is the best researcher in Thailand, something like that as well. Okay, but I was quite surprised when I saw my name here on number 16 in Thailand. Okay, and I was also quite surprised when I saw my name number 1 in the Sarantaraja University. Why I'm telling you this, okay, because it's very important. Maybe you are not aware about this ID, which we call as an ORCID. Okay, maybe you are not, maybe like some of you might be not have this ORCID. This ID, later on I will share with you how we can create ORCID, how we can create this kind of IDs. Okay, practically I will show you today, but these things are very important for all academics. Okay, so why I'm here in this list? Okay, I just joined SSRU in 2019. Okay, just in 2 years, and I'm telling you one thing, I'm not publishing too much article. Okay, per year I just try to publish only 2 or 3 articles. Why? Because for me, quality is more important. Okay,
For me, we being a researcher, okay, we should not go for quantity, we should go for quality. So if you publish quality of article, if you publish in a good journals, okay, then definitely in this list, okay, you will be in the ranking. If you focus on quantity, it's also dangerous for you, it's also dangerous for the university, because we have the list of predatory journals, and I will talk to you in details later on that what is ethical consideration and why we need to consider them. Yes, Achan, translation please. ขอทานโทษครับท่านอาจารย์ฮิตนะครับได้แสดงให้เห็นนะครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยนะครับอยู่ในลำดับที่ 16 นะครับของประเทศไทยนะครับจากการ citation เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ฮิตบอกว่ามีความสำคัญมากๆนะครับคือท่านอยากให้เน้นที่คุณภาพไม่ใช่เน้นที่ปริมาณนะครับและการได้คุณภาพเป็น ranking แบบนี้นะครับมันมีผลต่อมหาวิทยาลัยนะครับในการเข้าสู่ QS ranking นะครับซึ่งนะครับท่านจะเน้นเสมอว่าอย่ามุ่งเน้นนะครับที่ปริมาณเพราะอย่างท่านเนี่ยตั้งแต่ปี 2019 เนี่ยท่านเขียนเนี่ย2-3 เรื่องเท่านั้นเองแต่เอาเรื่องที่มี impact มากๆนะครับแล้วก็จะส่งผลดีนะครับต่อตัวท่านอาจารย์เองนะครับรวมถึงส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงการเลือกวารสารที่จะลงตีพิมพ์ด้วยนะครับอาจารย์สาฮิต โอเค Okay, before I go for the session, okay, I got a lot of messages that I should talk, I should give the speech a bit slower, okay. I will try my best to talk a bit slower, but you know, nature cannot be changed quickly as well, okay. But the good thing we have Achan, and he's very good translator as well. So I hope he will like translate everything in a proper way, I believe. So before I go for this session, okay, if you have any question, you can ask me before like I go to the slides and share my knowledge with you. So if you have any question prior to this, okay, like the session is something like that, okay. First, I will teach you some theory, okay. But if you don't like theory too much, we can just direct jump to the how you can submit a paper. I can show you because this is also for a new researcher, for a young researcher, it's also a bit like tricky that sometimes like we don't know how we can prepare our manuscript to submit online, okay. So nowadays, like all journals, they have their specific database, okay, and we need to know that how these databases are working and how effectively we submit our paper and how we can avoid from the desk rejection. นะครับอันนี้ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าในกรณีที่ท่านอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรนะครับให้พิมพ์ถามได้เลยนะครับก่อนที่ท่านจะเริ่มสไลด์แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับท่านจะเริ่มต้นจากทางด้านทฤษฎีก่อนนะครับแล้วซัมอัพนะครับไปถึงวิธีการนะครับถ้าสมมติท่านอาจารย์ฟังแล้วงงๆนะครับก็สามารถจะเบรกได้นะครับก็แจ้งมาทางในmessage นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเทคนิคด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับทำ research เนี่ยนะครับสำหรับยัง researcher ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับท่านอาจารย์ที่ก็กอกตัวนะครับว่าท่านก็ค่อนข้างใหม่เหมือนกันแต่ท่านก็ใหม่แบบมีคุณภาพนะครับขอบคุณครับ Dr. Sahid please. Thank you. Yeah, any question? No question? Okay. Okay, first of all, it's my belief, and it's also your belief that if you want to change yourself, okay, you have to bring change in yourself as well, okay. We have to change our personality, we have to change our behavior, attitude, and many things we have to change. Without change, okay, we cannot do anything. If I myself want to be a good teacher, if I want to be like a good researcher, okay, I have to change myself as well. If I don't
change my daily routine, okay, it will be very hard for me to bring change and do publication, a proper publication, okay. So definitely we need to join the societies, okay, we need to join the conferences, we need to join the social media, Facebook, Twitter, okay, a lot of researchers are there, okay. Like for example, like from the social science, like the best author in a qualitative research, okay, like Creswell, he's on social media on Twitter. And then from the quantitative research, like Professor Hare, he is on social media. So these people, they are available, okay, the top researcher available on the social media. So we need to use the social media only like for something like for fun, okay. We have to use social media in a proper way for a learning purpose, okay. And we also need to teach like students that they also need to use social media also in a productive way. Yes, Achan. ครับอาจารย์ได้ยกโค้ดนะครับของจอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์นะครับซึ่งเป็นนักเขียนบทละครนะฮะที่ยิ่งใหญ่นะครับว่าความก้าวหน้านะครับมันจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแนวคิดของตัวท่านเองนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับเปรียบเหมือนกับงานวิจัยนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจะมี researcher หลายๆท่านนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อาศัยช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายในการเผยแพร่ผลงานซึ่งเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับจากสื่อต่างๆเหล่านี้ครับขอบคุณครับ next please อาจารย์ Okay, so it's possible, okay, it's very possible that we can be also a good researcher, okay. As before I said that we need to change ourselves. And actually I'm sorry to say, like when I talk to my colleagues, okay, they have something in their mind that okay, Scoopus is something very like impossible ISI web of knowledge to publish in a good journal like Infector Journal. It's something which is impossible. It's very difficult. I would like to say like it's not difficult, okay. It's not difficult the way we are thinking, okay. We just need to do practice. We need to just like make our habit to send our article for publication, okay. It's not a big issue that they will reject us, okay. When they reject our paper, okay, the good journal, what they give us a very good feedback, okay. The reviewer from the top top university sometime, and from the like a good academic people, they give us suggestion, they give us review, they read our paper, and they give us some very like productive comments. So when we follow those comments, okay, maybe in next time when we sending the paper, maybe we follow those comments carefully, and this will help us to improve our article, okay. So like that's why again I'm telling you that okay, keep out from your mind that research publication is like a very difficult thing or something like this, or we need to ask someone to help, or we cannot do, or we need to rely on other people. No, we shouldn't do like this, okay. We should not rely on many people, okay. We should take this action by ourselves, okay. We need to change ourselves, and it's very easy, okay. You just need to learn the system, how it's working, how the databases are working, and what is actually the process of the good journal. This you need to understand, okay. And I tell you one thing, that publication in a good journal is very important for us. It's very important for university. The university ranking will go up if we publish, okay. And I'm not in the favor of this that every year we should publish like a 10 paper or 20 paper. You should publish only 1 paper or 2 paper in a year, but in a good journal, in a top journals, okay. If all of us we try to do like this, we at least publish 1 paper in a good journal, I bet you will see your ranking of the university next year. It will be somewhere else, okay. We have like a number of lecturers, okay. So if you do this practice, okay, it will give benefit to us, and it will give benefits to the universities as well. Our ranking in the author profile, it will go up, okay. We will be in the top authors in the Scoopus database, okay. So it's good for us, and it's good for university as well, okay. And I appreciate the university, like if you publish like in a good journal in a Q1, they pay you like 100,000, and it's reality. I got a lot of money honestly from university, and they are paying very happily, okay. So this is the, even like I couldn't see this practice in other countries, like in Malaysia, even not in Pakistan. Like this a big amount they pay, and they motivate the employees to publish the paper, okay. So this is like a good thing here, okay. So it's good for your profile, and it's like money come to your pocket as well. So it's like a good thing here, okay. โอเคนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับท่านอาจารย์สาธิตเนี่ยนะครับให้ความสำคัญนะครับ
ของคำว่า impossible เนี่ยนะครับท่านอาจารย์เคยถามเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับว่าทำไมไปทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็จะบอกว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรยากเกินจากความสามารถของอาจารย์ของพวกเราเองเนี่ยนะครับท่านก็บอกไม่ต้องกลัวที่จะถูกปฏิเสธนะครับจากการลงjournal ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่านะครับทุกครั้งที่เขาปฏิเสธมาเนี่ยเขาได้อ่านเปเปอร์ของท่านอาจารย์ทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็นะครับจะมีคำวิจารณ์นะครับข้อคิดเห็นคำแนะนำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งมันจะผ่านกระบวนการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็จะต้องศึกษานะครับจากคอมเมนต์นะครับจากคำแนะนำจากข้อวิจารณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่วารสารนั้นๆเนี่ยส่งกลับมานะครับแล้วก็นำมาใช้ในการปรับปรุงในปีต่อไปนะครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่านะครับว่าทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนาบทความของแต่ละท่านเองนะครับและสามารถที่จะตีพิมพ์ในวารสารนะครับในปีถัดไปนะครับท่านย้ำอีกนะครับว่าการถูกปฏิเสธเนี่ยนะครับจากวารสารชั้นนำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อย่าเน้นนะครับอย่าเน้นปริมาณถ้าบอกว่าตีพิมพ์ปีหนึ่งเนี่ยนะครับ1-2 บทความพอนะครับแต่ขอให้ลงตีพิมพ์ในวารสารนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับรวมถึงท่านยังพูดถึงผลพลอยได้ด้วยนะครับว่าหมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับให้รางวัลนะครับกับนักวิจัยที่รับการตีพิมพ์นะครับในวารสารระดับโลกนะครับได้เงินรางวัลเยอะแยะนะครับอย่างท่านอาจารย์ชัยฮิตเองเนี่ยนะครับก็ได้รับเงินรางวัลนะครับซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เหมือนเราแม้แต่ในมาเลเซียนะครับก็จะมีแรงจูงใจอื่นๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดว่าการลงวารสารชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลยนะครับ Okay, so I myself and all of us, we have to promise like we should not publish in also in a fake journal. We should avoid from predatory journal. Okay, it's very important to understand. Okay, today you send article to any journal, and after few days or 48 hours, they will send you the acceptance letter. Okay, so if it's happening with you like this, okay, directly one thing should come in your mind that this journal is a fake journal. Okay, so please don't waste your money on a paid journal. Okay, English, definitely English is a matter for you and it's a matter for me as well. Okay, rephrasing is a big issue. Okay, today I will show you that one application we call is a Quill Boot. Okay, Quill Boot is very effective. Okay, and it can like improve your rephrasing process. Okay, so the only thing in our mind is okay, the English. Okay, we cannot speak English, we cannot, like, it's a problem for us. Okay, so for the English I will tell you some tools, okay, that how you can avoid from plagiarism and all those things. Okay, so this thing, like, you should like keep in your mind that yes, there is a possibility that if I cannot even like understand English, I still can write a paper. Okay, at least if I know how to read the things. Okay, so this thing is like we need to promise ourselves that we should not publish in a predatory journal. Okay, because why? As we know, we have a QS World Ranking. Okay, we know it's a QS World Ranking. They show us like which one is the best university. Similarly, we have one list yearly they publish, and they show what, you know, like which country, which university, which author publish more and more in a fake journal, in a predatory journal. So I think it's to avoid this situation, like tomorrow my name come in that list that okay, Shahid from SSRU is publishing in a fake journal, and the world will see it. Okay, the QS World Ranking, they will also see it that okay, Shahid is publishing in a fake journal. So definitely it will affect very badly our university as well. Okay, and I myself as well. Okay, like being an author, they can, like the good databases like Imran, they can block me as well in the future. I will be never ever send any paper in an Imran if they know about like I am like a cheater in terms of academic. Okay, so it's very bad. Okay, so we have to like understand that how sensitive topic is like the predatory journal. For us, maybe it's very quick to publish. Okay, but we don't know later on the consequences. Later on, it will be like how it will be like it will be like as a disaster for the author as itself as well. Okay. ท่านอาจารย์ยิบนะครับได้remind นะครับได้เตือนให้แต่ละท่านเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับ predatory journal เนี่ยนะครับหรือ fake journal เนี่ยนะครับพวกที่เป็นวารสารปลอมเนี่ยนะครับที่หลอกเอาตังค์พวกท่านไปเนี่ยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับพวกวารสารปลอมเหล่านี้นะครับก็เอาบทความของท่านเนี่ยไปลงนะครับแต่ในQS World Ranking เนี่ยเขาก็จะมีระบบตรวจสอบนะครับถ้า
ท่านนักวิจัยท่านใดเนี่ยนะครับมีผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้นะครับหรือวารสารปลอมเหล่านี้นะครับชื่อก็จะไปอยู่ในลิสต์นะครับแล้วมันก็จะส่งผลนะครับต่อมหาวิทยาลัยนะครับว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยนะครับมีนักวิจัยนะครับที่เข้าไปตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ได้คุณภาพวารสารที่ด้อยคุณภาพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ next please. Okay, so again, I tell you that in UK, in a Western country, USA, the researcher, they publish only 1 or 2 paper, but their university are still in a very good ranking, okay, in a top 100, top 20 like this, okay. Compared to that, the Asian countries, okay, the authors, they focus on quantity, publish as much as they can do, like a 10, 20, but the universities are still not competing very well compared to the Western country, okay. The reason is like quality, okay. ท่านอาจารย์ฮิตนะครับได้ยกตัวอย่างนะครับถึงประเทศในประเทศตะวันตกเนี่ยนะครับซึ่งท่านจะตีพิมพ์นะครับในประเทศตะวันตกเนี่ยนักวิชาการเนี่ยจะตีพิมพ์เนี่ย1 ถึง 2 paper เท่านั้นนะครับจะต่างจากประเทศในเอเชียนะครับซึ่งจะเน้นปริมาณมากกว่าครับ Okay, so today my focus will be more and more about like the publication process. Okay, and I would like to share some tools. Okay. These tools are very important to know, okay. As I told you, like paraphrasing is like a big headache for me as well, okay. So we have some tools I will share with you, some websites are there, okay. And if you use it, okay, we can improve our articles, English and all those things, okay. So this will be the main focus, okay, that how we can do publish and the smart tools, okay. And beside this, we can also know that what is the list of the predatory journals, okay. What is the difference between open access journals and the paid one, okay, the fake ones. This I will also explain to you. And this is one of the world best journal, Academy of Management, okay. I will share with you that when you're sending article to them, so what they will do with your article, okay, what they actually want from your article, what you have to include in your article, okay. So what is the criteria, okay. And then the important thing is how to do the self-branding in the research world, okay. If you want to become very famous researcher in the world, how you can brand yourself. For this, okay, I will share with you that you must have some you must open your IDs, okay, like ORCID, Google Scholar, okay, Academia, ResearchGate, and some other links I will share with you. So with the help of those things, okay, LinkedIn as well, okay, if you become like popular, if you are publishing and you do your self branding there, okay, tomorrow universities, the other colleges, they will also offer you a job, okay, because you will be doing your own branding. Yes, Achan. โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่อาจารย์ชัยยิตจะมาพูดคุยกับพวกท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยสิ่งสำคัญเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับข้อที่3นะครับ publication process นะครับกระบวนการในการตีพิมพ์นะครับ publication process of academic and management journal นะครับอันนี้เป็นพวกวารสารต่างๆนะครับ smart research tools นะครับ format นะครับอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆนะครับก็คือ how to do self branding in research world นะครับซึ่งนะครับจะหมายความว่าท่านอาจารย์จะมีชื่อนะครับถ้าอาจารย์ทำวิจัยได้ดีผลงานปรากฏในวารสารนะครับระดับชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีแบรนด์เป็นของท่านอาจารย์เองนะครับแล้วก็จะมีโอกาสในการที่จะได้รับการเชิญนะครับให้เข้าทำงานวิจัยนะครับหรืองานอื่นๆเนี่ยนะครับกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งก็จะมีงบประมาณอะไรสนับสนุนนะครับ Okay, if you can see my screen, okay, these are the world like the best publishers, okay. So in a social science, okay, I'm not from the natural I'm natural sciences like chemistry, physics. I'm not from there. I'm actually from the social science, okay. So these are the very well known journals, okay, very well known databases, okay. EMERL, very good for social sciences, okay. I will recommend this to you, okay. Taylor and Francis, a very good one, okay. SEG, a very good one, okay. So whenever you try to find any journal, okay, try to target these databases, okay, because there will be zero chances of fakeness. Like this journal is a predatory, okay. You will be satisfied from yourself that you are publishing in such a good database, okay. So try to like look into these databases, okay. In these databases, why I'm suggesting you EMERL, okay. Maybe you know about call for papers, okay, call for papers. We also need to keep, yeah, go ahead.
go ahead โอเคนะครับอันนี้เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มผู้ตีพิมพ์นะครับที่น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับก็คือ Taylor and Francis นะครับ Sage นะครับแล้วก็ Emerald Group Publishing นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อาจารย์สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าบริษัทไหนที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับ okay do you know about call for papers anyone call for paper นะครับท่านอาจารย์รู้จักนะครับ call for paper นะครับ anyone this is the easy way to publish the paper, okay? Call for papers, especially from the Emerald publishers, okay? It's very good. And here you can see here you can do you can filter the system, okay? You can filter the system like show all types of call for paper or just journal, case study, or what, okay? So you can select a journal and then subject, whatever subjects you are from education, you are from business management or strategy, whatever. So I'm gonna click from business, okay? And then after that SDG, okay, this is so very in sustainable development growths, okay? United Nations, they came out with SDGs, okay? They are assuming that from year 2030 they don't want, this is their target, okay? You can see here they don't want poverty, they want to go for a zero hunger, they want like these things, okay? These are like 16-17 points, okay? Gender equality and this, okay? So one thing, okay, about research, okay, about research, that whenever we do publication, whenever we do some research work, okay, whenever we write something, okay, we need to also consider that my research will contribute to what I'm giving you to the society, what I'm giving to the society, how my research will be beneficial for the society, okay? Whether I'm reducing the poverty of Thailand or whether I want to improve the human capital of the Thailand, okay? Or if you're talking about national or if you talk about on international level. So these things are very, very important when we target nowadays. If you target SDGs, okay, it will also improve the chances of our article acceptance, because why? We are doing research for the international level, we are doing research for the national level, and which has a real and realistic impact on the society, okay? So please, in the future, whenever you write, okay, don't forget about these 17 points, okay? You need to understand where you are lacking. And if you want to get a grant from the Thailand national, like from Thailand Ministry of Education or from anywhere, okay, you must talk about this point that, okay, I'm doing some research. It's a very good research. Why it's a good research? Because I'm helping the country, Thailand, okay? And my target is there should be zero hunger. My target, there should be a quality education. So if you do something like this, okay, it will be very easy for you to get the grants, okay? In 2017, I got one grant in Pakistan, okay? It was in Thai baht, it's like a little bit, but for me, like it was around like a $500,000 in Pakistani rupees, okay? So the reason was what, okay? They asked me one question, okay, in the committee, that how your research will contribute to the SDG goals, okay? And then I explained in a proper way, and then they gave me the grant, okay? So for publication or for the grant purpose, okay, try to focus on these SDG, okay? These things are not coming from me, these things are not coming from Emerald, it's an international issue, okay? And they already have set the target. So wherever like your article is falling, your research is falling, so just click on that. So if your research is about like quality of education or whatever, okay, or industry infrastructure, so just click on that and then go and apply, okay? So you will be getting like these call for papers. You can see these are the call for papers, okay? Like on a different topics, okay? Yeah, Achan, can you just wrap up? Okay. นะครับในส่วนนี้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์จะเห็นว่าเวลา call for paper นะครับก็คือการเชิญชวนนะครับให้อาจารย์เนี่ยนะครับส่งบทความเข้าไปตีพิมพ์ลงในวารสารต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ชัยยิตได้แนะนำว่านะครับอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยนะครับโฟกัสนะครับในเป้าหมายเป้าประสงค์นะครับที่สอดคล้องกันกับเป้าประสงค์ของ
องค์การสหประชาชาตินะครับที่เรียกกันว่า SDG เนี่ยนะครับก็คือ Sustainable Development Goals นะครับก็คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับว่าจะเป็นนะครับการขจัดความยากจนความเหลื่อมล้ำการจัดการทรัพยากรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนะครับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ได้รับการยอมรับอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืองานวิจัยที่ตอบโจทย์เหล่านี้นะครับจะต้องสร้าง Impact นะครับ Contribute นะครับก็คือมีส่วนยังไงกับสังคมช่วยประเทศชาติอย่างไรช่วยคนยากจนขจัดความปัญหาต่างๆได้อย่างไรนะครับซึ่งจะสอดคล้องเนี่ยนะครับกับที่เมื่อกี้เรียนที่ทราบนะครับก็คือเป้าหมายนะครับการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาตินะครับ Okay, the good thing in this kind of papers, okay, you can see the closing date like December 2022, for example. This is the closing date, okay? So now I know you are busy, you have family, you have teaching and this, okay? So if you target, okay, the closing date for this call for paper is 1st December 2022. So you can target on this journal and you can prepare a good manuscript for them. Sorry. And another interesting thing, when you open on this one, okay, like I'm going to open this one, the entrepreneurship one. So what they will give you complete introduction, okay, that what you have to write, okay. They will give you direction. This is very interesting. You can see here, they will also give you topics. They will also give you what topics. They will also give you a very important topics, a new topics, it's like a new direction for the researcher, okay. You know, this is a common question from which is like asked by the reviewer from me. Okay, justify what's new in your research. What is the novelty in your research? Okay, so it's always like very challenging to describe. Okay, that how it's new. But if you talk about call for paper, okay, and if the reviewer asks you that what's new here, then you can just simply refer to their website and can say like, okay, my article is targeting your call for paper, which is this and this. Okay. So which is something like a new area of research and which you have mentioned. So you can easily justify yourself, and the reviewer can also like he has to accept because he has mentioned on the website of the journal. Okay, so new topic you can also get from here. And if your students, they are doing research, okay, if you are advisor for your PhD student and if you are advisor for IS, okay, and if the students are struggling with the topic, okay, so from this kind of call for paper you can go there and you can get some new direction, right? Okay, what the world is doing now in the era of research. Okay, so from here you can get some idea of the new topic as well. นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าสมมติอาจารย์เลือกหัวข้อได้แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์จะสามารถเข้าไปเนี่ยนะครับดูนะครับวิธีการเขียนนะครับจากคำแนะนำนะครับในแต่ละหัวข้อได้เลยนะครับอันนี้นะครับซึ่งจะเป็นวิธีการใหม่นะครับวิธีการใหม่ๆนะครับซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับสำหรับท่านอาจารย์เนี่ยนะครับถ้ามีคำแนะนำตามนี้ก็เขียนตามนะครับ direction ที่เขาไกด์ไลน์เอาไว้ให้นะครับ Okay, any questions so far? Do you have any questions so far? ท่านมีคำถามไหมครับท่านใดมีคำถามไหมครับ Okay, so this is like emerald, okay, and then similarly we have elsewhere. Elsewhere is more about like scopus, okay, and then we have also like Taylor and Francis, okay. You know, in these databases, okay, there are thousands of journals. Okay, one thing we need to understand, okay, thousands of journals are here indexed in these databases. Okay, similarly, in one time, one journal, it could be also indexed in Scopus and it could be also indexed in ISI Web of Knowledge. It's possible, okay. So, but sometime, okay, very rarely, okay, the ISI Web of Knowledge, okay, like which you can see, like which I can show you here, the master journalist, okay, this one, okay, this is Web of Science, okay, this is, we call it ISI Web of Science, okay. So Americans, they are more about this kind of things, okay. So it's possible that one journal might be indexed in Scopus and one might be indexed here in Web of Science. So in Thailand, okay, in our university, they focus more on Scopus, okay. So you just simply need to double check whether the journal, okay, which is in Emerald or which is in the
which is in the Taylor and Francis or some in other database, okay, if it's already in Web of Science, okay, you just need to double check whether it's also indexed in Scopus or not. How to check it, I will show you later on how you can check whether this journal is indexed in elsewhere or in Scopus or not. Okay, for double confirmation you need to do like this. Okay. นะครับอาจารย์สามารถจะเข้าไปเช็คได้นะครับในดัชนีวารสารเนี่ยนะครับว่านะครับวารสารนั้นๆที่อาจารย์จะลงเนี่ยนะครับมันได้ถูกนะครับอินเด็กซ์เอาไว้ในฐานข้อมูลอันไหนหรือเปล่านะครับฐานข้อมูล Scopus หรืออะไรต่างๆพวกนี้หรือเปล่านะครับ Okay, like in a June, the Scopus they will come out with a new list. Okay, so to avoid like the predatory journals, okay, you should first check the journal ranking. You first check like the citation ranking of the journal. If it's a very new journal, just newly added in Scopus, okay, I will also say avoid from that. Okay, if a journal is just a standalone mean that it's like someone personal business. Okay, it's not coming from any university, it's not coming from Emerald, it's not coming from Scopus or anything. If someone individual, anyone who can say I'm running this journal, be aware from that. Okay, mostly they will be like a predatory journal. Okay, so try to concentrate on the good journal. Okay, like I can show you this, the latest list, okay, is from 2022, and this list came from March 2022. The next list will come in the June. Okay, so from this list, okay, you can see these are the all journals, okay, listed in a Scopus. But later on I will show you from the database how you can find. And in the future, if you want to go for any international conference, okay, you must also think about like whether this journal, whether this conference is indexed in Scopus or not. Okay, so here they have the list. In this file there is a list of the conference, of the international conference, okay, that whether they are in a Scopus or not, whether they will give any benefit to you or not, or it's just like like nowadays, like in journal and conference, a lot of people, they are doing business, a personal business. Okay, so you have to be very, very careful. And someone also shared to me one information that someone like one of friend, he went to Japan for a conference, and when he reached there, okay, in a hotel, and then he was looking for the conference. Where is the conference? But unfortunately, it was a fake conference. Okay, they just pay the money, and on that day there was no conference actually. So it's happening. It's reality. Okay, so we have to be very, very smart. How you have to avoid from this kind of situation. Okay, so no need to be worried. Okay, I can forward this list to you. You just go to this area. Okay, this Excel file, all conference are proceeding. So if you find any conference here, it means this is authentic conference. Okay, this is not like just for the business purpose. นะครับเดียวกันนะครับอาจารย์ครับจากลิสต์อันนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่านะครับมันจะมีลิสต์ที่เป็นที่เชื่อถือได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับพอเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถจะเช็คได้เลยนะครับว่าอันเนี้ยเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากที่มันเป็นเฟกเจอร์นัลนะครับท่านอาจารย์ที่บอกว่ามีเพื่อนท่านเนี่ยนะครับไปนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปถึงโรงแรมเนี่ยปรากฏว่าเป็นเฟกคอนเฟอเรนซ์ครับไม่มีจริงนะครับถูกหลอกเอาสตางค์ไปครับ Okay, so again, why to publish? Okay, you know very well why you have to publish. Okay, if you are a student, if you are doing a doctorate, okay, for your graduation, you have to publish a good manuscript. Okay, and it should be a part of your thesis. If you are working as a lecturer, if you are a faculty members, okay, to advance your career, okay, to improve your performance, okay, you need to publish the paper. Okay, so this is like why we have to publish. This question you can ask yourself, and I hope you will give answer to yourself by yourself. And here, let me. Now, what we have to publish, this is very interesting thing. Okay, what we have to publish. What we can publish, anyone? What we have to publish, what we can publish. Anyone who want to contribute something?มีท่านอาจารย์ท่านใดอยากจะแชร์ไหมครับท่านใดอยากจะแชร์นะคะแชร์ได้เลยนะคะค่ะมีไหมคะช่วยอาจารย์น้อยค่ะ
มีไหมคะท่านใดมีประสบการณ์ภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์อนันต์จะใช้ท่านผู้ช่วยจะช่วยจะช่วยสื่อสารให้นะคะ หรือเชิญกับพวกเราก็ได้ค่ะ มีหลายคนนะคะได้ตีพิมพ์กันหลายคนนะคะ ของเราลองเล่าให้สู่กันฟังนะคะ มีไหมคะ Okay. Okay. Go ahead, please. Okay, sorry. Okay, body of knowledge. Okay, you can publish something, okay, which you can publish something in which you can add something to the existing body of knowledge. When you say that my research is giving something new to the existing body of knowledge, okay, you are adding something new. You are adding something new. Okay, so if you can claim in your research, if you can claim in yourself that you are adding something new to the existing body of knowledge, okay, then it will be easy for you to publish, because you are now giving a new direction. You are adding something new. You are bringing a novelty in your research. Okay, so very easy to publish for you. So you can publish anything which is scientific, which has scientific justification, anything which is new. Okay, you can publish it. What you cannot publish, okay, the next question is what you cannot publish. Okay, don't copy paste someone idea. Okay, don't do like this. Okay, don't go for repetition. Okay, try to avoid. Okay, we have to be professional. Okay, we are a teacher, so we have to be a role model for our students. Okay, so that's why we should not like take someone idea and 100% do like this. Okay, and it's happened with one of the with Pakistani university. Once time it's happened in 2019. Okay, the minister and the higher education chairman, he was tagged on LinkedIn by one researcher from the Western country that one of your student from your country, he has taken my idea, he has taken my paper, and he just rephrased and he is published, and he say I'm going to the international court. See, a simple issue, okay, which is done by a student, and it created a big problem for the country. Okay, so I would like to suggest you, okay, whatever you want to publish, okay, publish something good, something novel. Okay, add something new to the body of knowledge and come out with some scientific justification. Okay, don't publish other people's work. It's gonna be a big issue. It's for us, it's look like a small issue, but it could be a big issue. Okay, นะครับในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์จะควรจะตีพิมพ์นะครับก็คือองค์ความรู้ใหม่ๆองค์ความรู้ที่ดีองค์ความรู้ที่มีประโยชน์นะครับสร้าง Impact อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ควรจะตีพิมพ์นะครับแต่สิ่งไม่ควรจะนำไปตีพิมพ์เลยก็คือนะครับก็คือไปลอกเรียนผลงานจากบุคคลอื่นมานะครับเอาผลงานเก่าแล้วนะครับมาปัดฝุ่นเติมนั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ควรนะครับหรือเป็นบทความที่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้ผ่านกระบวนการทางการวิจัยหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการพิสูจน์ให้เห็นได้นะครับต้องผ่านกระบวนการตรงนั้นมานะครับท่านก็ย้ำว่านะครับพวกเราเป็นครูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของเราต่อไปด้วยครับ Please. Okay, yeah, so at the end, okay, at the end, we just need to come out with a good manuscript. Okay, this is the only and the ultimate solution, that we have to come out with a good manuscript. Okay, which can clearly show what is contribution. Okay, today when I move to the articles writing setup, okay, like that, what should be the format of the article, there I will explain to you that what does it mean by contribution and how you can claim, especially for the social science. It's very difficult to claim that what's new for the sciences. Okay, if someone is manufacturing this mobile phone, okay, he can simply say, okay, I'm bringing a new feature. Previously this phone has one camera, and now I'm bringing something new, like a 4 or 5 new cameras. Okay, and something like which you can physically see. But for social science, okay, for us it's quite difficult to justify the things. Okay, because what the journal they're expecting from us that what's new in the body of knowledge. Okay, we need to extend the topics. Okay, we need to bring some new we need to like extend the domain of the topic. Okay, one thing I tell you, knowledge management, okay, it's not a new concept. Why it's a not new concept? Okay, the concept, first of all, it came like a 1400 years before. They were like sharing the knowledge, people were sharing the knowledge. Okay, now it's also still a hot topic. Why it's still a hot topic? Because knowledge management
we are using databases. We are using like an application to share the knowledge with employees. Okay, still the topic is still researchable. Knowledge management is still researchable, which came 1400 years before. Why it came 1400 years before? Because why I'm telling you this, because when I was doing my when I was facing my Viva in 2015 in Malaysia, the examiner asked me that you are talking about knowledge management, but the concept of knowledge management, it came like 1400 years before. And he was a Muslim, and he said like, you also a Muslim, and you know very well that your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that this concept came from that time, and at that time the prophet said that, okay, get new knowledge, okay, share the knowledge and practice on the knowledge. And the examiner said to me that, okay, same topic, you are doing it now, like a 1400 years later. So what's new here? Okay, so to answer this kind of things, okay, you need to simply say that you are adding something new to the topic. Okay, you are extending the body of knowledge. Okay, in a social science, this is an issue, but you have to justify. Okay, how you have to justify, what is gap, what is novelty. I will show you later on with the different slides. Okay. ในส่วนของการเขียนบทความเนี่ยนะครับทางด้าน social science เนี่ยนะครับอาจารย์เชนบอกว่าก็จะค่อนข้างลำบากนะครับเมื่อเทียบกับทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมในบางส่วนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์จะต้องมีการต่อยอดขยายนะครับความรู้นะครับที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับด้านศาสนาเนี่ยนะครับมีอะไรใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจาก KM เนี่ยนะครับ KM เนี่ยอาจจะนำเสนอนะครับเป็นการวิธีการจัดการความรู้เนี่ยนะครับแต่อันเนี้ยจะต้องนำเสนอสิ่งที่ใหม่สิ่งที่ต่อยอดออกไปสิ่งที่สร้าง impact นะครับซึ่งไม่เหมือนเดิมนะครับ Okay, next is the publishing speed. Okay, you can see from this figure. Okay, nowadays we have desk rejection option. Okay, desk rejection mean when you send a paper, okay, immediately in a 48 hours they will reject it. Why it's a desk rejection? Because they are using AI, artificial intelligence. What they have fixed in AI, they fix some things there. Okay, when your article is not meeting with their scope, when your article doesn't meet with their requirement, especially in English, especially in a format is also important. If you are sending article to any journal and if you don't follow their format, okay, and if your article is not covering their scope, okay, every journal, when you go to their website, okay, they will mention something scope, they will mention what is the journal objectives and what kind of topics they are expecting from you. So if your topic doesn't meet with their criteria, you can go for a simply desk rejection. Okay, so how to avoid this? Okay, first of all, we need to read the journal website. Okay, we need to see their scope, objective, and what kind of topic they are accepting, and then we have to prepare our manuscript in a proper way, and then we have to send. Otherwise it's just wasting the time that, okay, my article is not ready, and then you going to publish. Okay, now what this figure is showing to you, okay, the speed of publication. Okay, like from the Scopus, okay, minimum, like it takes like 5 weeks. Okay, it takes like 5 weeks. Okay, Scopus, the good journal, okay, minimum 5 weeks. Okay, and it could go to 50 weeks as well. Okay, I have seen like one of our article, it's like it was in the review process for more than 1 year. Okay, so the trick which I'm telling to you now, okay, first of all, if you think like you have very short time, okay, and you want to publish quickly, so try to focus on those journal which publishing like a 2 or 3 or 4 times like this. Okay, so you will have more chances for the acceptance. Your paper might be have more chances for the acceptance. Okay, so this is like one thing you can do. After that, okay, you try to read their call for papers. Okay, and try to see what kind of topic they're accepting. So if you follow this, okay, it will be then easy. You can have like some chances for the publishing there. Okay, yeah, Chan. นะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็คือช่วงระยะเวลานะครับในการตีพิมพ์เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับอย่างเร็วที่สุดก็คือ5สัปดาห์นะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับก็คือจะตีพิมพ์1ปีนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านอาจารย์เนี่ยนะครับจะมีเวลานะครับ
ขนาดไหนนะครับมีความเร่งรีบในการต้องตีพิมพ์ขนาดไหนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาจจะต้อง follow format นะครับของแต่ละวารสารนะครับและต้องศึกษานะครับวัตถุประสงค์ของแต่ละวารสารอย่างดีนะครับเพราะถ้าไม่มีไม่ทำ format ตามเขานะครับไม่ทำตามวัตถุประสงค์ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับก็จะถูก reject ได้โดยง่ายครับ Okay. So 5 weeks, okay, 4 months before my one paper was accepted in a Q2 within 1 month, okay, within hardly like 4 weeks, it's like this. My co-author was from Kasisats University, and he called me and he said, how come your paper is accepted very quickly? I said, what do you mean? He said, so he was also surprised that, okay, it's in a Q2 and people say like it's very hard to publish and it take longer time and this and this. I said, no, it's not like that. You first need to read the journal website. How long they're gonna take, okay? What is their criteria? So if your article is okay, if your article is meeting, so within 4 weeks, within a month, you can publish in a Scopus, in a good journal. Okay, so it's possible, okay? It's possible. Achan? นะครับมันเป็นไปได้นะครับที่อาจารย์จะได้รับการตอบรับนะครับให้ลงตีพิมพ์เนี่ยนะครับระยะเวลาเพียงแค่4สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับถ้านะครับอาร์ติเคิลอันนั้นๆเนี่ยนะครับตอบโจทย์นะครับตอบสนองความต้องการนะครับตอบสนองวัตถุตามวัตถุประสงค์ของวารสารนั้นๆครับ Next please. Okay. So how to get your article published, okay, before you start your journey for publication, okay, if you are doing it first time, okay. So my first suggestion, okay, don't be panic, okay, don't be like stressed, okay, what is this? If it's rejected, it doesn't matter, okay. I told you before that if it's rejected, okay, they will give you some comments as well, okay. So first of all, when you are publishing a paper, okay, you should believe in yourself, okay, that okay, my paper has quality, my paper will be published, and this. So you have to motivate yourself as well, and you don't need to be very panic, okay, what will be happen? Nothing gonna happen, okay. Simply they can reject it and you can submit it to any other good journal and just follow their comments, and you have to just improve it, that's it, okay. So for the new researcher, okay, I like a few weeks before I just work with some young researcher, okay, and their paper was rejected. So I say, so what happened? It's rejected, so what? Nothing happened, just follow their instruction, okay. The editor, I saw the email from the editor and it's like a very lengthy email. I said, just follow their instruction, it's good for you, for free of cost, okay. The journal is from USA and free of cost. The reviewer, the editor, he is reviewing your paper and he's giving you some comments, and it's a very productive comments for your manuscript. And I'm sure that if you follow it, your manuscript will become very good, and then in future you can publish it, okay. ในส่วนของการเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะส่งนะครับบทความตีพิมพ์นะครับอันที่1เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ต้องไม่ตื่นตระหนกนะครับต้องไม่แพนิคนะครับอันที่2เนี่ยท่านอาจารย์ต้องมั่นใจในตัวเองนะครับและต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อส่งเมนูสคริปต์ไปแล้วนะครับมีคอมเมนต์ให้แก้ไขอย่างไรนะครับอาจารย์ทำตามนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผลงานของอาจารย์จะได้ตีพิมพ์แน่นอนนะครับ Next please. Okay. So before you send your article, okay, these are the common question again you need to ask yourself, okay, before you write, okay. So now before you're writing the things, okay, so think about why you want to publish your work, okay. Is it a new and interesting idea, okay? Is it a current and hot topic, okay? One of my paper in 2020, it was accepted very quickly by Q1. Why? Okay. Why it was published in Q1, and it's the high impact factor journal for me. First time in my life, I published in a high impact factor journal, 5.74 score. Why? Because in my topic, okay, in my title and in my abstract and in the body, I add one word, COVID-19. Okay, so we need to look also into the current hot topic, what's happening in the world, okay. This is very important, okay. We need to look into society, what the society is demanding from us, what they want us to publish, okay. So though the COVID-19 is now at the now it's like going down, okay, but still there is a room, okay, especially for the education people, okay, like how it changed the education system,
Okay, you still have room there to publish. Okay, so hard topic is very important. You need to understand whether the topic is like a current hard topic, is a demanding topic or not. Okay, before you start writing. And then have you provided a solution to some difficult problems there? Okay, and then after that, are you ready to publish it? This is very interesting question. What do they mean, are you ready to publish? Okay, to answer this question, okay, you need to ask yourself, first of all, whether the English is good, whether the format is good, whether your article, does it meet with the minimum requirement of the journal scope? Does it meet with the minimum requirement of the journal objectives? If you say yes, 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 then go ahead and just submit it. But if you say no, 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 then don't submit. Okay, don't waste your time and don't waste the time of the reviewer. Okay, yeah, Achan. นะครับในส่วนนี้นะครับก็อาจารย์ต้องตั้งคำถามตัวท่านอาจารย์เองนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์จะนำไปตีพิมพ์นะครับเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับอันที่2นะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสหรือเปล่านะครับ hot topic นะครับอย่างของท่านอาจารย์ฮิตเนี่ยนะครับที่ได้รับการตีพิมพ์เนี่ยนะครับท่านอาจารย์เนี่ยทำเกี่ยวเรื่องโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเป็น hot topic เลยนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะเฟดลงไปแล้วนะครับอันที่3นะครับท่านอาจารย์เนี่ยนะครับได้ให้แนวทางแกนแก้ไขปัญหาที่อาจารย์ raise ขึ้นมาหรือเปล่านะครับท่านอาจารย์ภาษาอังกฤษดีหรือยังนะครับ format ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็นะครับตอบโจทย์นะครับตามความต้องการของวารสารนั้นๆหรือเปล่านะครับถ้าคำตอบว่าใช่นะครับลุยเลยครับ Next please. Okay, thank you. Okay, what kind of manuscript you have? Okay, one is a full article. Okay, you know it very well, the full length paper. Okay, the empirical paper, which you can call it. Okay, which have like an abstract, introduction, literature review, methodology, results and findings, and then conclusion and references, a full length paper. Okay, and then we also have some review papers. Okay, we do some literature review on any current hot topic, and then we can publish. Okay, another thing is also a letter, which is a rapid communication. Okay, sometimes it's also happens, sometimes people they write. Okay, you can write a simple letter in a form of like a short communication, a short article, and it can be also published. Okay, but it will be not counted as a article like the normal article we publish. Okay, but it will be like the worth is not same like what we write in the full length paper, full article, or the review paper. For the letters, for the rapid communication, the worth will be not the same. But yes, your letter, it will be also coming in a journal. They will show you there. Okay, so you can also like write something like about a short communication or letter. Like if there's something, a new topic, you want to tell the reader, you want to tell the editor that, okay, we should also go for a call for paper on this one. Or if there is something wrong with a published paper, and if if the author is misguiding the community, if the results or the finding something wrong there, so people also write a letter to the journal that, okay, there is something problem with this one. Okay, with these results. So maybe the editor with the article which I have already published, maybe after reviewing the letter which is written by someone else against my article, maybe the editor review it, and maybe in the future they can delete my paper from the journal as well. Okay, from the online, or maybe they can come out with some note, a specific note that is something like wrong there. Okay, so these are like the 3 types of the manuscript. นะครับสำหรับบทความเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับก็คือ full articles นะครับก็คือบทความเต็มรูปแบบนะครับอันนี้เป็นบทความที่ความสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนรายงานการวิจัยนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับแบบที่2ก็คือ lectures นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะใหม่สำหรับบางท่านเนี่ยนะครับก็คือการเขียนบทความนะครับที่แสดงความคิดเห็นนะครับไปยังกองบก.นะครับในสิ่งที่ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือท่านไม่เห็นด้วยกับบทความนั้นๆนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับสำหรับ lectures นะครับจะมีข้อจำกัดนะครับทางด้านความยาวเนี่ยนะครับในส่วนที่นั่นก็คือประมาณ400คำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับในส่วนที่3คือ review papers เนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นการสรุปนะครับการพัฒนานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเช่นหัวข้อโควิด -19 อะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนะครับจะเน้นความสำคัญของสิ่งที่ได้นะจุดที่ได้มีการรายงานจุดที่ได้มีการเผยแพร่ไปแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับท่านอาจจะต้องถาม
นะครับขอคำแนะนำนะครับในส่วนต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดก่อนนะครับว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเขียนลงไปนะครับ next please there is an issue. Okay, first of all, I shared some data with you early this morning. So I think someone hasn't yet received it. Okay, so I will share with you later on. Okay, the slide I can give you immediately just now. Okay, so first of all, okay, don't be panic about what I share with you. It's a lot of data. Okay, so here what I shared with you, for example, like the ebooks. Okay, the ebooks. So you can see here there are a lot of 94 books are there. Okay, because you guys are coming from a different faculties. Okay, you have different domains. Okay, so what is here? Okay, I'm not saying you guys that you should read all these books. Okay, you need to find a suitable book which is related to you. If you are a lover of quantitative research, then find any book which is related to the quantitative research here, like you can see on the screen, like statistic and this. Okay, if you love qualitative, then you go to this ebook section and find the book for the qualitative research. Okay, so around 94 books are there. And then for the research, okay, we use different tools, different software. Okay, like a Smart PLS, MOS, okay, SPSS, Strata, eViews, and this. So here, like on mostly on like you can see here, like this book is for Strata. This book is like for Strata, and this one is for Smart PLS. So you can find like books, okay, different ebooks on specific software as well. Okay, and then for the reference, okay, I have sent you some reference article. Okay, and again, I'm not saying to you that you must read all these articles now. Okay, but these are the reference article. So for example, if you're writing article, okay, like on mediation or moderation something, okay, or you want to develop your own scale, okay, so you can just simply like go on this one, like a different Likert scale. If you want to know about the scale, so you can just click on this article, and it's like it will tell you how you can build a scale, a question, or something like that. Okay, so these are the all reference article. Okay, maybe someone is maybe it will be helpful for someone in the future. Okay, like here you can see like about what is field theory, okay, in research, or something like that, about the theory, and what is generalization, okay, and what is like mediation, this one. Okay, so these are the all reference article. Okay, the folder is like already shared with you by the Google Drive. Okay, if you couldn't get it, I will share with you soon. Okay, yes, Achan. ในส่วนของการเลือกนะครับวารสารที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการส่งตีพิมพ์เนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะสามารถดูจาก reference ของอาจารย์เองเนี่ยนะครับว่าอาจารย์อ้างอิงมาจากนะครับของใครนะครับบทความของท่านนั้นเนี่ยนะครับไปตีพิมพ์ที่ไหนนะครับซึ่งสามารถจะทำให้ท่านเนี่ยนะครับ scope นะครับให้แคบลงได้ว่าควรจะตีพิมพ์ในวารสารไหนที่มันข้องเกี่ยวกันนะครับและจากนั้นนะฮะอาจารย์ต้องถามตัวท่านอาจารย์เองเนี่ยนะครับว่าไอ้ตัว publication นั้นเนี่ยนะครับมันใช้เวลานานแค่ไหนในการตอบรับการตีพิมพ์นะครับรวมถึงนะครับมี peer review หรือเปล่านะครับใครจะเป็นผู้อ่านบทความของท่านอาจารย์นะครับรวมถึง impact factor นะครับปัจจัยนะครับที่สร้างผลกระทบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับขอให้โฟกัสนะครับในวารสารเดียวนะครับอย่าส่งไปหลายๆแห่งนะครับ Next, please. Yeah. So in the research, we have like a different method in social science, like quantitative, qualitative, mixed method. Okay. And as I mentioned, like different software we're using nowadays. Okay. So here in this one, which the folder name is thesis. Okay. So here you can find thesis. Okay. The master and PhD level thesis, and the author, they have used like different techniques. Like for example, like this one is on a mixed method. Okay. So if you're writing a mixed method research for your PhD and you don't know what is mixed method and how to write it, okay, so just go to this folder, this file, and you can see there how you can write it. Okay, Chan. อันนี้อาจารย์ต้องดูนิดนึงนะครับว่าบทความที่อาจารย์จะเขียนนะครับเป็นลักษณะไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะไปดูนะครับในหัวข้อ
นะครับที่อยู่ในลิสต์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วอาจารย์ก็เข้าไปเช็คดูนะครับแล้วเขาก็จะบอกมานะครับมีคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรนะครับจาก thesis อันเนี้ยนะครับ Okay, so these all documents, okay, it's like a 3 GB data, okay, it's just for sharing, okay. If you have your colleagues, okay, you can share with them freely, okay, there is no boundaries on you guys, okay, you can share with anyone, with your students, with your colleagues, and anyone, okay. So we have like this kind of things here, okay, and miscellaneous is also about like some ebooks here as well, some reference article. This is the indexing list, okay, but it's a little bit outdated, don't touch it, okay. But you can see here like we have like a different databases, okay. It's not only about Scopus, okay, we also have like SCI, ESCI, okay, depend on that, okay. When I teach to my Chinese student, okay, in China they focus more on SCI, okay, they don't only Chinese government, they simply not only accept only Scopus index journal, okay, so they have their own criteria. So if someone is teaching to Chinese student for a PhD level, okay, so they should understand like what is the normal journal from the Scopus and what is the difference between SCI. So the list is given here, okay. อันนี้จะเป็นลิสต์นะครับที่อาจารย์สามารถจะเข้าไปตรวจเช็คได้นะครับในสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับ Okay, any question? Can you share your files and folder to me? Okay, I will take a short break after 15 minutes, okay, and during the breaks I will share with all of you guys, okay. And for this if data is too much, okay, I cannot send by line, I cannot send by email directly, okay. Sorry, I can share my drive with you, okay, by you just need to give me your workspace email address, like your Sansrantara Jabhat University email address, then I can share with you, okay. So later on, just wait for a moment, I will share with you soon, okay. อาจารย์ครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะแชร์นะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำเนี่ยนะครับกับพวกท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับ Okay, any question about research, about publication? Any question if you have in your mind, you can ask me freely. There is one in a chat box. There is one instructor, she said that it is a very good way, to review from the reference. This is the point that is very important for them, and it is very easy for them to review from the reference order to choose the direct the correct journal for them. Yeah, it's that's why like I have compiled all the data and share with you guys, so sometimes it's very difficult, okay, because I tell you myself, I have been also cheated by journal that this is in the Scopus, okay. One time in my life I cheated by the journal when I was a young researcher in 2014 when I was doing my study, okay. So I don't want you guys to become a victim, okay. So that's why like I'm sharing, I'm focusing too much on ethics, okay. Why I'm sharing too much on ethics, okay, because this is not good for your profile, and this is not good for your country, and this is not good for your university as well, okay. So I'm so sorry that if the things which I'm sharing with you guys, okay, maybe you know it already, okay, and maybe my talk may be making you very bored, okay, but I'm talking from a different perspective because I have seen a lot of young researcher in this university. So my target is also those young researcher, okay. So that's why I'm telling them from the very scratch, okay, that how you can like excel in research world, okay, and how you can avoid from the hurdles which you will face in your this research journey, okay. So I'm sorry again if someone know all these basic things, okay, I'm sorry for that, but my focus is also more and more on the young researcher. Yes, Achan. นะครับอันนี้ถ้าท่านอาจารย์ท่านใดนะครับที่มีประสบการณ์นะครับหรือมีข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับท่านอาจารย์สายิตก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ท่านอยากจะโฟกัสนะครับที่นักวิจัยรุ่นใหม่นะครับหรือแนวทางใหม่ๆนะครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับได้เข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับสูงๆได้นะครับ Okay, select the best journal, okay. When you write a thesis, when you write a research paper, okay, first of all, you should believe in yourself that my article is wow, okay, I am bringing something new, okay, and then target some good journals, okay. As I told you that in a Western, per year only one paper they publish, okay, and that's why, and still their university are in the top.
So again, when you complete your article, okay, then try to find the best journal, okay? And this one, I will also prefer you this one, okay? Look at your references as well, okay? In our university, okay, I myself, I'm a reviewer for 5 journals and they're in the Scopus, okay? So I can also recommend you, okay, go for this journal, okay? So reference, okay, networking, like we have like a social networking, like a Facebook, Twitter, and those things, okay? Similarly, we also have to expand our networking, okay? In the era of education, in the era of research, in the research world, we have to like make connection with the people around the world, okay? So because we, like you and we, all of us, okay, we might be a reviewer for any journal in the future, or still we are, so we can refer to someone that, okay, your topic is this, okay, you could submit your article to this journal, okay? So again, okay, use your references as well, okay? And then select the best journal, okay, which has like a high impact factor, okay, which is in the Scopus, okay, like Q1, Q2, like this as well, okay? And then look at the journal, whether it's a peer-reviewed journal, okay, whether it's stand-alone journal, or whether it's come from Emerald, or whether it's come from Science Direct, or it's come from where, okay? So then after that, okay, you should decide whether this journal would be a good journal for me or not, okay? Chan? ท่านอาจารย์ดร.ดวงกมลมีอะไรอยากจะแชร์ครับ อ๋อไม่มีมากค่ะHi ท่านชาฮิตคะขออนุญาตท่านอาจารย์น้อยนะคะท่านอาจารย์ได้ยินนะคะ ได้ยินครับ โอเคท่านอาจารย์ชาฮิตคะI just wonder for a new researcher should we go for low rank journal because it might be easy for us to get published, or should we go for the best high impact one? Okay, thanks very much, Doctor, for your question. Okay, start from the lower first. If you are a new researcher, if you're a young researcher, start from lower. Okay, so you should first know about the process. Okay, if I recommend you, okay, go for the high impact factor journal. Okay, so straightforward, maybe they reject your paper. Okay, if you don't like follow their scope and all those things. Okay, for the young researcher, I will suggest them, okay, go for Q3, something like that. Okay, so you should know the process, how it is. But yes, it's not like the matter of young researcher or professional. If your article is good, if you believe in yourself, okay, if you believe in your work, then go ahead for the good journal. Okay. ท่านอาจารย์ดวงกมลถามว่าสำหรับวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นจากที่เป็นคิวสูงๆเลยไหมนะครับท่านชันทิตบอกว่าควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับต้นๆนะครับหรือกลางๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจนะครับถ้ามั่นใจว่าอาร์ติเคิลนั้นดีนะครับส่งคิวสูงได้เลยครับ Thank you very much ครับ Thank you ค่ะอาจารย์ ครับ Okay, please read this slide, okay, and you should know that what the editor is talking about when you submit article, okay, what you have to how you have to prepare yourself and what they are expecting from you. I will request to all of you guys, please read this slide by yourself, and then you can know that what it is.นะครับอันนี้เป็นปัญหานะครับที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอันที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าการ submit นะครับarticle นั้นๆเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกับ scope นะครับที่เขาตั้งเอาไว้นะครับอันที่สองก็คือ format ไม่ถูกต้องนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับไม่มีรีวิวนะครับไม่มี reviewer เนี่ยนะครับในการที่จะให้ความคิดเห็นนะครับมีคนรีวิวน้อยมากนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับตัดมาก็คือการไม่ตอบสนองนะครับกับรีวิวนั้นๆนะครับภาษาอังกฤษไม่ดีนะครับการนำเสนอนะครับบทความเข้าไปใหม่นะครับทั้งที่บทความนั้นเนี่ยถูกปฏิเสธมาแล้วครับ Okay. As we already discussed that your article should like meet with the scope, okay, it should like follow the format, okay, English should be good there and those things, okay. It's already mentioned here, but one thing is here, maybe it's a new for you, for a young researcher, inappropriate or no suggested reviewers,
Okay, what is this? No suggested reviewer. You know, some journals, good journal, even in Q1 and Q2, they will ask you to suggest reviewer. Okay, that okay, to who we should send your article for the review. They will ask you. Now here again, use your social networking, use your references. Okay, but it's a bit tricky as well. Okay, don't mention someone name who is not from academia. Don't mention someone who has no ORCID or no Google Scholar profile, because the system will show to them that who is the suggested reviewer. Okay, so it's a bit like it's a good thing. Okay, sometimes they will send you to your suggested reviewer, but what I want to tell you that whenever you select a reviewer, okay, it should be like a academic person. Okay, it should be like a good scholar. Okay, not like anyone who is coming from any industry and you just mention their name. Otherwise they will not send to them, or more chances for the rejection of the article as well. Okay, so I can also like suggest later on that what the list of the journals, okay, which will ask you to recommend the reviewer. อันนี้อย่างที่เรียนท่านอาจารย์ไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็น reviewer นะครับจะต้องเป็นคนที่เป็น scholar นะครับต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีชื่อปรากฏอยู่นะครับในวารสารต่างๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรจะนำท่านที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงหรืออยู่ในฟิลนั้นๆเนี่ยนะครับมาทำกันรีวิวนะครับ Okay, so don't take it light. Okay, suggest good reviewer, and possibility 50% chance is there they can send it to your friends as well, okay, who are good in academia. Okay, now what makes a good manuscript? Okay, it should be like written clearly, okay, and it should give a very exciting scientific message to the reader. Okay, and the way you are writing your article, okay, there should be a flow. Okay, when you're writing the paragraphs in English, okay, there should be connectivity with each and every paragraphs. Okay, and recently, like you are using like a different softwares, okay, to manage your references, so it's very easy to do the citation as much as you can do. Okay, within a paragraph, okay, you can add some latest citation as much as you can do. Even in one sentence, okay, the good journal, if you look into the good journal, good articles, okay, within one sentence, they add 4, 5, or 6 citation just only to complete one sentence. So it's mean like the research is like there is a rigor in the research, okay, from the scientific way. From the scientific perspective, there is a rigor in the research, because what the author is talking in this article is based on scientific justification from the previous research as well. Okay, and the style, it should be written, the style of your article, it should follow the journal. Okay, if you don't know what kind of style they have, okay, just simply go to their website. Okay, website of the art journal, it will tell you everything. Okay, how to do the formatting. Okay, how to write like your references, APA style, Chicago, Harvard, different referencing style we have. So just follow them. Okay, so if you go to the website, okay, you can get a lot of information about how to like make your article in a good way. Okay. สำหรับในส่วนนะครับการเขียน article ที่ดีนะครับอันที่1นะครับจะต้องประกอบด้วยข้อความข้อมูลนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ผ่านกระบวนการทางการวิจัยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับมีความที่น่าสนใจมีประโยชน์และก็ชัดเจนนะครับอันที่2นะครับคือการร้อยเรียงข้อความนะครับจะต้องร้อยเรียงให้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพื่อทำให้ผู้อ่านสามารถติดตามได้นะครับอย่างชัดเจนนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือทำตามฟอร์แมตที่วารสารนั้นๆกำหนดหรือเปล่านะครับอันที่4นะครับก็คือวิธีการเขียนแนวทางการเขียนเนี่ยนะครับจะต้องสื่อความอย่างชัดเจนครับ next please. Okay, next is the structure of the article. Okay, I will like explain about the structure, okay, in details. So Achan, should we continue, or they want the break, like short break, or I should continue? ท่านอยากเบรกสักครู่หนึ่งไหมครับแล้วค่อยมาต่อดีไหมครับ
นะเบรกสัก10 นา ดี ที ค่ะ นะครับเดี๋ยวเบรก ดีค่ะ 10 นาทีนะครับโอเค Dr. Shahid may we take a break for 10 minutes ครับ okay see you after 10 minutes okay see you นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณตอนนี้45นะครับ10:45นะครับ10:45นะครับขอบพระคุณครับ Can we resume to the discussion? Yeah, sure. Okay, welcome back, everyone. We will continue with the structure of the article. Okay, this is very important to know the essentials, the most required things for the article before we submit the article for the publication. So this is the normal structure which you can see on the screen now. Title, authors, okay, the author's affiliations, okay. When you want to publish with a good authors, okay, it's also beneficial for you, okay. Those like who are having 100,000 plus citation so far, okay, like Professor Hare, Professor Ringel from Germany, Professor Hare from USA, like those people. If you just add their name in your article, definitely 100%, 99.99% chances for acceptance of your article, okay. And if you add them, if you add like a well-known researcher, okay, what benefit you can get? The one thing, publish very quickly. Another thing, the citations, okay. People will follow their citation. People will follow the names which you have in your the co-author, okay. So you should also try this technique, okay. The co-author, okay. So if you have like a pupil like a Ringel or like Professor Hare, very easy to publish, okay, and you can become very popular. Okay, then we also have abstract, the keywords, okay, and then this criteria like introduction, methods, results, and discussion, okay, and conclusion, acknowledgement, references, supplementary material if you have. So this is like a normal structure for social science, okay. We also can add here like a literature review as well, okay, before the methods, okay. We can also add what a literature review before the methods, okay. It's optional as well, but normally this is like what widely the social scientists, they write paper in this format, in this structure. Yes, Nishan? อันนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตนะครับที่อาจารย์ทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับประกอบด้วยหัวข้อต่างๆกันต่อไปนะฮะอย่างที่โชว์ในสไลด์นะครับ This is the more important thing, like when you're developing your title, it's very catchy. As I told you that now they are using AI for to manage the articles, okay. The good journal, they receive a lot of articles for the review process, okay, and then now to manage, to filter this, okay, they have like their own system, okay. So whenever you write a paper for publication purpose, okay, so you should focus on your title, okay. Title should be very catchy, okay, and the words which you are using in the title, okay, it should be a part of the journal scope. It should be a part of the journal name as well. So for example, if you're writing something about sustainable development and you are sending article to like a sustainable development as well, okay, sustainable development journal is there and you want to publish it there. So try to have in a title the word sustainable development, okay. It will give benefit to the journal as well, okay. Later on, once your paper is published, so whenever people around the world on Google Scholar or in any database, when they search for sustainable development, so in the search engine will also bring up the journal name, the complete journal which is sustainable development. They will also bring this, so it gives benefit to them as well, okay. So this is one thing, okay. Please develop your title in a proper way, okay, and the title should reflect your entire conceptual framework which you have in your study. It should reflect your entire research as well, okay. So it should be not so lengthy, not more than 15 words, okay, and it should not be only like a few words as well, okay. Should be balanced, okay. Yeah, Chan. Chan? ขอโทษครับนะครับการจะ
ทำหัวเรื่องเนี่ยนะครับหรือ title ของบทความเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่า title จะเป็นตัวที่จะดึงความสนใจของผู้อ่านนะครับนี่อาจารย์ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผู้อ่านบทความของอาจารย์นะครับก็คือว่าที่ผู้เขียนที่จะนำบทความของอาจารย์เนี่ยนะครับไปอ้างอิงไป citation นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับจะต้องนะครับให้ข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็กระชับนะครับreviewers นะครับจะเช็คว่านะครับว่า title ของอาจารย์เนี่ยนะครับมันถูกต้องตรงตามนะครับหรือสะท้อนเนี่ยนะครับเนื้อหาในบทความนั้นๆหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งที่ editor ไม่ชอบเลยก็คือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับบทความนั้นเลยนะครับอันที่3ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงจาก้อนต่างๆนะครับจาก้อนก็คือศัพท์เฉพาะเนี่ยครับศัพท์ทางการแพทย์ที่คนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ครับศัพท์ทางหนังสือพิมพ์ที่คนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับศัพท์ของน้องเนสตี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ให้หลีกเลี่ยงนะครับ Okay, I would like to ask you, would you like to allow me to talk on this format, like one by one? Is it okay if I can talk like for next half an hour on this? Or I know you have like skills about the general structure of the article you can develop, okay? But is it okay for you if I talk a little bit on this topic, like I explain like abstract, I explain like the keywords, okay? I talk a little bit about literature review methodology. Would you like to allow me, or you want me to skip? But I want actually. Please. Sorry that. Okay. ท่านอาจารย์อยากให้อาจารย์ชัยฮิตเนี่ย follow ไปตามหัวข้อนี้ไหมครับคือบางอันที่ไม่สำคัญอาจารย์ชัยฮิตก็จะแตะนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรือท่านอาจารย์อยากจะให้ข้ามไปเลยครับ ดีค่ะ follow มีอะไรเผื่อมีอะไรน่าสนใจ โอเคจะเวลา you to follow the topics listed. Thank you. Okay, thank you very much. So as I mentioned, title is very important. Okay, sometimes even I also seen the students. Okay, the conceptual framework is about something else. Okay, like they talk about like X and Y variable relationship. But when I go to check the title, in a title there is nothing about X and Y. So it's mean like the title is not reflecting the conceptual model of the study. Okay, so again problem there. Okay, so these things the reviewer they also see these things. Okay, and they also give comments that why it's like this. Okay, so we had to avoid from this. Okay, and another thing, like if I want to read a paper and if the title is very catchy and it's also related to my article which I'm writing, okay, so definitely I will go for the citation. Okay, so to improve your citation, okay, your title of your research, it also does matter. Okay, and then you should also go for some discussion with your co-authors. Okay, and it's not like suddenly things come in your mind and you just put as a title. Okay, you should go for some discussion, some brainstorming session with your friends, okay, the co-author, and then write it in a proper way. Okay, and of course there should be no spell mistake. Okay, and sometimes I have seen like articles, okay, publish but spell mistake also in a title. Okay, so those journals, you know, like we should avoid from them as well, that why they can publish like article with a spell mistake in a title. นะครับมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้ที่ได้เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องตัวสะกดผิดเนี่ยนะครับไม่ควรเลยนะครับรวมถึงไอ้ตัวย่อ abbreviation ที่ไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยนะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ next please. Abstract, okay, it's very important. Okay, the reviewer actually they look first into the title and then after that they go also to the abstract. Okay, if the editor or the reviewer both they do like this. Okay, so abstract should be written in a proper way. Okay, what we can add in abstract, okay, in the abstract, okay, the main things which we discuss, okay, let me draw it here. The main thing is what is actually the purpose of your study. Okay, then you explain the novelty as well. Okay, how new is this? Okay, what method you use, what are your major findings as well? Okay, and what is your contribution? Okay, so these things should be there. Okay, this is like the minimum requirement for any abstract. Okay, and
this one, originality. This is also very important. So when you're writing your abstract, okay, try to address these points, okay. What is the purpose of your study? Okay, what's new in your study? Okay, what method you have used? What are your major findings? Okay, and what are you contributing? Okay, contribution to what? Society, practical contribution, methodology, or theoretical contribution, or what you are contributing. Okay, and the originality, how is it new or not new? Okay, is it your original idea or not? Okay, so if you have these points in your abstract, I'm pretty sure it's gonna be it's gonna be like a proper abstract. Okay, and there will be no issue with that. ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับ novelty ก็คือการค้นพบใหม่ๆเนี่ยนะครับ วิธีการนะครับ contribution นะครับรวมถึงความคิดริเริ่มนะครับ originality ครับ Okay, now I show you one thing. Okay, now when I ask my student to write assignment, okay, about research, the PhD students. Okay, so when I say, okay, your structure of your article, it should be like, there should be title, there should be author names and keywords and abstract and this. Okay, abstract and then introduction, literature review. They not understand properly that what actually they have to write. So now I have now I asked them something like that. Okay, I give them this format. Okay, I created this format for them, and I asked them, okay, when you're writing your article, okay, you should address all these things. Okay, so like for example, when they write introduction, I ask them, okay, write about the background of the study. Okay, write about what is the research gap in your paper. Okay, write about what is the problem statement. Okay, write about what is the research question which you are addressing. Write about what is the research objective there. Okay, and scope, significance, operational definitions. Okay, so I say to them that, okay, if you give me these things, okay, in a proper way, it's mean there will be no issue with publication in the future, and it will help you for your graduation. Okay, because you have to publish one paper for the Scoopers. Okay, so if you follow these things, okay, and if these points are there in your introduction part, you will not face any problem. Okay, so normally when I just simply ask them, okay, write introduction, so then they confuse that what they have to write. Okay, so now I'm using this criteria for them, and students, they are doing well. Okay, they are trying their best to differentiate what is the gap in their study, what is the scope of their study. Okay, actually this is if I compare research paper with the thesis format, okay, it's actually the same thing. Okay, but in the thesis, in the IS, okay, we go for the chapters. Okay, this is chapter number 1, and then we give proper heading. This is introduction, this is background of the study, this is like the problem statement, this is the research question. We give the proper heading. Okay, I tell you one thing, writing research paper, it's an art. Okay, this is what, this is an art, and you have to learn it. Okay, so if you don't know how you have to write introduction, okay, just divide your task into this. Okay, like write, like for example, background, then research gap, then problem statement, research question, scope. Write these things in a few paragraphs. Okay, and then later on, once your manuscript is ready, okay, remove the headings. Okay, because normally when we do publication, we don't give all these headings. Okay, so this is my suggestion. Okay, if you are a new researcher, okay, and you don't know how to write a good article, okay, so if you follow this structure, okay, so I think it will be a complete introduction. So what actually we have in introduction part, in introduction we mention what is the background of the study, what is the main issue, the problem, what are the major research questions, what are the major research objectives, what is the significance of this study, what are the operational definition and the scope. So these things are actually the part of your introduction. Okay, and if these things are not there, okay, if the reviewer cannot find these things, so again there will be objection on your introduction part. Okay, so this is something like you can also do practice with your PhD students. Okay, yes, Achan. ในส่วนของ
introduction นะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยโฟกัสนะครับใน 2-3 ประเด็นนะครับถ้าไม่รู้นะครับถ้าไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ท่านอาจารย์ชัยยิตเนี่ยนะครับได้แนะนำนะครับซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยนะครับ research objective research background นะครับ problem statement scope of study ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ follow ไปตามนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะขอท่านอาจารย์ชัยยิตนะครับcopy เอาไว้แล้วเดี๋ยวจะส่งให้ท่านอาจารย์แต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ For the young researcher, if you don't know how to write my research objective, if I don't know how to write my problem statement, if I don't know how to write my research question and those things, don't worry, okay? You can have like this book, okay? It's already there in the list, okay? One book is from Creswell, okay? And you can see here like in that book, okay? They clearly mention they have provided some formats, okay? They already provide some templates. You just need to add your own variables or own keywords, okay? So try that one, okay? If you are really a new researcher and you don't know how to write, okay, that's going to be like a good idea, okay? I just show you one example, like how to write a problem statement, okay? Like this one. So they have mentioned like these things, okay? Like what is the problem statement, okay? Who does the problem affect, okay? What happened? When does it happen? Where does the problem? And like you can see here, like a proper template is mentioned here, okay? And then if you study the book of Creswell here, Achan, can you just refer first this? ในการเขียนนะครับproblem statement นะครับประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับมันมี format นะครับซึ่งอาจารย์สามารถจะเข้าไปนะครับใช้ format อันนี้นะครับจาก text ที่อาจารย์จะแนะนำเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ keyword นะครับที่เป็นของอาจารย์เองนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับใช้ประโยชน์จากเทมเพลตได้เลยครับอาจารย์ครับ Okay, and similarly here, so in this book Creswell, okay, here it's about like educational people, okay? So in this they mention like formats, okay? They mention a lot of like templates for research question, research objective, problem statement. And then, you know, for quantitative, you have to write research question in a different way. For qualitative, you have to write research question in a different way. Then for mixed method, you have to write in a different way. So then when I'm a new researcher, then I will definitely confuse how to start, how to write in English, how to write the research question, confused, okay? So don't worry, go to these books, okay? And a lot of templates are there, okay? Just add your keywords and complete your chapter 1, okay? Any question? นะครับในส่วนนี้นะครับอาจารย์สามารถจะเข้าไปดูหนังสือของ Creswell นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนะครับเป็นเทมเพลตการเขียน research statement research objective ต่างๆเหล่านี้นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะครับอาจารย์สามารถจะเลือกได้นะครับ Okay, so this was an abstract, and then after that we talk about introduction, okay? Background of the study. When you write the background of the study, okay? Background of the study is very important part, okay? You need to make interesting your article, okay? You need to convince the reader to read it why it's important, okay? So it's something like that, okay? It's something like that in this shape, okay? In this shape. We don't direct start from our topic. Like the purpose of this study is this and this, okay? We don't start from here. We start from general and then we go down to the specific, okay? It's like a general to specific, okay? So in the general information, you provide some background, you provide some scientific investigation, you provide some reasonable citation as well there, okay? Now, for example, if you want to work on COVID-19, okay, you are introducing a medicine, for example, or like a vaccine for COVID-19, okay, and you write the formula which you have, and you want to publish that formula, for example, and you want to write in article form, okay? So when you write background of the study, okay, provide justification that why you want to come out with this vaccine, why it's important for the society. You can say like people are dying and this and this. You can give some statistical information, okay? Similarly, when from the business perspective you are talking, or from the social science perspective you are talking, you have to provide some data, you have to provide some statistic about your topic, okay? Now, for example, if I'm working on an employee turnover ratio,
in my organization, if the employee turnover ratio is very high, so I need to provide some information that if the organizations with having a high employee turnover ratio, how it's going to affect their performance. Previously, what the researcher have done on this, and what kind of consequences were there when the employee turnover ratio were high. So this kind of information are very, very important, and you have to put in the background of the study. So general to the specific. Okay, specific mean like then you will talk about your topic. Yes, Achan. อันนี้เนี่ยครับอาจารย์ครับเวลาเราเขียนนะครับ format เนี่ยจะต้องเริ่มต้นจาก general ก็คือเขียนกว้างๆก่อนนะครับแล้วก็ให้ลงไปเป็น specific นะครับแล้วก็ต้องตอบคำถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนะครับรวมถึงจะต้องมีนะครับในบางส่วนต้องมีdata ที่เป็นทางด้านสถิตินะครับประกอบด้วยรวมถึง consequence ครับผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรครับ Okay, so then research gap. Okay, very important. Okay, and how to find it. Okay, social science, again, the problem is social science. As I mentioned, for natural science, it's very easy to justify because they come out with a product. Oh, this is my product, this is my research. Okay, but for us, for social science, it's very hard to justify newness, novelty, and those things. Okay, so what I would like to suggest to you, please try to use this kind of metrics. Okay, let me show you. This kind of metrics, okay, it's very important whenever you read something. Okay, whenever this is a literature metrics we call it, or literature summary. Okay, whenever you read something, okay, try to create this kind of Excel sheet. Okay, and read the most new article like from 2022. Okay, don't read like outdated article like 2019 and this and this. Okay, read the most latest article. Okay, and summarize them in one Excel form like this. Okay, give them like which year the paper published. Okay, who are the author, what was the journal name, what was the title, what theory they used, what method they used, from which sector, okay, which country, and what was the analysis staff, like SEM or whatever. Okay, so make like this. Okay, and then you also provide like this kind of information. Like, for example, like what are the limitation of the article which you're reading. Okay, what are their limitation? Every article, okay, at the end of the article they mention some limitation. Okay, what are their future suggestion? So these two columns, okay, these two columns are very, very important, and this is the easy way to find the gap, and it is the easy way to mention that what is your contribution. So if you read a latest paper from the year 2020 and from the good journal, okay, I tell you again that read good journal. Okay, if you want to become a rich person in the world, okay, you have to follow the rich people. Okay, like for example, like the owner of Alibaba, Jack Ma. Okay, if you follow the people who has no profile, you cannot become like a rich person. Okay, so similarly, if you want to become a good researcher, follow good articles, follow good researchers. Okay, follow good journals, cite from them and read them. So definitely it will automatically improve your research capability. So in a good journal, okay, they mention about the limitation and suggestion for the future direction. So from here, it's very easy for you to find the gap. Okay, the theoretical gap, the methodological gap. Okay, we have different types of gap. Okay, we have different types of gap. I will show you in the next slide. Okay, so summarize your main article, like the base article, like it could be like a 20 or 30 articles which you are reading. Okay, and then just put your data in this, and from here you can justify that what is the gap. Okay, who say, where is the limitation of which author, and how you have identified this gap. So which citation? Okay, citation will come from where? Because you already have this author name, you already have this journal name. So from here you will justify your contribution, your novelty, your research gap from the recent research, okay, which is already published. Okay, so this is the easy way for me that how you can find the gap. Yes, Achan. ครับในส่วนนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัว matrix ครับที่อาจารย์ชัยฮิตได้ยกตัวอย่างมานะครับซึ่งเป็นตัวบอกนะครับว่าอาจารย์สามารถที่จะเติมเต็มนะครับส่วนต่างๆได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับอยากให้เลือกนะครับ article เนี่ยนะครับที่ตีพิมพ์เนี่ยล่าสุดขึ้นมานะครับแล้วอย่างยิ่งเนี่ยการอ้างอิงเนี่ยอยากจะให้อ้างอิงนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นแจ็คหม่าอย่างเงี้ยนะครับทางอาลีบาบาเนี่ยนะครับอาจารย์ที่บอกว่าถ้าเราเลือกนะครับการนั่งยิงนะครับคนที่มีตังค์เราก็จะมีตังค์ไปด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ
ต้องคิดตัวเองอยู่เสมอนะครับว่างานเขียนของอาจารย์เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ next please Okay. Okay, the gap. Why I'm focusing more on gap and novelty. This is very important. Okay, recently, like one paper rejected, and the reviewers, the editor said that okay, you have used a lot of statistics, a lot of like a very like a fancy graphics and this. Okay, tell us in a simple way what is new here in this topic. So then I was thinking like how I should reply, in which way I should reply. Okay, so sometime like we say, okay, if you use a lot of statistic, if you use like very like a lot of stat and this a lot of formulas, then the paper will be accepted easily. No, the editor, okay, they always look for something new. Okay, so it's very important to justify in your article that how you can how you are contributing to the existing body of knowledge, what gap you have identified, and what is nowadays. So these are very, very important things for any good manuscript. So again, what is the gap? Okay, the gap is a situation where there is a differences between the current situation and the ideal situation. Okay, and what they say here, a research gap is a research question or research problem which has not been answered or not answered at all in the field of the study. Okay, very simple. I mean, like so far, what is done and what is not yet done. Okay, so what is not yet done by the researcher, by the past scholars, okay, this is a gap. Okay, so we need to find this gap. How we have to find is only about reading. Read as much as you can do in your topic, and then read from the scopus and the good journals. Okay, yes, Achan. นะครับแกปนะครับแกปคืออะไรนะครับแกปก็คือสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งนะครับเกิดความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับกับสถานการณ์ที่เป็นไอเดิมนะครับอย่างเช่นนะครับมันไม่สมมติเฉยๆนะครับว่าไวรัสเนี่ยครับโคโรนาไวรัสนะครับมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นตรงนู้นนะครับมันสามารถจะแพร่กระจายมี variation ยังไงนะครับแต่ชาญจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นมันสามารถแตกตัวเป็น B1 B2 B3 B4 B5 ได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นแกปนะครับหรือ research gap เนี่ยครับจะหมายถึงนะครับโจทย์นะครับทางการวิจัยหรือปัญหาทางการวิจัยที่ไม่ได้รับการตอบโจทย์นั้นอย่างเหมาะสมนะครับหรือไม่ตอบโจทย์เลยนะครับในการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆนะครับ next please okay, so here these are different types of the gap. Okay, I will not focus on all of them. Okay, the most important thing is here like the practical gap, which I told you, like sustainable development growth is there. Okay, theoretical gap. Okay, very important. So normally we go number 3, number 5, and number 6. We mostly focus on this kind of gaps. Okay, practical gap. If any industry, if you are doing applied research, okay, if you're doing any applied research and the industry is struggling with something, okay, and then we already know the problem is already existing and this is a very, very serious issue, then being a researcher, we go and we do some research and try to solve that problem which the industry is facing. Okay, so this is our contribution to the industry, or this we call it the practical contribution. Methodological gap. Okay, if previous research is done with a different methodology, okay, and you are bringing a new methodology to solve the same problem or a new problem with a different way, or you are using a different research tools or a different formula to solve the problem. Okay, so this could be like a methodological gap. Theoretical gap, simply, and the most important for the PhD student, okay, the most important, to add something new to the existing body of knowledge. Maybe you modify the theory, the existing theory, or maybe you extend the body of that theory, or maybe you develop a new theory. Okay, so theoretical gap is very, very important. And how you can identify the gap which I just show you, the metrics which I just show you, when you read a lot of articles on any specific topic, okay, then from there you can see that what kind of work is done by the past researcher and what is not yet done, and that would be the gap in the theory. Okay, อันนี้ในส่วนของประเภทของแกปต่างๆนะครับที่อาจารย์สายิตอยากจะ
แนะนำนะครับมีส่วนที่กัน3ส่วนนะครับ3แบบนะครับก็คือ practical knowledge gap นะครับก็คือความรู้ที่นำไปใช้นะครับมันเกิดนะครับใช้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างไวรัสวัคซีนไวรัสเนี่ยนะครับใช้สูตรไข้สูตรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็น practical knowledge gap นะครับบางประเทศก็คิดอย่างนี้บางประเทศก็คิดไม่เหมือนกันนะครับอันที่2คือ methodology gap นะครับก็คือช่องว่างนะครับที่เกิดจากกระบวนการนะครับกระบวนการคิดวิธีการต่างๆพวกนี้นะครับวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับไม่เหมือนกันอันไหนจริงอันไหนอันนี้ก็ต้องดูนะครับอันไหนตอบเต็มนะครับแล้วก็ circle gap นะครับก็คือช่องว่างของทฤษฎีนะครับทฤษฎีเบอร์ 1ทฤษฎีเบอร์ 2ทฤษฎีเบอร์ 3อันไหนนะครับที่ตอบสนองโจทย์ของอาจารย์ได้ดีที่สุดนะครับ next please Okay. Okay, so then research gap, the most important part of your introduction part. Okay, then you also have to clearly define the problem statement. Problem statement is what is the issue, okay, where the issue is happened, who is facing with the issue. Okay, so the question we start with W. Okay, what is the problem? Okay, who is facing the problem, where the problem occur, when it's occur. Okay, so these things like you have to adjust. Okay, this question you have to adjust in your problem statement. Okay, so without raising this question, your problem statement will be not complete. Okay, so the main issue which you are going to address, you have to answer this thing in your problem statement. Then there should be research question, objectives. Okay, scope is very important. Okay, in terms of the generalization of your research, you must mention where you will generalize your research in entire Thailand or entire world or where. Okay, please don't focus on only one city, Ranong. Okay, don't focus only on one town. I also seen when I review the conference paper, which I mostly review the paper for our conference for ICMS, which our college arranged. When I read the paper, okay, only one coffee shop they take. Okay, only one coffee shop is the case, and the research is only about that coffee shop. So how come? And the brand also not like international brand. Okay, so it's very hard. Okay, when the scope of the study is very limited, okay, it will be very hard for you to generalize. It will be very hard for you to publish the paper. Okay, so please don't forget about your scope in terms of the geography, in terms of the population, in terms of the theory. From theoretical perspective, how wide is the theoretical scope? Okay, so these things you have to address in the scope of the study. And then operational definition is also very important. Okay, like the keywords which you have used in your study. Okay, if you are collecting the data, if you are using like primary data, okay, and you are using like a questionnaire or survey, something like that. Okay, so define clearly the operational definition of your keywords, of your key variables. Okay, I believe you know what is the operational definition. I believe you know what is the difference between operational definition and theoretical definitions. Okay, especially for those social science who are working on the primary data. So it's very important to mention. Okay, if I talk about satisfaction, and if I go to Google and if I type like a satisfaction, so Google will give me thousands of definition of the satisfaction. Now, how I'm using this satisfaction in my study? Okay, so then I have to operationalize it. Okay, how I will like measure this variable, like which is satisfaction. So it's very, very important. Okay, yes, Ajahn. โอเคนะครับอันนี้นะครับในส่วนของ problem statement อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอาจารย์อย่าโฟกัสในเฉพาะจุดนะครับอย่างเช่นนะครับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสถานประกอบการในจังหวัดระนองอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันค่อนข้างลิมิตมันแคบเกินไปนะครับอยากให้ต้องเป็นในภาพใหญ่ภาพรวมนะครับในส่วนของkeyword ที่สำคัญนะครับจะต้องเน้นนะครับที่ operation นะครับ definition นะครับอาจารย์ต้องให้คำจำกัดความนะครับในการดำเนินของอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยมีเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดครับ next please Okay, then the literature review. Okay, very important literature review. Okay, I always say to my students, okay, use some latest technique for the review. Okay, like some bibliometric analysis do. We have some latest software like WASView. Okay, WASView is a software. Okay, if I'm talking about any topic like academic environment, if I'm working on academic environment, what I will do, I will go to Scopus database and I will search the word academic environment, and all articles which are published in the Scopus database, it will appear there.
Okay, and then I have to import all this data in the WAS view software, which is the bibliometric analysis software. Okay, and then I have to simply analyze my topic academic environment. So the software, the WAS view, it will give me the analysis that, okay, this topic came from where? Okay, what is the origin of this topic academic environment? Who are the key authors on this topic? Okay, how much work is done on this topic in Thailand? How much work is done on this topic in other countries and around the world? So this kind of technique, like the latest technique, like a bibliometric analysis, is very useful, okay, to find also the research gap, and it's very useful. We should add this kind of things, okay? And even if you don't know about this kind of things, okay, simply simply you can just simply go to the literature matrix, okay? The key or the base paper you just put in your matrix, which I just show you, okay, in literature matrix, okay? And from there, you can also like justify the research gap in your literature review. You can also say like how much work is done on this topic and what we had to do, what is not yet done, and what we can do in the future on this topic. Okay. Or you can, from literature metrics, you can also justify the relationship between the variable like X and Y, or you can also find the theories, okay, which is the more important for your literature review. What are the major theories on this topic? Okay. So these all things like we have to like use in today's literature review section, okay? Not like the simple literature review, which we have been like practicing before, the traditional literature review. Recently, when I was examiner for the PhD Viva in Malaysia, a week before, I asked the student like, okay, you have like a paragraph, and just only at the end of the paragraph, you just mention one citation. I mean, this paragraph is coming from one author only, and you have done like often this thing, okay? So this is not like a literature review. Okay, you are just taking one idea from one person and writing a whole paragraph, and then writing only one and giving only one citation. But in today's literature review, as I mentioned before, we write one sentence, and within one sentence, 3, 4, 5 citations you will find. So definitely it will like add more rigor into our literature review. Okay. Yes, Acharya. Okay. นะครับในส่วนของ review literature นะครับอันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยจะต้องหา keyword นะครับในส่วนของ review literature นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม environment เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะไปหานะครับ keyword อันนี้นะครับไป search ว่า environment เนี่ยนะครับใครนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้าน environment มันก็จะขึ้นมานะครับอาร์ติเคิลที่มีการไซต์มากๆนะครับจากวารสารอะไรนะครับเมื่อไหร่นะครับอยากให้อาจารย์เลือกที่มีความทันสมัยนะครับเนี่ยเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่บอกนะครับ citation ที่1ที่2ที่3นะครับมันจะเป็นสามารถบอกความเชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆได้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าการเขียน review literature เพียงแค่1ประโยคเนี่ยนะครับแล้วก็ทำ citation จาก1คนอันนี้อาจารย์ไม่แนะนำนะครับอาจารย์ที่บอกว่าควรจะ1ประโยคเนี่ยนะครับแต่นำมาจาก citation ของบุคคลที่มีชื่อเสียงคนที่ทำเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย1ประโยคสามารถจะทำ citation ได้ถึง 5-6 ท่านนะครับ next please Okay, so in a literature review part, okay, mention your underpinning theory, the supporting theory, okay, explain your key variables, okay, and yeah, literature metrics you can provide your conceptual framework or theoretical framework you can provide, okay, and you can also provide some hypothesis, okay. But if you have some hypothesis, okay, one thing I tell you, just simply don't mention your hypothesis in a proper way, in a straight one sentence, like, okay, there is a relationship between X and Y. You have to justify that how you have built this hypothesis, okay? Especially when in quantitative research, when we use the deduction approach. So for the deduction approach, okay, what theory you stated before, what theory you have used, why you are mixing X with Y, what is the relationship, positive, negative, who said this? So for hypothesis, okay, provide some background reality about your hypothesis. Don't just simply mention that there is a significant and positive relationship between X and Y like that, okay? So this was about chapter number 2. Achan, can I go ahead, or you want to summarize? Yes please โอเคนะครับเขาบอกว่าใน1นะครับใน1 hypothesis นะครับจะต้องอ้างอิงทฤษฎีอย่างน้อยใน1ทฤษฎีนะครับรวมถึงนะครับจะต้องบอกด้วยนะครับว่าทฤษฎีนั้นๆเนี่ยเขามี background อย่างไรนะครับไม่ควรจะเอา hypothesis นะครับ x เท่ากับ y ยังไง x มีความสัมพันธ์กับ y อะไรอย่างไรพวกนี้นะครับ
ไม่ควรจะต้องมีบอกเกริ่นนะครับที่เป็นแบ็กกราวด์อะไรมาสักเล็กน้อยก่อนนะครับก่อนถึงจะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ขึ้นมานะครับโอเค continue Okay. please Okay, thank you. After that, we have the next chapter, which next section, which is like about literature review. Okay, sorry, about research methodology. So it's very technical. Okay, and if you are a PhD student, very common question the examiner can ask you about research methodology, especially what is your target population, how you done the sampling, which formula you use about a sampling, and this and this. So very technical, and being also like an author of article for publication, so we have to be very clarified that what is our research methodology and how we have designed our research methodology. So methodology design, it should be appropriate, it should be like logical, okay, and it should like it should be as per your research question. Okay, if your research question is about quantitative, okay, so you have to write your research methodology to address your research question, which is about quantitative study. If your research question is about qualitative, then your research methodology, it should address the qualitative research methodology. Okay, so very important part of your research is the research methodology. So you have to mention like what is the research setting. Okay, oh sorry, what is the research design first. So in the research design, you can mention it's a mixed method, quanti, quali, or whatever. Okay, you have to describe with justification why your research is quantitative, why you're using quantitative, why you're using qualitative, why you're using mixed method. Justification is very important. Citation is very important, as much as you can do. Research setting, very important. Where you will conduct your research or where you have conducted your research. Where in Thailand, in SSRU, where in SSRU, we have like many colleges and faculties. Okay, so clarification is required on that. What is your population? Okay, why you selected this population? What is your sample size? Okay, how you calculated your sample size? What is your instrument, your questionnaire, your interview protocols? Okay, so all these things you have to mention. Okay, and then you should also mention about how you will collect the data. Okay, how you will collect the data, online survey, face-to-face, or whatever. How you will analyze your data, analysis of the data, which tools you're going to use, which software you're going to use, manually or with the help of software or what. Okay, so you have to mention all these things. And the most important thing is also here like ethical consideration. Mention in a 1 or 2 sentence that there is nothing about ethics. Okay, we are not violating any ethical law or something like that. Okay, so this is research methodology section. Okay, John. นะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จะต้องเมนชั่นถึงเรื่องว่ามีการออกแบบนะครับการวิจัยอย่างไรนะครับรูปแบบการวิจัยเป็นแบบ mix นะครับหรือเป็นแบบเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับเชิงคุณภาพนะครับเก็บอย่างไรเชิงปริมาณเก็บอย่างไรนะครับแล้วก็ทำไมนะครับถึงเป็นคุณภาพทำไมถึงเป็นเชิงปริมาณทำไมถึงเป็นแบบ mix นะครับเนี่ยเดียวกันนะครับarea นะครับที่อาจารย์ทำวิจัยนะครับสมมติอาจารย์บอกว่าในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าทำไมถึงทำในประเทศไทยมีปัญหาอย่างไรนะครับกลุ่มประชากรเป็นใครนะครับกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเท่าไหร่เครื่องมือที่ใช้คืออะไรนะครับรวบรวมข้อมูลอย่างไรเก็บข้อมูลอย่างไรใช้อะไรเป็นเครื่องมือนะครับวิเคราะห์อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยต้องไม่ลืมทางด้านจริยธรรมนะครับที่นำมาใช้ประกอบด้วยนะครับอย่างบางงานวิจัยเนี่ยนะครับก็มีแค่อะไรครับผลกระทบทางด้านจริยธรรมบางเรื่องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางงานวิจัยถึงต้องมีผ่านคณะกรรมการจริยธรรมอะไรต่างๆมาก่อนเนี่ยนะครับมาก่อนนะครับเนี่ยเดียวกันเนี่ยนะครับผลนะครับจากการวิจัยนะครับหรือข้อค้นพบเนี่ยนะครับอาจารย์แนะนำว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับควรจะเป็น1 หน้าเลยทีเดียวนะครับจะประกอบด้วยนะครับคำอธิบายนะครับเนื้อหาการวิเคราะห์เนื้อหารวมถึงการวิเคราะห์นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับ next please. Okay, so I tell you again. Okay, you have to listen only
you have to look only into your problem statement and research question. Research question will design your methodology. Okay, no need to listen to other people. Okay, oh, you should go for quantitative, it's a good thing, good techniques, because you can use a lot of statistic and this. No, it's wrong. It's wrong approach. Okay, your research question, if it's about quantitative study, like for example, if your research question is about like what is impact of X on Y, so it's straightforward that you just straightforward go for quantitative study. Okay, or if your research question is like about to explore, okay, what are the factors affecting student satisfaction, now in this case, okay, you can go for qualitative research because you not clearly mention about the independent variable or dependent variable. Okay, you have the issue about student satisfaction, so in this case you have to go for qualitative research. Now in your research question, if one question is about quantitative and if one is about qualitative, then you should go for a mixed method. Okay, so research question and a problem statement, they will actually design your research methodology that you should go for which method. Okay, ในส่วนของคำถามการวิจัยเนี่ยนะครับต่างๆพวกนี้นะครับอาจารย์จะต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับว่านะครับงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบ mix นะครับเป็นแบบเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับมันต้องชัดเจนก่อนนะครับและต้องเกี่ยวเนื่องกันกับนะครับ title อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับ next please. Okay. Yeah, after that you have to move to your next chapter. Okay, if you're writing an empirical paper, okay, result and findings, okay, discuss your descriptive statistic, okay, tell about your respondent, who they are. Okay, don't provide like pie chart or don't provide like a bar chart. Okay, like that, no need to this, just summarize your descriptive statistic in APS style format. Okay, just within one table, and then whatever statistic you use, okay, just summarize them in an APS style table. Okay, and if you are doing quantitative in this way, and then if you're doing qualitative research, again, provide some descriptive state on your respondent, who they are. Okay, and then you can discuss your thematic analysis, or you can discuss your word count test or something like the test which you have applied in view software. Okay, in view software we use for qualitative, or Atlas we use for qualitative. So if you are using those software, just take out the key variable, the key findings. Okay, the most important things which can answer, which can justify your research question and objective. Yes, Achan. นะครับอาจารย์จะต้องเขียนเป็นบทสรุปนะครับแล้วมีการนะครับแล้วบอกว่ามีการทดสอบนะครับผลนั้นอย่างไรนะครับและสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยเป็น key findings เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับ And then the last, okay, the most important thing is your conclusion section. Okay, in the conclusion and discussion section, okay, first of all, you start about your major findings, what you found in your study. Okay, and go for some discussion, compare your results with the past studies. Okay, this is very important. If your study, if your findings are similar to the previous study, discuss it. If there's some deviation, then discuss again. Okay, so it will like be more in professional way when you discuss the other studies as well in your study, like comparing your findings with other findings as well. It's very important. Okay, and again, like clearly define your contributions in your study. Okay, how your study is contributing to society, is contributing to the theory, contributing to the methodology. Okay, what's new you found in your study. Okay, you can also mention about the managerial implication, how industry can use your study, how you will implement your study in industry, how they can get benefit from your study, what kind of significance they can get from your study. So now actually the chapter number 5, not chapter 5, the conclusion part, okay, it's the most important and the very crucial stage of your research. Here you will sell out your idea. Here you will sell out your research. Okay, that why this research was important and what I have done and what I have found interesting in my research. Okay, so talk here from your heart. Okay, no need to just simply only on one paragraph you have to write. No, you cannot do like this. You can go for as much as you can do to write on this conclusion part. Okay, so the main thing is like go for like answering your research questions. Okay, in this part. Okay, and go for some discussion. Go for some managerial implication of your study, the contribution of your study, and go for some limitation. Every researcher, they have some limitation. Okay, it could be like a population size deficiency. It could be like in a literature review or something like that. Okay, so
limitation, future research, these things are very, very important. You can mention it in your study, okay? And then after that, provide references, okay? Try to provide updated references, okay? Like very, very latest, like last 5 years or something like that. Don't go for 90s or something like that, okay? If it's not required, okay? If it's required, you can go. And then provide some supplementary information if it's required. Put something in appendix as well. If you have studied any report and that report you want to show, so you can put in appendix as well. Yes, Achan? นะครับในส่วนของบทสรุปนะครับอาจารย์จะต้องเมนชั่นว่าอาจารย์ค้นพบอะไรนะครับเปรียบเทียบสิ่งที่อาจารย์ค้นพบนะครับกับข้อค้นพบนะที่มีมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับข้อค้นพบของอาจารย์เนี่ยนะครับสร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้อะไรกับผู้เกี่ยวข้องนะครับเช่นอาจารย์บอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ประกอบการนะครับโรงงานอุตสาหกรรมได้ประโยชน์อะไรจากข้อค้นพบของอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่านะครับให้ใช้ talk head to your heart นะครับก็คือต้องคิดทั้งสองแบบนะคือทั้งสมองทั้งใจด้วยนะครับแล้วก็จะต้องตอบคำถามนะครับให้ได้ว่านะครับข้อค้นพบของอาจารย์เนี่ยนะครับสร้าง impact อะไรทั้งหมดแล้วจะไปต่อยอดได้อย่างไรนะครับในส่วนของreference เนี่ยนะครับไม่ควรจะอ้างอิง reference ที่ตั้งแต่ปี19นะครับอาจารย์จะแนะนำว่าควรจะต้องปี20นะครับเป็นต้นมานะครับ2005 10จะได้ซ้ำไปนะครับอยากให้เป็นอะไรใหม่ๆนะครับให้ขึ้นมานะครับว่าเพราะนั้นจะได้มีความทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจนะครับของวารสารนั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าอ้างอิงเก่าๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิด impact มันไม่ย้อนเหมือนย้อนกลับไปที่เดิมนะครับว่ามันไม่ได้สร้าง something new something exciting นะครับ next please Okay, so about the references, okay, whatever you mention in in-text, okay, when you write your literature introduction, the in-text citation, it should be mentioned also in references, okay? Sometimes I have seen like some paper, they mention in-text citation, but in the end, in the bibliography, in references, they don't mention. So nowadays, the journals that they already have some software, and it's easily they detect that you have mentioned this citation, but in end references there is nothing. Okay, so it creates a very bad impact on your entire manuscript. Okay, so avoid from this kind of issues as well. Okay. นะครับสิ่งที่อาจารย์นะครับ citation เอาไว้ในบทความของอาจารย์นะครับจะต้องอยู่ใน reference ด้วยนะครับห้ามอ้างอิงแต่ไม่อยู่ใน reference นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับ Yes, Dr. Mon, do you have any question? Oh, yes, please, could you please talk more about implication? What does it mean by that? And could you please give example of that, please? Okay, so I take your research, okay, like last time you did very good research, like how you can improve the communication skills of the something like about like homestay tourism, something like that. Okay, so now you have so now you have done a very good research. Okay, now you will compel the industry, the tourism industry, that how they can use your idea, okay, how they can implement your idea, okay, from where they can start. Okay, if you want to improve their communication skills, okay, so what should be the first step? Okay, how they can learn it. Okay, so the entire process which you have explained in your entire research paper, okay, now you will give guidelines how they have to implement. Okay, is it feasible or not feasible even? Okay, but of course you have done a good research, so definitely it would be like a feasible. Okay, so implication is also important. Okay, especially those who are using like applied research. Okay, applied research mean like they targeting some industry. So once you complete your research, okay, at the end you must explain how your research will be implementable. Okay, what would be the managerial implication? For example, if you want to convince to the managers or the top managers, okay, so how they will apply this research in the practice actually. Yes, Achan Mon. yes Thank you, Ajahn.
อาจารย์ดวงกมลนะครับได้ถามว่าในส่วนของ implication เนี่ยจะหมายความว่ายังไงนะครับท่านอาจารย์ชัยได้ตอบว่า implication ก็คือว่านะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ค้นพบเนี่ยนะครับผู้อื่นเนี่ยสามารถนำไปใช้นำไปเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับมีความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้อย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับ next please any other guy like to ask Yeah, any question if you have, you can ask me. If there's any question, I can reply. So far, if any question. อาจารย์คะ so the implication is very similar to impact. What can I mean what the impact my study have on society, right? Correct. Okay, but in implication, implication you need to explain more how to you have idea. Okay, so how your idea will be like implementable, how they can use it. Okay, how they can get benefit from your idea. In more, you have to elaborate a little bit more on that. So for contribution is that sorry so for contribution is very similar to like advantage or benefit of the study. Is that correct? Contribution implication for me slightly different. Okay, contribution as I mentioned. Okay, methodological contribution, practical contributions. Okay, those things. Okay, so now you need to look into your research where you are contributing. Okay, you are extending the body of knowledge of the existing theory. You are doing modification, so you have to mention like this study is contributing to this theory, or methodological contribution is there. Okay, or practical contribution is there. Okay, but as I mentioned, if your research is about applied research, okay, you find a problem, okay, and you want to solve a problem of any industry, okay, so there you can also add a specific heading on managerial implication. Okay, so in that implication you can explain it how they will be using your research, how they will implement your research. Okay, so on the other side, the contribution part you can also keep it. Okay, so if you have many contribution in your study, so you can also divide in a separate headings. Okay, theoretical contribution, methodological contribution, practical evidence contribution, population contribution, so you can divide like this as well. Okay, so you mean that contribution is to a particular group, that right? Yeah, if your research is applied research. Yes, Achan. Once again, could you explain, implication and contribution and what else? Another word. Okay. I'm so sorry. Okay. There are three words, that a little bit different, implication, contribution, and impact something. Okay. Okay, now you can see the types of research gaps. Okay, you have to find these gaps first. Okay, when we start our research, evidence, knowledge, practical, empirical, methodological, theoretical, or population, these gaps are there. Okay, so if you are doing a specific research as applied research, we have two types of research. Okay, basic research and applied research. Applied research is when the problem is already existing. Okay, when in any within any industry, if there is an existing problem, okay, then being a researcher, I go and I try to solve the problem. Okay, so this would be like applied research. Okay, basic research is like more about like theoretical expansion, okay, modification, or we add something new into the body of knowledge, and we think like in future it can happen. Okay, in future this topic will be implementable in any industry. Okay, so basic research is a little bit different from the applied research. So first of all, we need to understand what actually we are doing in our research, applied or basic or what. Then after that, okay, when we try to write the conclusion part, okay, in a conclusion part, we have to mention that what are our key contribution to this from this research. So we have to first understand that where we are contributing. We are contributing to the theory, practical, okay, theoretical, or what.
Okay, so the implication part, okay, again, if you want to focus on specific, industry, and you want to give some specific instruction to the managers, okay, then you can also explain there that how they can use your research, how they can improve the services, how they can improve the service quality, or how they can improve the product quality with the help of your research which you have done. Okay, Achan? โอเคนะครับในส่วนของอันนี้นะครับอาจารย์ต้องดูก่อนนะครับว่า research ของอาจารย์เนี่ยเป็น apply research หรือเป็น basic research นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จะได้เป็น key contribution นะครับจากผลงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะครับว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับใครนะครับในเดียวกันเนี่ยนะครับ implication เนี่ยนะครับก็คือนะครับคนที่ได้ประโยชน์จากอาจารย์เนี่ยจะนำไปใช้ได้อย่างไรอันนี้จะเป็น implication ละจะไม่ใช่ contribution ละนะครับจะต่างกันนิดหน่อยนะครับว่าตรง implication ก็คือจะนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของอาจารย์ได้อย่างไรเนี่ยนะครับมันอาจจะดูเหมือนกำกวมนิดหน่อยเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดต่างเล็กๆเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็น implication ปั๊บเนี่ยนะครับเจ้าของกิจการคนในสังคมหรืออะไรต่างๆพวกนี้สามารถจะนำนะครับนำงานวิจัยหรือข้อค้นพบงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับ how นะตอบ how ได้ด้วยนะครับ Okay, Achan, Dr. Mon, are you okay? Simple, okay. It's almost little bit slightly similar concept, okay, but difference is there, okay. Contribution, like what are you adding to the body of knowledge, okay, and implications, like what kind of significance are there, or how people will get benefit. The manager, if you are doing for industry, so the managers, how they will get benefit from your research, okay. And the entire process you have to apply. You have to, as I told you that your research, this is your research, and now you have to sell out, okay, and you have to tell the reader, you have to tell the manager that how they can apply your research and how they will get benefit from your research, okay. Okay นะครับ Okay, that's okay อาจารย์วชิต It's okay, okay. Any other question? Okay, so I already explained the structure, okay, like what is abstract, okay. The keywords are also very important here, okay. We have to mention at least 3 or 4 keywords in our study as well, okay. The introduction I already explained, okay. The methods, the results, okay. This is just simple reading, you can do it, okay. Scientific language is also very important. We need to understand, especially when we are using the tenses, the English tenses, okay. So if you are at the proposal stage, okay, you can write like I will do this, I will do this, okay. Sometimes students, they do the common mistake. They are at the proposal stage, but they use the past tense, okay. So we have to be very, very careful when and where I have to use the past tense or present tense, okay. So we have to be very careful, and we need to understand this thing as well. So we have to use a proper tense. นะครับในส่วนของนะครับการใช้ tense อาจจะสับสนนะครับอาจารย์ครับเราจะใช้ present tense นะครับในเรื่องที่เป็น facts นะครับเรื่องของความข้อเท็จจริงนะครับกับ hypothesis นะครับก็คือสมมติฐานนะครับเราจะใช้ past tense นะครับจากexperience นะครับจากการทดลองนะครับหรืองานวิจัยที่อาจารย์ทำอยู่นะครับใช้เป็น past tense นะครับรวมถึงนะครับpast tense นะครับกับสิ่งที่อาจารย์อธิบายนะครับผลนะครับจากการวิจัยที่อาจารย์ได้ทำมานะครับจะเป็น past tense หมด Yeah, I cannot recommend you, okay, you must write your entire manuscript in past tense or present tense, okay. It depends on the context, okay, in which context you are talking to the reader, okay. So again, it's an art, okay. Research is an art, and you will learn the things, okay, slowly, okay. It's not like one night you will become like a very good scientific writer, but things will take time, okay. It's all depends on the practice which we can do as much.
Okay, after that, when your manuscript is ready, when everything you check is the quality is there, the contribution is there, okay, then after that you will be going for the summation process. Okay, so the manuscript is ready. Okay, and after the break, lunch break, okay, I would like to request you, if you have your own manuscript, okay, then you can bring it. Okay, we can find a journal. Practically we can submit it online. Okay, so we can learn that, okay, what kind of steps we have to follow. อาจารย์ นะครับอันนี้การsubmit นะครับ article ของอาจารย์นะครับตอนปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้นะครับในระบบออนไลน์นะครับ Okay, this picture is self-explanatory. Okay, this is you having your manuscript in your hand, and these are the these are the reviewers. Okay, you have to pass from this all way. Okay, to get acceptance of your articles. นะครับอันนี้เป็นการ์ตูนนะครับดูตรงนี้หน่อยนะครับการจะส่งเพเปอร์นะครับเหมือนจะมีผู้รีวิวนะครับคอยกระหน่ำเตียอาจารย์นะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับการกระหน่ำเตียนี่ก็คือการทำให้อาจารย์เนี่ยได้สามารถจะพัฒนาและปรับปรุงนะครับงานเขียนของอาจารย์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ Okay, so when we look into the summation process, okay, here is the author, here is the editor, and here is the reviewer. Okay, three main key players are there. Okay, author, editor, and reviewer. Okay, so first we take a start. Okay, we try to submit our paper. So how we submit, how we find, okay, practically we will do today. Okay, so we need to go to the website of the journal. Okay, and then there you have to first of all follow their scope, follow their guidelines. Okay, and when your manuscript is ready, then you just need to register on the website. Okay, they will have registration first for you, and after the registration you will have your own username and password, and then after that you have to follow the steps. Okay, the steps I can show you later on when we do it practically. And one thing you should have, like ORCID ID. Okay, if you have the ORCID ID, okay, you need to create your username and login for every journal. Okay, mostly like Emerald, Taylor and Francis. Okay, and many of them, their system is integrated with ORCID. Okay, so if you have only this ORCID, okay, you still can upload your paper to the different databases. Okay, so this is very important, and being a researcher we should know about the ORCID, how we can create it. So submit a paper first. Okay, what the editor they do, okay, first of all they look into the basic requirement. Okay, format, and the paper is like related to this the scope and not yes or not. Okay, so if it's no, okay, then it will go to the desk rejection. Okay, desk rejection is like you can get within a 24-hour or 48 hours. Okay, without any specific comments from them. Okay, they will say it's like out of the domain and this and this. Okay, if yes, if your article meet the requirement, okay, your article will go to the if your article meet with the requirement, then the editor will assign a reviewer. Okay, and then a reviewer will give some recommendation on the article. Okay, so reviewer also have options. Okay, he can just straightforward reject the paper. Okay, or he can also ask for the correction as well. Okay, and then once they complete their correction process, when they read the paper, okay, the editor will get the all reviewers comments. Okay, and if like two people say accept and one say reject, so it will be accepted. If two people say reject and one people say like and one person say like it should be like accepted. So the choice is with the editor. Okay, editor is the main person who gonna accept or reject. Okay, but he or she will accept on the basis of the reviews, the comments which come from the reviewer. Okay, so another thing is here. Okay, once you get the correction from the reviewer, you have to take it serious. Okay, in the good journal, okay, in the good journal, if you don't follow their comments, okay, you still have chance for the rejection. Okay, once you get the comments, it doesn't mean that your paper is already accepted. No. Okay, so you have to be very careful. Okay, my paper even in the second round is rejected because I just like manipulate the comments from the reviewer. Okay, and I'm still feeling like very bad about that. So we have to be very careful when we get comments. Okay, we have strictly follow what are their
what they are talking about, what they are saying, what they want to add, what they want to drop. Okay. Yes. Yes, Ajahn. โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับการส่งข้อมูลนะครับส่งบทความตีพิมพ์นะครับส่งไปปั๊บนะครับเขาจะดูว่า basic requirements ของอาจารย์เนี่ยได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ปั๊บนะครับก็จะมีการมอบหมายให้กับ reviewers การทำการ review หลังจากนั้น reviewers ก็จะทำการส่งข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว editor นะครับจะเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะรับหรือไม่รับนะครับถ้าสมมติว่ามี3คนอ่านนะครับ2ท่านบอกว่าผ่านอีก1ท่านบอกไม่ผ่านนะครับ editor ก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเนี่ยเดียวกันเลยนะครับถ้า reviewer นะครับบอกว่าให้แก้ไขนะครับอาจารย์จะต้องserious กับจุดนี้นะครับว่าเขาต้องการให้แก้ไขประเด็นไหนต้องการให้แก้ไขอย่างไรอาจารย์จะต้อง follow แบบนั้นนะครับแล้วก็ทำกลับไปใหม่ซึ่งอันนี้จะมีโอกาสที่ได้รับการตอบรับมากขึ้นนะครับ And one is accepted, okay, again they will ask you to change this and this, okay, maybe a little bit minor changes they will ask you, especially the proofreading they will ask you, okay, so they will ask you to make changes in this and this. So in a good journal they have their own databases, okay, and they will, when your proof is ready, okay, the last option is proof, okay, they will send you a link, okay, and then there you need to see again, especially the author name, the co-author names, okay, the title of the paper, and again the last look, okay, and then this proof is also technical, okay, all changes you will be not doing manually in your Microsoft Word, you will be doing it online, okay, so again you have to be very, very careful there, okay, if there is something missing and you still want to add something in literature, you still can do, okay, but you need to use the database through the system, and you need to communicate with the journal editor that how you can add and drop something. นะครับเมื่อได้รับการตอบรับแล้วนะครับอาจารย์จะต้องมีการ proofread เนี่ยนะครับแล้วก็มีการให้ลิงก์อะไรต่างๆพวกนี้อาจารย์จะต้องคอย follow ต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับ Okay, so this is the right they have, okay, the initial editor review, they have the right to reject your paper without any concern, without even reading to the proper for the review process, okay, they have the right, they can do, okay, why? Because maybe their system is full, okay, overloaded, and maybe your article is like not as per their requirement, okay, so if you follow the call for paper, okay, you will be have like less chances of desk rejection, because you will be writing specifically on specific topic for the journal, okay, but if you just generally write from yourself, okay, and if you don't discuss with the editor, most probably you will be get rejection, okay. One thing I tell you, it's very important to communicate also with the editor before you submit your article, okay. It's like I had a very good experience with this, okay. So when I write a paper, when I complete my paper, before the submission, I try to find the email address from the website about the editor. I try to communicate with the editor, and I try to convince that my topic is this and this is my abstract, and it's like covering the scope of your journal, so give me a chance to submit the paper for the review. So it can like you can get like a positive chance from here, okay. So you can avoid from what? You can avoid from the desk rejection, which is like without like sending your article to any reviewer, and then you can get this desk rejection. So try to communicate with the editor before you start submission, okay. ในส่วนนี้นะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับeditors เนี่ยนะครับอาจจะ reject นะครับบทความของอาจารย์นะครับโดยไม่ได้ส่งรีวิวนะครับอันมีสาเหตุมา 2-3 ประการเนี่ยนะครับก็คืออันที่1นะครับระบบ peer review นะครับมัน overload คือมันมีมากเกินไปเพราะฉะนั้น editors เนี่ยนะครับก็จะส่งให้กับผู้รีวิวนะครับเฉพาะบทความนะครับที่มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับนะครับตอบรับให้เข้าตีพิมพ์เท่านั้นนะครับอันที่2นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ disservice นะครับเป็นเรื่องของความยุ่งยากนะครับในการที่จะให้ reviewers นะครับใช้เวลานะครับซึ่ง
ซึ่งเนี่ยต้องให้เวลานะครับreviewer นะครับเพียงพอในการที่จะรีวิวงานของอาจารย์เพราะนั้นมันก็จะไปสอดคล้องกับข้อที่1นะครับว่าโอกาสนะครับต้องดูว่าโอกาสให้การตอบรับเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับ Okay, any question? Any questions so far? Okay, no question. Ajahn Chahit, is it possible to take a lunch break? Oh yeah, sure. So that, Yeah. you know, in the afternoon, we continue on to what is very important. Maybe you have to go back for the previous slide again in order to make the continuity of your lecture. Okay. Yeah, the slide, I'm not going to teach more theory. Okay, so after that, okay, we will straightforward go to this thing. Okay, like how we can find a journal. Okay, practically we will do. Okay, and then these are the important things here, like the journal, what they look for, and these are the smart tools. Okay, these are some like how you can find the theory. So I will share this website with all of them, and they can look. They can find the theories there. Okay, the Google Scholar. These are the keywords. If you want to find literature, what code you can use, definition, theories. So these are the codes we will do practically. Okay, and these are the tools or some other tools. Okay, like Turnitin and SkyHub or some tools which we can use often for our research purpose. Okay, so the rest is like practical things. Okay. Okay, sure. Yeah. Okay, so we have lunch break right now, and we come back again at 1 o'clock. Okay. Yeah, probably around 1:15 because I will go to the masjid for Friday prayer, and probably maybe around 1 o'clock or 1. Sure. 10 Is it past. possible for 1:30? That's okay. No, I will try my best to come around 1:15. Okay. 1:15. Okay. I see you at that time. Thank you very much. นะครับเดี๋ยวเราพักรับประทานอาหารกลางวันนะครับเดี๋ยวเราพบกัน13:15นะครับขอบพระคุณมากครับถ้าท่านมีคำถามท่านสามารถเขียนเข้าไปใน message นะครับในแชทนะครับขอบพระคุณครับ Hello, good afternoon. Shall we start? I'm sorry for being late for a while. Sorry for that. Yes, Achan, can we start? That's okay. Okay, sorry for the delay. Okay, now when we start publication, okay, when we start submission, the paper, okay, what we have discussed this morning, okay, the first thing and the most important thing is your manuscript should be perfect, okay. You should like clearly follow the instruction of the journal, the scope, and their guidelines, okay. So once it's ready, then what is the next step? Okay, find the right journal. This is more important, okay. Find the right journal is very, very important, okay. How we can find this, okay. Elsewhere, Google, on a Scopus, they have very good database, okay. You can like you can like filter many things, okay. But before you submit your article, you need to prepare some things, okay. What you have to prepare, okay. The first thing is you need to prepare like the files, okay, separate file, okay. One file for a blind review process, okay. Anyone know about blind review process? Blind review? Anyone? Blind review. When we send an article for the publication, okay, for the submission, we have to exclude our identity, like our name, okay, our email, okay. We have to exclude those things because you know the process of the review, we call it a blind review. The good journal, they always do like this, okay. They will ask you to submit one Microsoft document which is without the identity of the author, okay. So this one for the blind review. Another important thing is the cover letter, okay. Cover letter is also very important. Some journals, they will ask you to prepare a cover letter. What is cover letter? In a cover letter, in a very short communication, in a few words, you will try to sell your idea, okay. In a few words, you will summarize it. Oh, I have a very good idea, I have a very good paper, and dear editor, my article is this, and it's a wow article, and allow me to submit it, okay. So this is very important. In a cover letter, you should like tell in a few sentences that I am this, I am working this, and this is my topic, and what are the major contribution or novelty from my side in this article. And then simply
the way we write an official letter. Okay, similarly we have to write an official cover letter. So 2 files, okay, 1 cover letter you have to prepare, one file for the blind review in which you have to delete your email and your author name. Okay, what else? You should know the number of words, how many number of words you have. You should know the number of figures, how many figures you are using. You should know how many tables you have in your manuscript. Okay, and one page is for the author profile. In that you mention which is like a title page, we can say, in which you will mention the article title, you will mention the authors and their affiliation. It will be a separate file. Okay, so these things you have to prepare before you go to the database to submit your article. Yes, Achan? นะครับอาจารย์จะต้องเตรียมนะครับไฟล์นะครับไฟล์1ฉบับ1เรื่องเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องทราบว่าอาจารย์มีจำนวนตัวเลขเนี่ยนะฮะมากแค่ไหนนะครับอาจารย์มีตารางมากแค่ไหนนะครับโอเค Okay, 1 file for blind review. Okay, 1 main file. Okay, one is title page. Okay, then you should know about the number of pages as well, words as well. Okay, tables as well, and figure as well. Okay, so this thing you should like prepare before you before you start your submission. Any questions so far? อันนี้ไม่ใช่ไฟล์สำหรับตรวจทันคนตาบอดนะครับอาจารย์ครับห้ามดูด้านขวามือนะครับอาจารย์ครับ blind review ก็คือคนที่รีวิวที่เราไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับ Okay, this is a checklist. Okay, before you submit your article, you need to check all these things. Okay, and it's just simple reading. Okay, I believe you can read it. Okay, as I mentioned before, you must submit article to the right journal. Okay, this is very important here. This thing is also important. Be honest. Okay, structure, check English, journal requirement. Okay, submit to one journal. Okay, don't submit to many journal. Okay, in IMRL, if this is, they have one database, so sometimes like it's go for like a duplication and this and this. So in one time, just submit to one journal. Okay, and just wait for their response. Okay, if they reject or if there's some issue, then you can send into the other journal as well. นะครับอาจารย์จะต้องเตรียมตัวอย่างดีนะครับ Could you please go back to the previous Yeah, slide? so yeah. นะครับอาจารย์จะต้องเตรียมนะครับเป็นอย่างดีนะครับแต่ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปนะครับแล้วก็จะต้อง submit นะครับไปยังวารสารนะครับที่คิดว่านะครับตรงตามสโคปนะครับของอาจารย์นะครับให้ submit ไปแค่หนึ่งวารสารเท่านั้นนะครับอาจารย์ต้องตรวจสอบภาษาอังกฤษนะครับโครงสร้างทางภาษานะครับรวมถึงจะต้องใส่ใจกับ requirements ของแต่ละวารสารนะครับว่าเขามี requirements แบบไหนบ้างนะครับอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากก็คือจะต้อง honest ต้องซื่อสัตย์นะครับ next please Okay, this one, ethical issues in publishing. Okay, ethical things we discussed earlier, that what is ethics in research. Okay, especially about the predatory journal. We spoke like how it's dangerous for university and how it's dangerous for the author itself as well. Okay, so please don't compromise on ethics. Okay, again, I'm telling you, this is very dangerous things. Okay, so duplication of submission and publication of someone else's work, these things are very like we should like keep ourselves away. Okay, if someone asks you, okay, we will publish paper for you, give us this money, and within one week you can get the acceptance and this. There is no such existing in a good journal. Okay, in a Scopus or in ISI Web of Knowledge or in Impact Factor journal, there is no such existing. Okay, the minimum time in a Scopus, as I told you, it takes like 5 weeks.
okay, 4 to 5 weeks for getting the acceptance letter. Okay, so nothing's existing there. So if someone is still telling you, promising you, okay, just say sorry to them. Okay. นะครับอันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับก็คือการปลอมผลงานวิจัยเนี่ยนะครับก็คือใช้คำว่าเทียนอย่างนั้นได้ไหมครับนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับรวมถึงการลอกเรียนผลงานจากบุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องผลงานนี้ต้องเป็นผลงานของอาจารย์เองนะครับไม่ควรจะส่งหลายๆเล่มนะครับส่งเลือกใส่เล่มเดียวนะครับแล้วก็จะต้องมีการอ้างอิงนะครับถึงงานต้องให้เครดิตนะครับต้องให้เครดิตงานผลงานที่อาจารย์นำมาอ้างเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับจะต้องให้ความสำคัญเนี่ยนะครับในการกับผู้ร่วมเขียนของอาจารย์นะครับรวมถึงนั่นด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ระมัดระวังก็คือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอันนี้ต้องระวังครับ So that's why, like, simply you just go to this website. Okay, if you are doubtful, okay, go to the bell list. Okay, and here you can find what's going on with this journal. Is it a predatory journal or not? Okay, so please visit this website and you can find a lot of information about they have a big list. Okay, so a quite lengthy list there. Okay, a lot of journals are there which are predatory. So once you submit your article to any journal, okay, please at least check here. Okay, on this list which we call as a bell list. นะครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับที่ทำการตรวจเช็คนะครับก็คือวารสารปลอมเนี่ยนะครับที่มาหลอกเอาสตางค์อาจารย์ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีการตีพิมพ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ Next please. Yes. What is Scopus? Okay, it's like a database and million of documents, million of scientific documents are existing there. Okay, and the thing about the Scopus, like when the QSR ranking comes, okay, the QSR ranking, they try to focus on Scopus publication. If any article published in a Scopus, so they give weightage to that article. Okay, it will be counted in your like a ranking. So that's why, like, we as a university, we are also focusing on Scopus. We have to publish in Scopus index journal, so it can give benefit to the university ranking as well, which is our priority. Okay, we should give priority, and this is our organization, this is our university, and this is our home. Okay, so the way we are worried about our own home, about like we worry about many things. Okay, so Sam, this is our university, so we should also like think about the future of the university, that it should go for the high ranking. Okay, so if the university ranking goes up outside the Sonata, you can proudly say that I'm working with this a prestigious organization. Okay, so it's good for you, it's good for university, and it's good for a student, for anyone. Like, okay, for student it's more valuable because their degree, it will be more worthful around the world if the university rankings goes up. Okay, and you can have like a many students as well. นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจารย์ทราบกันทุกท่านแล้วนะครับว่า Scopus คืออะไรนะครับ Scopus ก็คือฐานข้อมูลนะครับที่ใช้สำหรับในการอ้างอิงนะครับรวมถึงเป็นแหล่งนะครับที่รวม abstract ไม่มากที่สุดนะครับ Next please. Yeah. So this is some like documentation statistic is given there. Okay, publishers and affiliation of them. Okay, and how we publish. Okay, this is step by step by elsewhere. Okay, you need to find a journal, you need to prepare your things. Okay, and submit and revise. Fourth, you have to track, and 5, share and promote. So tracking, if you submit your article, okay, later I will show you how you can track it. Okay, and then the 5th one is also very important for you. Share and promote. Okay, as we share our photos on social media, similarly you also try to show to the world that you have good publication in a good journal. Okay, so what will be happen, people will read it, the researchers, they will go through your paper. Okay, and they will cite it. So if they cite it, okay, your citation index will be you being like a researcher, your citation will go up, your ranking will be go up. Okay, university ranking will go up. Okay, so this is also a very important thing. Don't forget about this when you publish. นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในฐานข้อมูลเนี่ยนะครับที่อาจารย์สามารถจะ submit เข้าไปได้นะครับคือนะครับอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าอ่านภาษาอังกฤษ Elsevier เนี่ยนะครับ
นะครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการ track นะครับว่า paper ของอาจารย์อยู่ตรงไหนแล้วนะครับรวมถึงในการที่อาจารย์จะต้องแชร์นะฮะแล้วก็ promote นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นถึงในแบรนด์ของอาจารย์นะครับอาจารย์ทำวิจัยที่มีคน citation เป็นคนรู้จักมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นแบรนด์ที่อาจารย์สามารถจะสร้างให้ตัวเองได้ในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถจะสร้าง impact ให้กับมหาวิทยาลัยนะครับในการเข้าสู่ ranking ด้วยนะครับ Okay, open access journal. Okay, there is a difference between open access journal and predatory journal, which are like the fake journals. Okay, so if any journal which is open access, okay, there are some databases which are like open access. Open access mean like they will ask you a quite huge fee, like $1,000 plus $2,000 maybe. Okay, but they are not a fake journals. Okay. These databases are open for everyone. Okay, like if I go just now to Google Scholar and I want to find my articles, okay, the Google Scholar will ask me to pay like $50 to download the articles. Okay, why? Because I didn't publish in open access journal. Okay, so if you publish in open access journal, okay, your article will be like open for everyone around the world. Everyone can review your article. Okay, so the advantage of the open access journal, like everyone can download your article. So if someone like more chances are there are more chances that people will review your paper. They will cite more and more about your article. Okay, so your citation will also go up when you publish in open access journal. Okay, so but a huge fee, as I told you, a very huge fee. But again, their process will be remain same. Okay, minimum like a 5 weeks to 2 years the review process will take. Okay, and there is no such like a shortcut. Today you submit a paper, tomorrow you pay $2,000 and the paper accepted and published. No, there is not such thing existing in open access journal in a quality in a good open access journal. Okay, so you have to be very careful. If some journal which are in open access and they ask you that okay, your paper is accepted after 1 day and pay this fee, so you should like avoid from this. These are not like the open access journal. These are something else. Okay, นะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น2แบบนะครับก็คือเป็นแบบ Open Access นะครับก็คือใครสามารถเข้าไปดูได้นะครับข้อดีของมันก็คือว่ายิ่งเขาไซต์อาจารย์มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับคะแนนมันก็จะขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับมหาลัยก็ได้ประโยชน์อาจารย์ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับ so this website which I have mentioned here, okay, this is from elsewhere. Okay, so in the Scopus database they have also open access journal. So you no need to go to Google or somewhere else. Just direct click on this link, okay, and you can find the open access journal which are in elsewhere, which are in Scopus. Okay, so you should not worry about like whether this journal is in Scopus or not. Okay, because this link is direct link to the elsewhere. Next please. I think it's okay. It's okay. Okay, as I mentioned earlier, okay, if the journal they ask you suggest the reviewer. Okay, so you will have like this kind of window there. Okay, and you can see here add suggested reviewer. Okay, so when they ask you add suggested reviewer, okay, what you have to mention there, their full name, their email address, the official email address from the university. Okay, and if they will also ask about the ORCID. Okay, the ORCID of the author. Okay, so then you have to click next. Okay, you can give like a 3 or 4 reviewer you can suggest. Okay, after completion of this, okay, you can then click on proceed. So this is like a normal process, like when they ask you to suggest the reviewers. Okay, so in this way you can provide them some reviewer. And again, as I mentioned earlier, that reviewer should be like academic scholar and should have like a good profile in academia. อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่อาจารย์สามารถที่จะเปิดให้คนเข้าไปรีวิวนะครับงานของอาจารย์ได้นะครับ Excuse me อาจารย์ดุกมลครับเชิญครับ ขอบคุณค่ะอาจารย์น้อยฉันใจค่ะ about suggested reviewer and you could you suggest us how to pick the right I don't mean the right one, how to pick how to pick a reviewer. I Okay, mean you want a Sky or anyone. I told you it could be me as well, no worries. Okay, so you are in the list. Yeah, as I told you earlier in the morning that they should have good profile on Google Scholar, on ORCID. Okay, not everyone, don't suggest everyone. Okay, should be like a very famous researcher in the field, okay, who has published articles and
people know it, okay? But sometimes it's very hard because they don't have time to review your paper, because sometimes the journal, they don't pay for them, and it's like a voluntarily work, okay? But again, my suggestion, okay, someone who is relevant to your field, okay, and someone who is like a well-known person, okay, and at least must have like the IDs on Google Scholar and Academia, ResearchGate, or on ORCID. So I think they will be the right choice for you. อาจารย์นพมลถามว่านะครับจะเลือก reviewer ได้ยังไงนะครับอาจารย์วชิตก็บอกว่าเป็นอาจารย์วชิตก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเลือกคนที่อยู่ในฟิลนะครับที่มีชื่อเสียงด้านนั้นนะจากการศึกษาก็เป็นฟิลด้านการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ก็เป็นฟิลเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะสร้าง impact ได้ดีนะครับ Okay, as I mentioned before, okay, repetition is there. Okay, you must study the journal, scope, vision, and all those things. Okay, so this is one example. Okay, on this website you can find about journal, mean like what is this journal, what they publish, what are their topics. So you can study from here, from this website. This is an example for you. You can go to the website and you can study the scope and vision and all those things. Okay. นะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่อาจารย์จะต้องเข้าไปศึกษานะครับว่าวารสารอันนี้นะครับเขามีมิชชั่นนะครับมีสโคปอย่างไรนะครับอาจารย์ต้อง follow ตามนั้นนะครับ Okay, as I told you, this is like one of the best journal in management field, Academy of Management. Okay, so you can see here their acceptance rate is only 8%. Okay, 8%, and the rest like 92% they reject the paper. Okay, so this is like a statistic is given here. You can read it by yourself at how strict criteria they are having. Okay, and the process. Okay, this thing is very important to look. What is their criteria? Okay, if you meet all these requirement, okay, if you meet all these requirement, then your paper might be accepted or might be rejected. If you're not fulfilling the requirement, then a paper gonna be rejected. What they want from you, look into the first step. Okay, theoretical contribution, for example, testing, creating, or extending the theory. If it's not there, okay, like for example, like completely inadequate, okay, if it's like very strong, if it's mentioned in your paper, so system will click on that. Okay, then about innovativeness, novelty, those things. Okay, clarity. Okay, clarity in the language and all those aspects. Okay, empirical contribution, methodological rigor, which is very, very important. Okay, so if these things are there, okay, so the reviewer will click tick like this. Okay, and then more chances for you that your paper will be accepted. So after this decision, okay, they will have like accept or accept with a minor correction, okay, major correction, and this and this. So they will have like this option. So what I'm trying to tell you, like these 4 things are very important for your publication in any kind of a good journal. Okay, Achan? ครับอันนี้นะครับเป็น4ประเด็นนะครับก็คือมี 8% นะครับที่การยอมรับนะครับอันนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีตัว index นะครับในการจะชี้ว่านะครับ next slide please นะครับจะมี ตัว criteria นะครับที่จะบอกนะครับว่าจะได้รับการยอมรับหรือเปล่านะครับจะเป็น checklist แบบนี้นะครับก็คืออันที่1อย่างเช่นเนี่ยนะครับ completely inadequate ก็คือไม่พอเลยนะครับข้อมูลอ่อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการตอบรับเนี่ยนะครับทั้งยอมรับนะตอบรับแต่มีเงื่อนไขแก้ไขเล็กน้อยนะครับแก้ไขเยอะนะครับหรือ reject เลยนะครับอันนี้นะครับโอเค please นะครับอันนี้1เนี่ยนะครับครับต่อเลยครับ Sorry. That's okay. That's okay. Okay. So this was like now we will be discussing like how you can find how you can access to the Scopus based. Now we will try to learn how we can find a journal and is it in Scopus or not. Okay, so simply just click on this website. Okay. Okay, so this is like this the Scopus database. Okay, I would like to suggest you try to create your own login. Okay,
you can see like this one is on my name. I already created my login on this. So first of all, okay, if you go to Scoopus, okay, try to create your own profile. Okay, this is very important. Why? Because on Scoopus database, your articles will be there. If your articles are there, okay, then it can show that in SSRU who is the most prominent researcher, the highest citation, the highest publication for this year, for last year. So everything is like visible here. Okay, everyone can access the data from here. So I would like to suggest to you guys that you must have like this profile, and you should like upload your articles here. Okay, so you can also participate in competition, in a ranking and all those things. Okay, now you can see this one. There are like a source, okay, a title and intertitle. Okay, if you know already the article name, okay, and you want to see that whether it's in Scopus or not, just simply write your article journal name here and then click on a find source. Okay, so it will show you. But if you don't know, if you want to find article by yourself, okay, so you just click on that. You have like many options here. Okay, one is title, okay, and one is ISSN. So ISSN number, from this you can also find. You just, if you click on ISSN, okay, like here, you just click here. So now you have to put the ISSN number, that whether this journal is in Scopus or not in Scopus, and then click on this find source. So it will show you that whether this journal is in Scopus or not. Now, this is one thing. Another thing, if you want to find the suitable journal for your paper, okay, so click on subject area, okay, go for further filtration, then click here on enter subject area. Okay, so now you can see here there are different descriptions are given there. Okay, and find like your article related to what. Okay, it's from arts, it's from like power sciences or philosophy or what. Okay, so you can see this is all list here. So if in case if my research paper is more and more about like a business management and this, so I will click on that and I will click like apply. So you can see here like these are the all journals which are more and more related to my study. Okay, now another thing, they will show you the conference, they will show you the books as well in this list. Okay, so if you want to filter it further, okay, you can just click here on source type. If you want to just find a journal, you can just click on source. Okay, but in future, if you're traveling for any conference internationally, so you must also check on this one, that which conference is in a Scopus. Okay, if the conference is not in a Scopus, okay, it will be like a useless, okay, to go other countries and publish your things in just a paired journal for nothing. So you can do like this as well. Okay, and if you are a young researcher, okay, just further filter this search. Okay, click on Q3 something or Q4. Okay, because if you not click this one, you will also get like Q1, Q2, which might be like very hard for you. But if you are a young researcher, okay, you should start from at least 3 or Q3 or Q4. Okay, but if you are like if you have already practiced like publishing and you have good knowledge about publication, so you can just click on that. Okay, like only Q1, something like that. Okay, and then you can just apply. Now you will have like only 43 Q1 from your field. Okay, Q1. So this is okay. อันนี้ก็เป็นวิธีการหานะครับการหาข้อมูลจากฐาน Scopus นะครับ Okay, you can also change the date from here as well. Okay, so this is the criteria. Okay, like how you can find a suitable journal for your publication. Okay, is there any question? อาจารย์ชาฮิต Yes. Excuse me, is it possible to make another sections, for the very near future, so that the participants, can work on this kind of test with you, it's something like a workshop, so that, they can do with you or together, so that they can see, what's going on. It may be easier for them to understand better. Yeah, I understand, but we still have like another 2 hours. Okay, and I'm sending you the link, okay, again, and they can do it. It's not I can give them like 3, 4, 5 minutes. Okay, it's very simple, they can practice it now. I'm not teaching more theories, okay, because now we are practicing on this thing. So it's their responsibility. Go to this website. Okay, sorry.
they can do it by themselves, you know. Yeah, I they can. understand your Yeah. point, you know, but the problem Yeah. is that some of them are not familiar with the language. So that maybe, you know, they have to take time on that, you know, have to click, you know, what does it mean for each items, something. Okay, Oh, so I I see. think that it's better, you know, Okay. to a small group, you know, for 10 or 20, you know, we go to a computer lab sometimes, you know, Yeah, and yeah, we yeah. those websites, you know, and work with you. Yes, sure. This is a good idea as well. Okay, but we can give them time that they should bring their own article. Okay, and practically we can like do like so. Our initial idea from the vice president was like same like your idea, like a small groups. Okay, but now suddenly like a 200 people come today, Yes, and you know like yes, it's like a big number, you know. So I assumed that it will be a small group, and then I'm gonna teach. Okay, but anyhow they can get the recording if they are recording. I'm not sure they're recording or not. Okay, I'm not sure they are not recording. I wish they could record it and then they can study or watch it later on. Anyhow, I will try my best to make some videos about this, and then I can send to them. Okay. Okay. This นะครับ I อัน can อัน do. นี้นะครับอันนี้นี่ก็เลยเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ชัยคิดนะครับว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยลักษณะเป็นเวิร์กช็อปเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยนะครับแต่ละคณะครั้งหนึ่ง20 คนเนี่ยไปห้องคอมพิวเตอร์แลบนะครับแล้วก็ลองทำเนี่ยคลิกไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะช่วยอาจารย์ได้มากขึ้นนะครับถ้าอาจารย์สนใจก็เดี๋ยว request มาทางสถาบันวิจัยนะครับทางสถาบันวิจัยได้จัดให้นะครับไม่ทราบจะดีกว่าไหม Okay. This is another link, okay, SGR, okay, it's like to see whether it's a Q1, Q2, Q3 or whatever, what's going on about the journal, okay. So I can just share the link with you, and it's up to the faculty member. They can go and just like look into that, but it's not so difficult, okay. It's not so difficult that they cannot see the things. And here, okay, before you publish the paper, okay, you need to see the health of the journal. Okay, as I told you, like if it's a very young journal and just recently went to the Scopus, okay, it's a bit risky. Okay, just wait for that. Try to find those journal which already like for 5 years there, okay, for 5 years, and see their graphs. Okay, the citation score. If the citation score is good, it means this journal will sustain for next 4 or 5 years. If the citation score is very little, okay, then it means this journal, there is a possibility maybe this journal go out from the Scopus. Okay, so citation score is the only one thing which can tell you about the health of the journal. นะครับอันนี้เนี่ยนะครับสามารถจะเช็คได้นะครับเพราะถ้าคะแนนการอ้างอิงนะครับสูงเนี่ยแสดงว่า journal นั้นๆนะครับจะอยู่อีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า citation score เนี่ยต่ำเนี่ยนะครับอาจจะมีอายุอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะครับ Okay, so this is a citation score. Okay, CITE score. Okay, 11.0, it's quite high. Okay, but if you find any journal, okay, which has only the citation score like a 0.02 like this, okay, it's mean this is quite risky. You should avoid, okay, and see the health that from which year it is here in this Scopus. Okay, so it's like very important to know about this. Yeah, any question if they have a chance, I can answer. ถ้าจะมีคำถามอะไรไหมครับ What should I report? Someone say something in Thai language. อาจารย์กมลไม่มีคำถามเลยอาจารย์กมลแนะนำอะไรไหมคะ Okay, more efficient to just find. Okay, this is more like another database, okay, which can really help you more to find the journal. Okay, the link I'm going to send here in the chat box in this Zoom. Okay. Yeah. อันนี้เป็นของอเมริกันนะครับ American based นะครับ So here you need to provide what is the title of your paper. Okay, you need to provide what abstract you have. What is your abstract? Okay, and then here you have to provide the keywords of your article. Okay,
and you have to provide like which field is this article is from, which field, like from agriculture or from social science, or which one, and then you need to click on find. So you will be able to find the most relevant journal about your paper, okay? And in Scopus index. Chan? Okay, I think that you can pass this one. Do they understand? Yeah, I think so because this one is นะครับอันนี้ enter นะครับใส่ title นะครับของบทความนะครับแล้วก็ abstract นะครับอันนี้ก็เป็นการโหลดขึ้นไปง่ายๆนะครับ If you have any paper at the moment, you just send to me. I can show you how interesting is this journal finder. Anyone has paper? ท่านอาจาร Do ย์ you ท่าน have ใด any มี article? เพื่ออยู่ในมือไหมครับจะได้ลองใส่ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับท่านอาจารย์น้ำมีไหมครับตอนนี้ส่งรอสอแล้วหรือยัง ค่ะ ท่านอาจารย์ พี่น้อย มี คะ paper คือ ในมือไหมคะ พี่น้อยคะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ coverage year ค่ะเพราะว่า coverage year มันค่อนข้างมีความสำคัญเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับวารสารที่จะยังคงอยู่หรือว่าตกฐานอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะคะบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญมากนะคะขอบคุณนะคะ ท่านน้อยค่ะหนูขออนุญาตเมื่อกี้นี้so Ajahn Shahid ka, go back to what you asked for a paper. You mean that my own paper or any Yeah. paper? And your own paper, if you are looking for a right journal, if you have, we can do a demo now. Oh, I see. I don't have my own paper yet. Okay, all right. It's okay. So go back to the coverage here equation. I think this one is maybe useful for everyone ค่ะ ครับ รบกวนท่านอาจารย์น้อยช่วย Could you go back to the coverage year slide? Here? อาจารย์ชัยฮิตคะอาจารย์น้ำ questions is about a coverage year. What she wonder is that she want to, how to say, pick the right one, the one that's still good, not out of date. How to pick the right one, and that's just about a coverage year. Yeah, system, this website, okay, which I just showed to you. Okay, you can see my screen, Achan? Can you see my screen? No? No. Okay. Yeah. No. I think that the slide that is shown, the coverage year, including the citation score. Okay. Not this one. Before this one. Okay, just give me a moment, please. Site score here? Yes, that's right. Yes. อันนี้นะครับอาจารย์น้ำครับอันนี้เนี่ยที่อาจารย์ชยิตบอกก็คือว่าตัวไซส์สกอร์นะครับมันจะเป็นตัวบอกนะครับอาจารย์ครับว่าเวลาเราคลิกเข้าไปในเว็บไซต์อันนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าของอันเนี้ยนะครับถ้ามีเนี่ยอย่าง 4.3.2 เนี่ยอันนี้สูงมากแสดงว่าได้อยู่นานอย่างเงี้ยครับอาจารย์น้ำครับ Site score is a formula, okay? Like each year, how often the other authors they cited from your paper, okay? So the more we cite a journal, okay, the ranking gonna go up, okay? So every journal, like they select a good topic for publication, which is a very new and hot topic, okay? The reason is this: it will give benefit to the journal because other author will cite from this article and their ranking will go up, okay? So the site score is very important, okay, when we select right journal for our publication. Okay, and if we take a look from this slide, I think that maybe most of them are in science, not in the social science, right? Yeah. Actually, That's why I say, like, you can filter it. Okay. Here we go. What subject is your? You want to go for subject? Okay. You just select like what is your discipline? Okay. Could you show about social science something? It's very like specific. You can see social science, like archaeology,
It's like Education classic is arts. possible for education. Yeah, language is there, linguistic, your Okay, area. Yeah, yeah. So arts and humanities is there as well. History is there as well. Okay. So okay. religious study like this. Okay. Business, chemical engineering, computer science, economics, energy, health profession. So this is a social science at the end, okay? Anthropology, archaeology, communication, demography, development, education, this and this. Could So you you can click just, education for us and show us okay. about education? Okay. Only education, huh? Yeah. Okay, just a moment. You can write on the top and it's going to find for you. So there are 1,606 journals there, okay? A review of educational research. So you can see the site score of this is very high. It means this is a good journal, okay? The first one. นะครับอันนี้ครับอาจารย์น้ำครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราดูเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็น coverage area เนี่ยนะครับถ้าแต้มสูงก็แสดงว่า coverage area เนี่ยจะค่อนข้างอยู่นานครับถ้าแต้มต่ำๆอย่างที่อาจารย์ชัยคิดว่านะครับ0จุดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยcoverage area เนี่ยมีความเสี่ยงสูงว่าจะอยู่ระยะสั้นครับอาจารย์ครับ Okay, so you can see in education, this journal is number one out of 1,319. Okay, this one is number 2, this one is number 3, number 4, number 5. So this is also the ranking, okay, as well. So you can clearly see that whether this journal is good or not. Okay. อาจารย์น้ำโอเคไหมครับ Yeah. Okay, have you got my point? My answer is okay. Is my answer is appropriate or not? Have you got my point? Is it okay? She's okay, Shanam? With my answer, she's satisfied, not satisfied. If not, I can show you from a different angle. Okay. I'm sorry now, but on the screen, it seems that the site score highest percentile, all those show us the frequency of that article is cited. But I believe that now want to know how long that specific journals is in the rank, not the frequency that it is cited. Okay, then you need to click on the journal, okay? And they will tell you. So when they tell you, okay, it will give you information furthermore, okay? So now we are on the, we can see here some more information here. Site score for year 2021, okay? And then here you can see here, like some other things as well. The more information you can get from here as well, okay? So here you can go to Scopus content coverage. So the methodology, if you want to know about the methodology, it's mentioned here, okay? We use site score methodology. So further formula and everything is mentioned here on this, you need to click on that. So it's very good journal for you, okay? You know why? It's in Scopus since when? Since 1931. Okay.
So here, if any journal which is just coming like from year 2020, be careful because it's a very young journal in a Scopus, okay? So you need to just click on the journal, okay? And then see the further detail, like since which year it is available in the Scopus, okay? So the one which we are viewing now, okay, the one which you can see on the screen is since 1931. So you can see how good this journal is. Achan? ครับนะครับ Can อั you นเนี้ย translate? จะเป็นตัวบอกนะครับเนี่ยอย่างกรณีนี้นะครับตั้งแต่ปี 1931 ถึงปัจจุบันนะครับแสดงว่าวารสารอันเนี้ยนะครับใช้ได้ในวิธีนาวค่อนข้างมากนะครับนั้นเนี่ยในสิ่งอื่นใดเนี่ยนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือเราจะต้องคลิกเข้าไปดูนะครับจากเว็บไซต์อันเนี้ยนะครับคลิกเข้าไปดูว่าไอ้ตัววารสารตัวเนี้ยนะครับมันมีอายุยืนยาวมานานแค่ไหนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเลือกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ชัยฮิตว่าเนี่ยนะครับก็คืออย่างปี 2020 เนี่ยอันนี้เป็นวารสารที่ใหม่มากๆอันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับนี่อาจารย์น้ำอยากจะให้ถามไหมครับว่าเราจะเลือกยังไงนอกจากดูตรงเนี้ยคือเท่าที่พี่เห็นเนี่ยก็คือเหมือนต้องคลิกเข้าไปดูนะครับอาจารย์ครับ โอ้ยดีค่ะค่ะ Okay, so if any journal you find and they mention like from 1931 till like, for example, like 2020, okay, so it's mean it's discontinued, okay, like now we are in 2020 and they will mention here in the top, okay, the data is the name of the article, the name of the journal will be still there, but on the top they will highlight that discontinued journal, okay, discontinued journal, or they can mention like this 1931, or if the journal is still in Scopus, okay, they will mention like this 1931 to present, like it's still in Scopus, okay. นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าตั้งแต่ปีไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามันไม่ถึง present เนี่ยนะครับถึง 2020 ถึง 2020 แสดงว่าวารสารอันนั้นเนี่ย discontinue แล้วอะครับอาจารย์น้ำนะครับ Okay, if anyone has any doubt on like whether the journal is in Scopus or not, okay, please feel free and contact me. Okay, I can check for you and I can tell you what is the situation. Is it like a good journal or not a good journal? Feel free and contact me, okay? Is it clear now, Achan? Because the way I understood your question, like you want to see like from which year to which year the journal is covered by Scopus, correct? Am I right? yes Because yeah. Ajahn would like because she Ajahn said that the coverage year is very important, although it is a very little point, but it's one main concern about how to submit the paper, Yeah. Yes, it's very important. Yeah, it's very important because now the next list from Scopus, it will come out in June, something like that. Okay, so at the moment, if you see any journal which is spared journal, they ask for the money and give you publication letter very quickly. So don't go for it now. Okay, now this time they make the money. Okay, so just wait. Once the list come out, okay, after June, you can just prefer. But if you have a good journal, okay, which I just show you, okay, the site score is very high and its coverage is from 2019 from 1990s or whatever, okay. If it's like a mature journal, okay, then you should not worry about anything, okay. I'm just only talking about the paired journal, okay, the risky one, okay. I'm talking only about those ones, so we have to avoid from this, okay. Any other question? ท่านอื่นมีอะไรนะครับจะสอบถามนะครับท่านอาจารย์สามารถได้เลยนะครับหรืออาจารย์จะถามเข้ามาใน inbox ก็ได้นะครับ ขออนุญาตท่านจันน้อยค่ะอาจารย์ชัยยุทธคะ would that be possible to continue that journal finders I already typed the paper title in the chat box. Okay, I go to that. Okay, so review of this, the SGR score is also very important. Okay, SGR, and you just type the name of the article here, name of the journal, sorry. So it can give you a complete history. Okay, you can see whether it's in Q1, Q2 or not. Okay, so here you can see also here Q1 and Q3. Okay, and you can see also the graph. Okay, like how good it is. Okay, so if the graph is like going down, okay, it means the journal is not good. Okay, it means it's in the decline stage as well. Okay, so be careful. If it's like a
the graph is like, you know, like it's like an ECG, so it's okay. I mean, like it's still like survive in the Scoopers, okay? But definitely this is a good journal Q1, okay? So there is no risk with that, okay? I'm just only talking about only like Q4 or those which are not even in the Q list, okay? Okay, now I move to the next thing, journal finder. Okay, thanks very much, Doctor, for sharing the information. Okay. Like for example, the need of analysis of English. Okay, this is like, for example, is like a title. I'm gonna put it here. Could you please provide the abstract a little bit? I don't have the abstract. I You have don't it, have. the hard copy. Actually, it's not mine, it's someone else, but I just want Okay, to okay. see how the journal finder works. Okay, okay. Oh. Okay, so just like we just put only like a simple, just a little bit information. So you can see here now, this is very interesting. Okay, the first journal which they have suggested for us is assessing writing. Okay, assessing writing, and you can see more. The SAT score is this, impact factor is this, acceptance rate is 27%. Like 27% is a good rate, you know. And then the time to the first decision is a 10 weeks. Okay, like within 10 weeks you will get acceptance letter or rejection letter. Okay, so this is like very crucial information for all of the young researcher, like how you can select on a journal. Okay, so from here you can know that whether I can get a quick response from this journal or not. Okay, yes, Achan, can you translate please? โอเคนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับวารสารเนี่ย Assessment Writing เนี่ยนะครับมีไซส์สกอร์อยู่ที่ 4.2 นะครับมี Impact ก็ 2.3.5 2.3.53 เนี่ยนะครับตอบรับเนี่ยนะครับภายใน10 weeks อย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเหมาะสำหรับยังresearcher นะครับ Okay, so you can see here there are some other journals as well. Okay, so you can see, wow, this one is very quick. Time of the first decision. Okay, English for specific purposes. Actually, now it's very important for you because you are from English as well. So you will get the first decision, acceptance or rejection within 4 weeks. So very quick. Okay, and even the time of publication is also very quick. So within 2 months, your paper will be published in a Scoopers Index journal with a side score and with a good impact factor as well. Okay, but unfortunately the acceptance rate is like only 11%. อันนี้นะครับตัวอย่างดีหมดยกเว้นนะครับเปอร์เซ็นต์ของการตอบรับได้ค่อนข้างต่ำนะครับนี่นะครับเข้ายากหน่อย Acceptance rate. Okay, so you can see like many options they are giving to you. Okay, at the moment we got only 3 journals because we didn't provide the abstract, we didn't provide the keywords. Okay, so if you provide all those things, it will be more customized. Okay, ครับอันนี้เนื่องจากว่าเรา select จากตัวหัวข้อเรื่องนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้ามีตัว abstract เนี่ยจะช่วยได้มากจะเห็นข้อมูลมากกว่านี้นะครับ Okay, so I give you this assignment. Okay, today like everyone should try this. Okay, at least like check by yourself whether your target journal is in Scoopers or not. Okay, if you have any in your mind, if you have any journal in your mind I want to publish, please do it by yourself. Check in the Scoopers website. Okay, slides are already with you. Just click on the link on the Scoopers, go there and check it there. Okay, then the next thing, okay, check whether it's in Q1, Q2, Q3. Okay, then also check the health, whether this journal is like for a long time in Scoopers or is just a young journal just recently came. Okay, or what is the situation. Okay, so these things you have to do by yourself. Okay, Achan. นะครับอันนี้อาจารย์สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่านะครับวารสารที่อาจารย์จะลงเนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีช่วงระยะเวลาที่จะอยู่ต่อไปนานเท่าไหร่เนี่ยก็ดูจากองค์ประกอบนะครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นไซส์สกอร์นะครับไม่ว่า impact factor นะครับ
อัตราการตอบรับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนเป็นตัวช่วยในการที่จะให้อาจารย์พิจารณาเนี่ยนะครับอาจารย์ชาฮิต is it important for the young researcher to find out this kind of scores, if it is accepted, in a very short time, does it mean that, and that journal is very young? Is it a kind of indicator that, that journal is not quite reliable, something? It depends on the site score. If it's a very young journal, okay, it's came in 2020, okay, I tell you, it will have no site score. It will be 0, because site score is like is for 1 year how many times it was like cited. So they have a formula and they calculate through the site score formula. Okay, so the young journal for past like a 1 year, if it is there, they will have 0 site score. Okay. Another thing, like if they quickly, without any blind review, without any review, without any comments, if they ask you that your paper is published, it will be published, and pay this money, like 1,000 or whatever, then don't go for that. Okay, then it would be risky. But yes, if a young journal, they do proper review, like it takes like 2 months, 3 months, okay, and they give you proper review and they have a proper database, okay, not direct communication via the email, okay, through the system. So I think there is there should be no risk on that. Okay. Okay, so you mean that the size score depends upon the accumulation and the reputation of that journal, right? Yeah. นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวารสารที่เป็นวารสารน้องใหม่เนี่ยนะครับ แต่อาจารย์ชัยก็บอกว่าถ้าวารสารนั้นๆเนี่ยนะครับพยายามที่จะนะครับให้มีรีวิวเยอะๆนะครับมีมาตรฐานนะครับมีกระบวนการที่แน่นอนชัดเจนอันนั้นก็พอไหวนะครับแต่ว่าไอ้ตัวไซส์สกอร์เนี่ยวารสารใหม่ๆเนี่ยจะเป็น0นะครับเพราะว่าไซส์สกอร์เนี่ยจะต้องเกิดจากข้อมูลสะสมนะครับว่ามีการทำกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการมีการรีวิวมีการอ้างอิงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันเป็นการเหมือนสะสมนะครับยิ่งเป็นวารสารที่มีอายุยืนยาวเนี่ยก็จะมีไซส์สกอร์ค่อนข้างสูงนะครับ Okay, someone else has sent the title, but only title. Let me try if it can be found or not. Yeah, so here you can see like for this, like this is the first one. Okay, so research in microbiology, Journal of Biotechnology. So so the system automatically found this thing. Okay, but you just provided to me only one simple title. Okay, so I'm not sure this would be the right journal for you or not. Okay, so here like a system is suggesting few journals to you, like 47 journals like are matching with your paper. Okay, with your title actually. So you can see here it's very quick, this one. Only 2 weeks you can get the acceptance or rejection letter. Okay, so what I'm trying to say, like this is very important. Okay, you can see like which one will take which one will take like less time to publish your paper. Okay, and you can see here it has no impact factor. Okay, journal citation reports come every year. Okay, we call it JCR. Okay, JCR, journal citation report. In a West country, they publish articles mostly in JCR with impact factor journal. Okay, not simply on Scopus. They not look only simple in Q3, Q2, unless the journal has journal is like the journal is listed in JCR list. Okay, in a journal citation report, and the journal has some impact factor. Okay, so this is the Western criteria. They look into quality more and more. Okay, so if any article, if any journal, they don't have impact factor, so you will see here this kind of sign. Okay, Achan? ครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ไม่มี impact factor นะครับอันนี้เนี่ยก็จะตอบรับรวดเร็วเนี่ยนะครับไซส์สกอร์ 3.9 เนี่ยเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบ2อันเนี่ยอาจารย์จะเห็นนะครับข้างล่างเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยนะครับก็มีการตอบรับใน5สัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาของอาจารย์ครับ Okay, so it's you being a researcher, we know like where our articles stand. Okay, what is the worth of our article, what is the quality of the article, where we can publish in a Q1 impact factor. Okay, so you know very well. Okay, like for example, if I want to buy a BMW and my salary is only like a 50K, so I think I cannot buy BMW because I may not be able to pay for it. Okay, so similarly, you know very well about your worth of your research paper. Okay, so
you should like decide by yourself. Okay. นะครับอันนี้ก็อยากแนะนำให้อาจารย์เลือกที่มันมี impact factor มากพอสมควรนะครับอาจารย์ครับ Any other question about finding the journal? I hope like it's clear for you. Okay, and I'm pretty sure that next time we will not commit like this kind of mistake to pay for the journal and to pay for the publication and find a wrong journal. Okay, so this is the criteria. Okay, we have to know this. Okay, so if you have still any question, I can address. There are some messages or white chai prawn. Achan, can you look into the message? Like I need to find title or what? No. The last message, something mentioned in Thai language. Yes, sir. This is my title. That's your title, okay? Yes, yes, yes. Yeah. So Thank I you. just found I just found for you few journals. Did you see? I just found some journal for you, like biotechnology and something like that. So Okay. yeah, so at the moment you have only title, okay? At the moment you don't have your abstract and the keywords, okay? So Can I send an abstract to you now? you I can, you have can. okay. Okay. Thank you. Okay, I sent it already. Oh, okay, okay. May I know the keywords? Is there any specific keywords from you? Just a moment, please. Sure, sure. Okay, I send it. Thank you. Is that one is okay? Like agriculture system or sustainable agriculture system? The first one is okay. Okay. You can see like how I'm adding your keywords. Okay. So you have to type it there, and then system will also give you some options as well. Okay. So if you agree with them, okay, you just click on that. If you don't agree with them, just keep your own one. Okay. Like for example, you can see no keywords related to this one, or okay, plant growth as well here. Okay, so you can see like many, okay, plant growth, the one which is more suitable for you, just keep it. If you cannot find it, okay, just click on the plant growth and it will be added here, okay? And okay. then here you can see the field of research, okay? So here we go. Like what is that? Like agriculture and biological sciences, biochemistry, environmental sciences, and many are there. So may I know which is your discipline? Which one is more close to you? I think I prefer agricultural and biological science.
Okay, here we go. Okay, you can also further go to refine your search. Okay, but if you don't go, you can just click on find the journals. Just wait for the moment. And here we go. You found like a 48, the most relevant journal which can match to your paper. Okay, and you can see here Saudi Journal of Biological Sciences. Okay, not bad journal because they have like impact factor. Okay, and 5 weeks, and then the next one is also 5 weeks. Okay, need to see the acceptance rate also 18%, 24%. So the one having like a more acceptance, like a 50% acceptance, it's mean like they publish very often. Okay, so you need to see. Okay, and trends in plant sciences. Wow, 91%. 91%. And yeah, so you first need to see the scope. Okay, what is the scope? Okay, because the impact factor is also very good there. And you know, like this one is more like 2 weeks, very quick, 2 weeks, very quick. Okay, it's mean like the social science are very tough compared to the natural sciences. Okay, in your one, like they accept quickly and publish quickly. Okay, but in our one, oh my god, in social sciences, in business, it's take long time. Okay, is it okay, miss? Yeah, thank you very much. No problem, you're welcome. So, Okay, so in this case, you know, we should select the third one, right? yeah, third one mean the No, I mean, 91% accept. 91% is right that we have to no. select. I want to suggest this. I will ask you. Okay, copy this this title. Okay, go to Scoopers, check in Scoopers, check the health of the journal, see the ranking is number 1, number 2 in what or what. Okay, and then decide. Okay, it doesn't matter like 91%. If your work is very good, okay, you can just wait for publication. Okay, but I would like to suggest, please don't waste your work in don't waste your work. Okay, don't put your research paper in garbage. Okay, don't throw it to the dustbin. Okay, if you think your work is good, okay, don't like you can wait like a few months. Okay, 4 months, 5 Yeah, months. I can wait. Yeah, you can wait. Yeah, but don't go for this kind of thing. Okay, they have like a 91% acceptance rate. Okay, and they quickly publish in 2 weeks. There would be something wrong. Not something wrong. Maybe the ranking is low or something like this. Okay, so the most important is look into the top criteria. Okay, as I told you, I came into the Thailand in 2019 October. Within 2 years, my name is in the top 20 researcher in a business schools. Okay, the number 1 is from Chulalongkorn. Okay, so how come like this? I didn't publish like a 50 paper, I didn't publish like 100 paper, I published only like 8 papers. Okay, but in Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, with impact factor. So this is, we need to look into the long term. Okay, we no need to look into the short term things. Okay, so think for the future. Okay, not just for a shortcut. Okay, thank you. อันนี้อาจารย์ควรจะรอนิดนึงนะครับ อันนี้อาจจะได้คะแนนจากฐานไม่ค่อยมากหนักนะครับอาจารย์ ขอบคุณค่ะ You're welcome. Okay. Okay, now I will show you how to submit the paper. Okay, this is also very interesting for the young researcher. They are like, okay, confused what to do, what to upload. Okay, it's summation of the paper. Okay, for a young researcher, you need to do practice by yourself to upload as much as you can. Nothing gonna happen. Okay, if you submit wrongly or something missing there, okay, they can reject it. That's the only option they have. Okay, they can simply reject the paper, but you have to learn the process. Okay, because like the good journal majority, like I think like 96% the good journals, okay, they have a specific database. Okay, อาจารย์ ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะใช้ทฤษฎีนะครับมาเป็นตัวจับของเราว่าจะเลือกวารสารตัวไหนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับคงต้องคลิกนะครับอย่างที่เรียนอาจารย์แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะทำเป็นเวิร์กช็อปแต่ทุกท่านคลิกเข้าไปดูจะได้มองเห็นไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เห็นแต่ตัวเว็บไซต์เนี่ยนะครับเราก็ยังคลิกเข้าไปไม่เห็นนะครับคือจริงๆอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสคลิกนะครับ
Okay, now if I say like, okay, I want to publish in this paper, in this journal trend in the plant sciences, so you can see here option, submit the paper, just click on that. Okay, now this is a new system, okay, for publication. Okay, this is like a the system, the journal, they use this system, so everything is like online. Okay, so what happened to this? Okay, so this is the website of the journal. Sorry, my internet. I mean, in my office, I don't know what happened suddenly. Sorry for this. Okay. So here you can see if you want to submit your paper, okay, you just need to click on this submit paper, okay, and you will be directed towards the journal website, okay. Just need to click on that. Shahid, there is one question. Yes, please. Okay. One instructor asked that she has submitted her article since August 2021, and it showed that awaiting admin processing. She asked whether she should wait a little bit longer or she should, ignore Okay. it. The name of the journal is Asian Journal of University Education. Okay, what you need to do, you need to contact with the editorial board. Okay, it's like a long time they are taking. Okay, so once you submit your paper, okay, the system will show like awaiting for review process or awaiting for editorial this and this. Okay, so most common the message which is I see, it's like that. Okay, awaiting for the reviewer or awaiting for the editor, like this. Okay, the admin issue, maybe they have some other issue, like maybe it's not properly submitted. Okay, you need to track your paper again and check what's the issue is there. And the easy way is like you need to contact with the editor, just write an email and ask. Okay, just communicate. Okay, and ask like what's going on there. So some journals, okay, online, when you submit the paper and once you go to your login, username and password, when you put there, so you will see the option author. Okay, so once you click on author, there you can see the entire history, and from there you can also communicate with the editor. There will be one option, email. Okay, so you can click on email and you can write whatever you what is the problem, and then they should like definitely reply to you. อันนี้อาจารย์ชัยแนะนำว่าให้ track ดูนะครับว่า paper ของอาจารย์เนี่ยนะครับยังอยู่ในระบบหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอให้ติดต่อ editor นะครับของวารสารนั้นๆนะครับสอบถามว่านะครับมีปัญหาอะไรนะครับ Thank you อาจารย์ชัย Yeah, you're welcome. Okay, later on, the lecturer can send to me. I can check like whether it's like first of all, the lecturer should see like whether it's like authentic journal or not. Okay, suitable and authentic, like it's in Scopus or not in Scopus. So these things like first you have to verify. If it's not there, okay, then I think no need to wait for them and submit somewhere else.
Okay, this is one journal, sustainable development. Okay, and if you want to publish, okay, first of all you need to click on submit an article here. This option, submit article. Okay, now here if you are using it first time, okay, then you need to create your own account. Okay, you can see here, create an account. Okay, so I will start from the beginning. Okay, I'm gonna click on that. Mostly, okay, mostly they have like this kind of window you will find, okay, in majority of the journals, okay, which are in a good which are in the database, like a scoop, like a Emerald, SEG, and those good databases. Okay, so it will be like this kind of window will be open. Okay, simply you need to provide your requirement. Okay, what is your prefix? Okay, doctor, professor, or what? Okay, so just click like that, put your name. Okay, email address. Okay, so you can see the one which they mentioned, like required. This is must. Okay, and this one is I was telling to you, like the ID. Okay, this sign is for what? This is for ORCID. Okay, so if you have ORCID, okay, then you just click on that this option, associate your existing ORCID ID. So when you click on that, okay, you might be not required to fill this all forms. Okay, because after this we will have another form. Okay, after clicking on the next, we will have another window and some more information they will ask. But if we already have ORCID, okay, in mostly in a good journal, they will not ask you to provide the information and to do your registration. Automatically your data will be linked with ORCID. Okay, Achan? ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการกรอกนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับการเข้าไปใน ORCID นะครับ Then click next. Okay, see, now asking for many things. Okay, then you need to find your university. Swan Sonanta, it's here. Okay, this one, click on that. Okay, address, provide all this information. Okay, and then click next. Okay, they will ask you about the password. Areas of expertise. Okay, please break 15 minutes. Is it okay? Someone message, please take a break. But I'm in the middle of something. Can I continue just for a few minutes, please? Okay, sure. Okay, so then areas of expertise also very important. Okay, because the journal, you know, now they use some software to check the profile of the author as well. Okay, so they also need like this kind of information as well. Okay, so if you are submitting your paper to sustainable development, and here you mention about accounting, finance, and nothing, and your area expertise is nothing about sustainable development, so it will also affect. Okay, so after that just click yes. Okay, and signature, click yes, and then finish. Okay, so this is the process when you do the first time registration. Okay, no need to be panic. Okay, it's just a simple profile. Okay, you just need to provide the simple information to log in for the login process, and they will create your they will create your ID and password. Okay, then after that click finish. You have successfully created your account. Okay, click login. Okay, so once you click login, it's already here. Okay, we are already here. So now you can see in the top. Okay, now we can see in the top we have home, we have author, and we have review. Okay, so we are not reviewer. Okay, we are author, so we will click on the author. Okay, option number 1. Okay, click on author section here. Click on author like that. Okay, so you can see here option. Now for the submission, should I take a break or we continue later, or what, Achan?
What do you suggest? It's gonna take a little bit time, maybe like 10 minutes. But this one is okay. I think that they can follow it. But it's gonna take time. Are they okay? I'm not sure they're okay or not. They're getting bored from me or what? I don't know the situation there. Okay, we can take a 10 minutes break, then I will continue this. Okay, all of you are requested, don't go anywhere in the break. Create, first of all, okay, check your journal whether it's in Scopus or not, and go to sustainable development, this website, okay, and create your profile. Okay, if you don't have this one, okay, go to Orchid and create your profile on Orchid as well. Okay, and then after that I will show you how to submit the paper. Okay, thank you. See you after the break, 10 minutes. นะครับอาจารย์สามารถเข้าไปทดลองทำได้นะครับจาก3เว็บไซต์ที่อาจารย์ชัยฮิตแนะนำนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีก10 นาทีครับขอบพระคุณครับ Okay, I think that shall we start right now, Ajahn Shahid? Yeah, sure. Why not? Okay, welcome back. Now quickly we will try to learn how we can submit our article to any journal, okay, which is like a good journal. Okay, as I told you before that the email system is no more. Okay, and the good journals, they will have their own platform. Okay, they will have their own database, and we have to follow and track our article there. Okay, so here you can see here before the break we just created one username and password. Okay, so when you're going to submit your paper, okay, you need to go to the author option. You can see here the author option. Okay, let me share the screen first. Sorry. Okay, so this is the author option. Okay, need to click on that, then start new submission. Okay, but before this, okay, you can see here guidelines for on publishing ethics. This is very important. Okay, you need to read it at what kind of guidelines they have for from the ethical perspective. Okay, Ajahn Shahid, yes, could you please show us some guidelines on publishing ethics, please? okay. Okay, this is very important. Committee on Publication Ethics, COP. Okay, another way to find like whether the journal is fake or not. Okay, mostly the good journal, they are the member of this committee on publication ethics. Okay, they are the part of this this committee. Okay, so you will also find like whether this when you go and see the website of the journal, okay, you will also find like they are whether the member or not of the not the member. Okay, so like you know, like there are different rules, especially like ethical guidelines for publication in a journal and review. Okay, and like different forums they have, different discussion forum they have. Okay, what you can publish, what you cannot publish. Okay, if you are from natural sciences and your research is like very harmful for the living beings, so you need to look into the you have to look into these guidelines whether you are not violating of their rules and regulation. Okay, so this is just reading. Okay, ethics, you know very well. Ethics mean like what is right, what is wrong, what you can publish. Okay, and yeah, there are like a lot of things mentioned here, but it's need to be needs like time to read it. Okay, authors and contributor. Okay, one bad experience with me like 1 year before. Okay, once our paper is accepted, after acceptance I add someone paper, I add someone name, and after the acceptance I added a name of my friend in our paper. Okay, and then straightforward the editor email, sorry, it's unethical, and as per the rule of this we are going to reject your paper now. Okay, so please be careful, it can happen with you. Okay, so author and contributors, they have clearly mentioned that who could be the author and who could be the contributor. Okay, so to avoid this situation,
first of all, whenever you submit your paper first time, okay, at that time put the all author names, okay. Don't add and don't drop the author names once it's accepted and once it's in the review process. It's very serious issue because it's happened with me, okay. Achan? ครับนะครับอันนี้อาจารย์จะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ submit article เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับอาจารย์จะต้องไม่เอาชื่อบุคคลอื่นเนี่ยนะครับมาใช้นะครับเพื่อการให้ได้รับการตอบรับนะครับในกรณีนี้นะครับอันนี้จะพิจารณาโดยเหมือนบ้านเราเลยนะครับเป็นคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยเขาจะคอยดูแลอยู่นะครับ Okay, so please read. This is very important. Okay, being a young researcher, what is this ethical consideration? If you read this website, okay, if you read this page, okay, everything will be very, very clear. Okay, especially like about commercialization. Okay, those who are like coming out with some patents or some new product, they are coming design this and this. Okay, so for them this is also very important. Like they should read this. Okay, how they can get the copyrights and all those things. Okay. Yeah, should I go back, Achan? Should I go That's to okay. the submission? Yes, please. Yeah, it's a very lengthy, you know, these things, so they can read it. Okay. Okay. Okay, so here, start new submission, and after reading this carefully, you can go to begin submission. Okay, now these are the 7 steps. Okay, how many steps? 7 steps, and we need to follow it. Okay, we need to provide all information step by step. Okay, so now at the moment I'm on the very first step. Okay, and what does it mean? What they say? Okay, detail is mentioned here. Okay, everything is mentioned here, that what you need to do, what you need to do, this and this. Okay, so it's all explanation is here. Okay, now first of all, okay, this is also very technical, that what is the type of your type of paper, research article or review article. Okay, so research article is like the full empirical paper when you collect your own primary data and analyze your own data. So this you need to click on that. Okay, article, a review paper, like a conceptual paper, something like that, so you need to click on that. So it depends what kind of article you have. Okay, so for example, I will click on that, like a research paper, and then title. Okay, for a title, okay, your paper, okay, you need to open the file of your paper to make it easy for yourself, and like copy and paste. Okay, running head. Okay, select few catchy words. Okay, few catchy word which that would be a running heading. Okay, like on every page it will be appearing. Okay, so for example, I just click on that. Then abstract. Okay, copy paste your abstract, go back to your file. Okay, and the abstract, just copy paste. It's just a demo. Okay, there we go. Is there any special issue? If there is a call for paper for any specific special issue, okay, then you can also like click on that. Okay, like which is that one. So now you can see here, like they have a special issue is coming, which is transparency research approaches for sustainable development. If you are focused on this one, okay, then click on that. Okay, if not, then if it's just a normal review, you want to publish in a normal issue, then click on no. Okay, then after that, click save and continue. Okay, save and continue. Okay, so the first step is done. Okay, now the files. Okay, what you can see here, step number 2 is what? File upload. Okay, we need to upload our files. Okay, so here you can see these are some options. Okay, so first I will click here on this. Achan, how you will translate? I'm so sorry, I'm going ahead. I think that's okay, because it is the how we just fill out the form. You know, that's okay. Just fill out the form. Yeah. Okay, so if they have any question, you can ask them. If any question, I can go back and show them again. Okay, ถ้าอาจารย์ท่านใดมีปัญหาสงสัยนะครับถามได้เลยนะครับคืออันนี้มันเป็นการกรอกไฟล์นะครับคิดว่าทุกท่านเข้าใจนะครับ Okay, so here it's very simple. I'm gonna click on that. Okay, if I'm submitting the main document, so I will click on this main document. Okay,
Click on that and then select the file. Okay. So just find where is your file. Okay. I would like to suggest like create like a one folder, and in that folder, as I mentioned, put your cover letter, put like the title page and all those things. Okay. So this is my main file. Okay. I'm going to click it here. So just a demo. Okay. There are some other files you also need to upload, like cover letter and other things as well. Okay. Then after that, you're going to click, no need to click on this direct now. Okay. No need to click on this. First, you need to click on upload the selected file. Okay. Now click there, and now it's uploading there. Okay. So this is very important. Okay. Sometimes we skip it and we don't know what's going on. Okay. So after that, save and continue. Okay. So here now they will ask you what? They will ask you the keywords. Okay. So keywords you have to add one by one. If you have 4 keywords, so just like add one, then add next, then add next, add like this. Okay. So step by step. Like that. Okay. If any mistake you do, you can remove it also. Okay. You can remove from here like as well. Okay. Then save and continue. Okay. Now step 4 is about like a author and institution. Okay. So the first one is me. Okay. If you want to add another author, okay, you can just click on that. Okay. For example, search. So it's already, I'm already there. Okay. So I will just click add an author. So it will appear like 2. Okay. So you can see here like the 2 authors are there. Okay. You can also shuffle. Okay. First author, second author. Okay. You can see here the order. You can change it. Okay. You can change, make like a number 1 or 2. You can put like this. Okay. Or you can remove as well. Okay. Like that. So what they say here. Okay. They also encourage you to come out with what? With ORCID ID. Okay. So ORCID ID, again, they are asking you. Okay. So if you have more than 2 authors, same process you have to do. Okay. So you can see here, please fix the following issues. ORCID is required. Okay. For the first author, the ORCID is required. So I cannot proceed because they want me to provide the ORCID ID. Okay. So I'm gonna remove that one. Okay. Okay, then step number 5, review preference. Okay, as I told you before that they will ask you to provide some reviewer. Okay, so it's optional. Okay, not compulsory. Sometimes it's compulsory, sometimes not compulsory. But if you want to add reviewer, okay, you just click on that, add the reviewer. Okay.
provide their entire information. Okay. So on, so on. So. Ajahn Shahid ka, Yep. is that possible to add reviewer? I mean, add someone from the same university. Doubt. It's gonna be doubtful. Doubt. If you can add, okay, but if the author has a very good profile, strong profile, okay, if it's like a just normal person, you just put my one like a normal person, okay, then again maybe like they think like, why only this person? Yes, if you want to put someone like me, okay, you need to provide information that why I am selecting this person as a reviewer. Okay, you need to provide justification as well. But I don't prefer, like I would like to prefer you to put someone from other university or like from UK or from developed countries. Okay, Chan? นี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านอาจารย์ตรงกมลถามว่านะครับ reviewer เนี่ยนะครับเป็นคนในมหาลัยเดียวกันได้ไหมนะครับอาจารย์ชัยก็บอกว่าก็ได้นะครับถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านนั้นจริงๆนะฮะแต่อยากจะ recommend ให้เป็นมหาวิทยาลัยอื่นนะครับมหาวิทยาลัยในอังกฤษในอเมริกาอย่างนั้นมากกว่านะครับ Okay. So now the fifth step is like a review done. Okay, 6 is like cover letter. Okay, as I mentioned before, write a proper cover letter. Okay, that introduce yourself, who you are. Okay, you can also provide your archive, or if you have good publication before, you can provide a link to there as well. Okay, try to convince the editor to don't go simply for a desk rejection. Okay, so there are like different way that you can avoid from a desk rejection. Okay, so you can write it or you can upload it as well. Okay. Is there any funding? They mostly ask if you got any fund from university, you need to provide yes, and then further you will they will ask you add the funder name, okay, like SSRU in this, okay. So funding also create like a good image, okay. It will like it's like giving a short message that okay, this research would be like a good research because it's like funded by someone, okay. So if no, then just keep it like this, okay. What is this number of pages? Okay, how many pages you have? Okay, you need to check your manuscript. 19 pages. Okay, so 19 pages. Okay, I just like a demo. Okay, then after that, okay, the policy response. Okay, all these things you have to read it carefully and click. Conflict of interest. Okay, you need to also click on that. No, if there is any conflict about anything, okay, you need to mention it. Now this is, you can see it's very important, aims and scope. Okay, please outline how your submission addresses the aims and scope of the journal. Okay, this morning, okay, I spent a lot of times how to prepare a manuscript. Okay, so I can simply like come to this step, like, okay, how you can submit. I can just show you simply like this thing within a few hours and can finish this training as well. But the why I was teaching theory in the morning, okay, like this is very important. Like the good journal, they will frequently ask this kind of question. Like, for example, you can see on my screen, please outline how your submission addresses the aims and the scope of the journal. Okay, so once you know about your article, that it is like a it is contributing significantly to the journal aims and objectives and all those things, okay, then you'll be very confident. And then here you can write again in a proper way that how, from which angle your research paper is like contributing to the aim and the scope of this journal. Okay, so then you can try to write things, okay, and what are your contribution, what are your novelty, those things you can highlight boldly, okay, here. And then after that, the last step, it's going to be like a save and continue. Ajahn, can you just translate this first, please? โอเคนะครับอันนี้เป็นตัวที่สำคัญมากนะครับว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่านะครับถ้ามียังไงแต่ไม่ควรจะมีนะครับ Okay, then after that click save and continue. Okay, the last step is the review.
the reviews. Okay, you almost done and the review. Okay, so the all information will appearing here. You can see all information. You can see here your title, your abstract, and everything will be appearing here. Okay, after that it's mean you almost done. Okay, view proof. This is also very important. Without clicking on this option like view as a PDF or HTML, you will be not able to submit. So I will first click on that view PDF. Okay, this is the must option. Okay, so you can see like it creating like a PDF file. So it's done. Proof is ready. Okay, so now the automatic this shape will come up your paper. Okay, you can see here. So you can see this is my paper. Okay, and you can see it's converted automatically to this in this format. Okay, you can see. Okay, now it's mean you are done. Okay, and then click on submit. Click on what? On submit. So once you click on that submit, okay, it will be submitted automatically. And I don't want to submit because the editor, I know, so he will ask me question that what are you doing? Okay, so after that, okay, once you submit, okay, again you need to go to the author. Okay, in this option, okay, once you submit your paper, you will see your dashboard here. Okay, in the dashboard you can track your paper, that what's going on. It's with the editor, it's under review, or something like communication they will do with you. Okay, through online this author option. Okay, so that's it. If any questions so far about summation, please feel free and ask me. There is another one advanced system they have now just developed. Okay, which is known as this one. Some journal they have this one. Okay, so in this system, this is very easy system. Okay, in this you will just upload your main file like your article without the name of the authors. Okay, and system will automatically like separate. This is your title, this is your abstract, this is your keyword, this is your introduction part. System will automatically, you know, again AI is there. Okay, system will automatically manage your things. Okay, the way which I just done, like, okay, I uploaded the things by myself, like this is the title, this is the abstract, this is this, but this system is very interesting. Okay, you just upload your Word file and the system will like separate the things for you. Okay, so in future if you are submitting to any article, okay, any journal, the good journal with this system, so don't be panic. Okay, it's more easy. You just need to upload your main file and they will do the things for you. But if you upload the file and you see this is my keyword, this is my abstract title, okay, what you need to do, you need to read carefully. Okay, you need to read carefully because the system will generate those things for you. So sometime, like, you know, they can do also mistake. Okay, so this is your responsibility to look into the title, that my title is well spelled, it's correct or not, abstract is okay or not, keywords are there or not. Okay, yeah, Ajahn. นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตัวช่วยนะครับในการที่เป็นระบบที่ช่วยในการให้อาจารย์ทำarticle ได้ง่ายขึ้นนะครับตัว system อันนี้นะครับ berries นะครับมันจะเป็นตัวนะครับที่แยกไฟล์ต่างๆนะครับชื่อเรื่องผู้เขียน abstract introduction นะครับ review literature อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาแยกออกเป็นไฟล์ต่างหากเลยนะครับทีนี้ก็จะช่วยได้แต่ความสำคัญก็คือท่านอาจารย์เนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับว่า title นั้นเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับชื่อสะกดถูกต้องไหม format ถูกต้องหรือเปล่านะครับอาจารย์ครับ Okay, so please try to do practice by yourself. Okay, select a journal and try to know the system, how you can submit your paper. Okay, now I will again go back to a little bit theory. Okay, locating the theories in communication, in marketing, in psychology. Okay, in different disciplines like grounded theory, sociology, organizational theory. Okay, if you want to find, okay, this is very important for us when we write any article, okay, or thesis when we write, or our students when they are writing something, the examiner asks, okay, what is your underpinning theory, what is your supporting theory for your research? Okay, and then students sometimes they stuck, they don't know what is theory and which theory I should say. So there are a lot of theories available on this website. Okay, you just need to click on this website. Okay, like for example, like this one, organizational theory. You just need to go here, and there a new window will be open, and there you can find different theories. Okay, so it's very interesting. Those who are teaching research methodology, okay, and they are from social science. Okay, so this is very important websites for them, so they can know about the different theories. Yes, Ashan.
นะครับอันนี้ก็คลิกไปนะครับตามหัวข้อนะครับตามหัวข้อที่อาจารย์จะทำนะครับ Okay, another the tricks for Google Scholar. Okay, if you want to find a literature, if you want to find definition, okay, so you can use these codes. Okay, what does it mean by these codes? Okay, like for a literature, okay, in text, okay, you just need to remove this HRM and employee engagement. Okay, you just need to insert your own target variable or target concept for which you are looking for. Okay, and then please don't change this quotation marks, okay, and this and okay. So if you just use this one, okay, so you can find literature related to your target variables. Okay, if you want to find definition, some specific definition, okay, please use this code. Okay, this code. If you want PDF, so this one is more easy. You can find all documents in the PDF form. Okay, theories. Okay, if you want to find theories on employee engagement, okay, just write like this, copy and paste in your Google Scholar, and then you'll see only theories about employee engagement. Questionnaire, the scale, okay, for social science researcher who are doing a primary research, okay, for them, like the Likert scale of questionnaire or the measurement is like always a problem, okay, to find for the variable. So if they go to this, they use this kind of codes, okay, they can easily find their target questionnaire. Okay, Achan? นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับที่เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะดูว่าเป็นอะไรที่เป็น in text อันไหนที่เป็น in title ได้ครับอาจารย์ครับ Well, some essential tools are here. Okay, I would like to say that if you are writing your paper, okay, try to use Mendeley. Okay, if you're writing thesis or if your student are writing thesis, okay, Mendeley is better. You know why? It can manage your references as well, and Mendeley can be like your online database. Okay, you just need to register on Mendeley website, and then you need to download the application. So if you are working in university and you upload some paper for your write-up, okay, then you go to your home or you go to any other country, okay, and you just log in from your Mendeley, so you can still get your saved data. You can get your article from any other country. Okay, no need to bring your laptop or PC, something like that. So Mendeley is also for citation, and Mendeley is also your own library, okay, in which you can save your own data. This is one application which I will suggest for you for citation, okay, to manage the citation. And then another one is also freely available, which is Zotero. Okay, this is also very easy to use, and this also manage your citation as well. Okay, citation references like APA style, Chicago, Harvard, very important. Okay, some journal they will ask you, okay, please convert your paper citation to Harvard. Okay, and then if you want to convert manually, it will take very long time, and it's very like a big hectic for you guys. So why not you use this kind of application? Why not use Mendeley? Why not Zotero? Why not use EndNote? So you can manage your things easily. Okay, Turnitin, very famous university have, okay, to check your plagiarism. Please, when you submit your paper, please always check your plagiarism. Okay, worldwidely, like 20% they can tolerate on your plagiarism. Okay, how Turnitin software it work? Okay, when you write 4 words or you copy 4 words in a row from someone, okay, like for example, like essential tools for this and this, okay, so the system will detect that this is a plagiarism. Okay, so be careful. Next one is SkyHub. Okay, I don't want to tell you more about this one. It's like an illegal way. University has a library, okay, a digital library. So whenever you find article, and if it's like a paid article, okay, you can contact with your digital library. It's their responsibility to find articles for you. And if they cannot find, okay, because these databases like Taylor and Francis, Emerald, they are very super expensive, in a billion baht. Okay, so no, it's not easy to for university to afford all those things. Okay, if you cannot find something here, please go to Chula or go to Mahidul. Okay, they might have like a better way, okay, to find the articles. Okay, so this is research. Okay, you need to go here, to find your relevant material. Okay, SkyHub, this website, okay, I don't want to show you, but this we use to bypass
database. Okay, so freely we can also download the papers. Okay, so like to students, I do teach these things, but to you, like you are a professional, so I don't want to teach you here. Okay, but you can practice by yourself. Achan, can you just wrap up? นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับที่สำหรับงานวิจัยนะครับที่มีความจำเป็นมีความสำคัญนะครับอย่างเช่นนะครับเมนเทเลเนี่ยนะครับหรือสเตโรอย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ reference กับบรรณานุกรมของอาจารย์ได้อาจารย์สามารถจะเข้าไปหาได้จากทั้งเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับ Okay, these are some apps. Okay, you must have application, for example, like Grammarly. Okay, as I told you, like I myself, my English is also very poor. Okay, so we are not native speaker as well. So to check the grammar, okay, you must have like this kind of software. Okay, and on Shopee, on Lazada, it's very cheaply available, like 200 baht. Okay, for a whole year you can use it. Okay, Grammarly, and then Quillboot. Okay, Quillboot, I don't know, I need to tell you or not, but Quillboot we use for what? For rephrasing. Okay, for rephrasing. So if you copy paste something from, if you want to copy paste from some journal, from article, okay, you can put in this Quillboot, okay, and it will rephrase for you. Okay, if you pay, if you get the paid one, which is something like a 400 baht, it will be like more accurate. They have some more options for you. Okay, so in a Quillboot you can also check your English grammar as well, and something about plagiarism also. So 3-in-1 is the Quillboot. Okay, but again, once they rephrase for you, you need to read again your paragraph. Okay, and after reading, must do citation. Okay, must give citation from the original article. Okay, if you don't do this, it will be called as a plagiarism. Okay, Achan? นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับการตรวจแกรมมานะครับอาจารย์ใช้แบบว่าเหมือนกับเจ้าของภาษาเลยนะครับไอ้สองเนี่ยคือบอร์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการนะครับการตรวจ paraphrase นะครับ Okay, this is if you want to see like another database, which is ISI Web of Knowledge. Okay, not Scoopers. ISI is also worldwide use. Okay, so if you want to see whether this article, this journal is in ISI or not, okay, or it has like any impact factor or no, so you can go to this website and you can check it. Okay, in ISI Web of Knowledge, okay, I would like to suggest those who are like in bioscience or technology, something or like a natural sciences. Okay, there are a lot of good journals available on this website. Okay, in this database. PQD Open. Okay, I will suggest you this one. Okay, if you want to find complete thesis, full thesis. Okay, so you can go to this website. Okay, ProQuest is also a database. You can find thesis from around the world for free of cost. Okay, master and PhD, so you can also like read them. And the last one is PDF Drive. Okay, if you want to find a book for free of cost, okay, you can go to PDF Drive, and there a lot of books are available. Achan, can you wrap up? นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับก็คือมันจะเป็นในเป็นแพลตฟอร์มในแบบต่างๆนะครับในแง่ของ PDF นะครับจะบอกหนังสือบอกอาร์ติเคิลบอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง tool ที่อาจารย์ชัยแนะนำนะครับ Okay, now as I told you in the beginning that you must do your own branding. Okay, you are a brand. Okay, and you have to show it to the world, LinkedIn and some professional things. Okay, you need to put your articles up, your title of your article, so people can read it and people can cite it as well. Okay, what we have to do, we have to maximize our citation. This is the one way. How you can do it when we do the self-branding, when we show the people, okay, I have published this paper, and there should be no shame. Okay, that if you have published, this is your credential, you have done a good job. Okay, so the way we show our pictures to the world, okay, same we can show our research work to the other people, so they will read it and they will cite it. Okay, so these are the databases, okay, where we have to enroll ourselves, where all of us, we have to create our profile. So the number one, which I told you earlier, that it is the ORCID, is very, very important. All of you should have. Why we should have? I just show you a demo that if you don't have ORCID in some journal, you cannot submit your paper. You know, if you don't have ORCID, you cannot submit your paper. Okay, so see how it's important, this ORCID. Okay, so please go to this website. Okay, and just go to registration and just provide your information. Okay, then Publons, those who are in the medical sciences or something like about like chemistry and this, okay, for them it is also very important.
we social scientists, we can also create our own profile there. Okay, Google Scholar, it's must. Okay, because this also like you can also see your citation there. Okay, ResearchGate, it's also a platform for the researcher. Okay, you can see some journals, you can find some article there. Okay, Academia, this is also another Western. Okay, this is from Western countries. They use too much this Academia. Okay, so these are some research profile. Okay, I would like you to at least create your own profile. Okay, and then slowly when you do publication, you just put your data there. Okay, and it's like, you know, it's like a journey. Okay, it's not like it's like a marathon, you know, one we have sprint and one we have marathon. Sprint mean like quickly within 5 seconds you will cover 100 meter distance and you will become a world champion. Okay, but again, why I'm saying like it's a marathon research publication, because you cannot do this thing overnight. You cannot publish a paper today or tomorrow. It takes times. Okay, writing, you need to first write the things and then you need to publish, and it's gonna take time. Okay, so research is marathon. Okay, it's like a whole, it's like a long journey. Okay, but you need to do a bit today, from today. Okay, no need to wait for tomorrow, just start your work from today. Okay. Okay นะครับ And การ yeah, sorry, go ahead. sorry การทำ research นะครับอาจารย์ชิดบอกว่าก็เหมือนการวิ่งมาราธอนนะครับไม่สามารถที่จะทำวันนี้ส่งพรุ่งนี้อะไรได้เลยนะครับมันอีก take time นะครับมันใช้เวลานะครับอันนี้ก็จะเป็น database นะครับอย่างกรณีของ ORCID เนี่ยนะครับอาจารย์ชัยชิดแนะนำให้อาจารย์ไปลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าบางวารสารเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่มี ORCID นะครับอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะ submit นะครับบทความของอาจารย์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว research tool ที่อาจารย์ใช้แนะนำนะครับ Typeset, okay, it's a paid one. Okay, like as I told you, like format. Okay, when we submit article to any journal, they ask for the format, specific format. Okay, Typeset, this website, okay, they have all samples for you. Okay, you just need to upload your paper and they will create APA style, Harvard, IEEE, or which kind of style you want. Okay, they will convert your paper into the different style. Okay, for which will be acceptable for Emerald, for Taylor inferences, and this. Okay, so it will do automatic formatting for you, but it's a bit like expensive. Okay, I don't recommend you to go for this, but if university want to buy, they can do it for you. อันนี้ก็เป็นหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่อาจจะต้องเสียสตางค์เนี่ยนะครับอาจารย์ชัยที่ก็ไม่แนะนำให้ต้องซื้อทุกเว็บไซต์นะครับไม่ต้องซื้อแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ Okay, this is like the format for the thesis. Okay, you can just like the minimum requirement, but this is from the social science. Okay, yeah. So for social science, not for the paper sciences, from the natural sciences, just for social science, this is the format. Okay, when we write a thesis or IS, we should follow like this is the minimum requirement. Okay, we should provide these things here. Anyhow, that's it from my side. Okay, I will now move to the question and answer session. If you have any question, please feel free and ask me. Okay, and anything, any suggestion. Okay, as I told you that I'm not a trainer, I'm not a teacher, I'm not going to teach you. I'm just sharing the knowledge with you. Okay, so whatever I have collected, the article, the papers, the books, the ebooks, okay, the 3 GB data I already shared with you. Okay, so it's also your responsibility. Okay, we have to share the things. Okay, so learning from colleagues is a very important factor. Okay, which can change our working style, which can change our research journey. Okay, so sharing the knowledge is very crucial nowadays, and we have to believe in knowledge sharing. Okay, so in a future, maybe if you know something better in a better way about publication, okay, most welcome, and we can also have like this kind of session from your side as well. Achha. เป็นช่วงถามตอบนะครับไม่ทราบท่านอาจารย์ท่านใดมีคำถามที่จะถามนะครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์ชาฮิดmay I know where you have shared the details? I shared on the Google Drive. Okay, I got the email address from the admin, and then I shared with them. So you can just go check your email, and you will have one option. Okay. You might be received an email. Have anyone received any email from my side? Let me confirm, Miss Linda, with other. Have you received any email, dear faculty members? Have you received any email from me? Yes, no, yes, no. Anyone?
who received an email from me, Chan? Okay, I'm not sure, like no one is replying. Okay, but if you don't have, you can just email me. Okay, I will send you my email address here. I will resend to you. Okay. นะครับถ้าท่านใดนะครับมีปัญหาสงสัยนะครับต้องการคำแนะนำอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชัยฮิตจะให้อีเมลนะครับสามารถจะ direct message เข้าไปถึงอาจารย์ชัยฮิตได้นะครับ Okay. Now the question and answer session. Okay, the knowledge sharing session. Okay, if you have any question, you can ask. .ท่านใดมีคำถามนะคะส่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ Okay, so no question. And again, I tell you, it's not difficult. It's not impossible. Okay, you can publish. Okay, those who are publishing, they are same like us. Okay, so just motivate yourself and keep away this fear from your mind that, oh, we cannot publish or scoop up and this and that. There is nothing difficult. Okay, you have to publish and you can publish. Okay, you just believe in yourself. ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับทุกอย่างง่ายหมดนะครับสามารถที่จะ follow footstep ของอาจารย์ชัยฮิตได้เลยนะครับ And don't rely on other people, like, okay, someone will do for me and I will wait for him or her, they will help. No, you can also do things by yourself. Okay, but yes, if you can go for collaboration. Okay, from one university to other university, you can write. Okay, and from one discipline to other discipline, you can also do. Okay, if I'm from management and someone is from education, so education management or education innovation or education and entrepreneurship. Okay, so we can also like collaborate on this as well. Okay, you can do like this kind of work as well. Okay, so research, honestly, one person is not a one-person job if you do it in reality. That's why we have like a many co-authors in research. Okay, so try to work with other people from other university, from other countries as well. Okay, it's good for university as well, and it's good for the author itself.นะครับถ้าท่านใดไม่มีคำถามนะครับหรือจะมีคำถามทีหลังนะครับเดี๋ยวทางสถาบันวิจัยนะครับจะส่งอีเมลของอาจารย์ชัยฮิตนะครับให้กับทุกท่านเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์สามารถที่จะติดต่ออาจารย์ชัยฮิตได้โดยตรงเลยนะครับและอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะครับว่าถ้าท่านใดเนี่ยอยากจะทำเป็นลักษณะเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับท่านจะลองรวมกลุ่มกันมานะครับและจองห้องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ request มาทางสถาบันวิจัยนะครับทางสถาบันวิจัยจะได้ดำเนินการให้นะครับจะได้คลิกไปด้วยกันเป็นลักษณะเวิร์กช็อปนะครับถ้าท่านใดมีเปเปอร์อยู่แล้วนะครับก็ลองเลยนะครับจะได้ลองเลยนะครับ Yeah, someone from other university, Sarinkaran, I'm sorry, I cannot pronounce. Is there anyone from that university asking for the slide and those things? As I told you that I shared with the university SSRU
because your university is a different university, Sarinkaren Vairot University. So for this, you need to send me your email address, okay? And then I can share with you. What about DOI? What do you mean by DOI? Nalini, Miss Nalini. Yeah. What do you mean by DOI? Good journal, they will always have a DOI. Okay. The good journals, they will always have a DOI. If you're asking about this, and DOI, if you, I don't know from which perspective you're asking. Okay, but DOI, like the good journal, always they provide DOI, a specific identification number to the articles. Okay. Ajahn Shahid, I'm not sure whether DOI she means of the digital object identifier or not. Yeah, DOI, that one, yes. (2021) awaiting admin. See the admin processing. If I look, Rotaret, I'm sorry to pronounce your name wrong. If you look into the message, okay, it's mean like it's not yet approved by admin. Okay, so you need to contact with the journal admin. Okay, otherwise, for me, it's like you are just wasting your time. Okay. Yes, Achan, any question? Yeah, admin, if no question, we can say goodbye to each other. Yes. Okay, on this occasion, may I invite Assistant Professor Dr. Dungkamon Tidiwe to say thank you for Dr. Shahid, on behalf of the participants, please. It's my pleasure to do. Good afternoon, everyone. May I have permissions from all of you to represent everyone here to say thank you,ท่านอาจารย์ชาฮิตค่ะ, for his time and knowledge that he has shared to us. ท่านอาจารย์ชาฮิตค่ะ, today we have learned some tips and tricks for Scopus publications. Are you sure? Are you sure you learned anything? Did you learn something new or no? Nothing? Are you sure you learned something new? I can mention that what I love most in your presentation is the metric, and that metric helps me to identify research gaps, because that's my main problems. Like I do a lot of literature review, but I cannot find the gaps, or I have a difficulty to find that gaps, and that matrix really helpful. So I want to say is that all of these informations and knowledge you have shared are very useful for all of us. And I believe that it can help university to raise our university ranking. And so right now I would like to say to Ajahn Shahid, I deeply appreciate your presentation today. And also I would like to say that thank you so much ค่ะ ท่านอาจารย์อนันตชัย หรือท่านอาจารย์น้อยนะคะ as our today translator ค่ะ Thank you very much. Thanks for your invitation. Okay.
And in the future we can collaborate on something else. Okay, if someone need any help regarding the today's session, okay, feel free and let me know by email. Okay, and I would love to answer to your query. And if there's any issue about your finding a journal, or if you stuck somewhere, okay, I am more my expertise is more about data analysis, if it's quantitative or qualitative, NVO, or something like smart PLS and those things. Okay, so if you guys are struggling with your analysis part, okay, I would love to help all of you. But one thing I tell you, that statistic and those things, don't worry about this. Okay, the main thing with the journal talk about is your novelty, it's your contribution, your idea is more important compared to the stat and this and this. Okay, okay, thank you very much everyone. Thanks for participation. Okay, everybody, thank you so much. Very much. See you later. See you once See again you. very soon. Thank you very much. See you. Bye bye. Take care everyone, please. very much. Bye. ขอบพระคุณค่ะ Thank you goodbye Bye. ขอบพระคุณค่ะ